Welcome, ladies and gentlemen, to the 6th annual Fermi Energia Conference. Fermi Energia is turning age 7 here in a few weeks, and there's an annual tradition of hosting this conference as a sort of show and tell to summarize the previous year of work and to give a preview of what's coming. I make a point of attending this conference every single year. I love telling people why I come to Tallinn for this conference specifically. Anybody involved in nuclear at the moment knows there's no shortages of conferences. There are far more conferences than reactors under construction in the West, that's for sure. The reason I have to come to this one is precisely this pattern of doing an incredible amount of work that must be done not just in this country, but in many countries over the course of a year, then summarizing it and presenting it to the public and to partners in the effort here in Tallinn. There's not much else that I've seen that quite captures that dynamic, and I wouldn't miss it. I was looking forward to sitting in the back with all of you enjoying these presentations, and I've been drafted to help give the moderation today. So apologies for any mispronounced names or any improper introductions. I'm doing my best, as is everyone here trying to get nuclear built. On suur rõõm näha teid täna kõiki siin Tallinnas, T1 konverentsikeskuses, kus räägime ühest energiasektori kõige olulisemast valdkonnast. Tuumaenergia tulevik Eestis ja laiemalt Euroopas on praegu hetkel rohkem fookuses, kui ta kunagi varem on olnud. Ja tänane konverents keskendub sellele, et kuidas viia ellu nende uute elektrijaamade planeerimine ja ehitamine. Euroopa Liidus toodetakse umbes veerand elektrist tuumaenergiast, mis moodustab poole madala süsiniku heitega energias elektrist. 2024. aastal pärines 33% elektrist fossiilkütustest ja biomassist, 24% tuumaenergiast, 28% tuulest ja päikesest ning 15% hüdroenergiast. Euroopa Komisjon edendab Energialiidu strateegiat, et tugevdada siseturgu ja suurendada energiatõhusust. Väikesed moodulreaktorid on esile tõstetud olulise tehnoloogiana süsiniku neutraalse energia tootmiseks. Our program today brings together leading experts in the field, researchers, and practitioners from various countries. Ahead are in-depth presentations and discussions that will shed light on different aspects of adopting nuclear energy, from technological innovations to regulatory and community-based challenges. We have the honor of hearing from specialists who have been at the forefront not only of technological development, but also its practical implementation. Today offers an opportunity not only for knowledge exchange, but also for building stronger connections with both local and international partners. We invite all participants to actively engage, ask questions using Slido, and we will also ask you to share your experiences in order to foster a dialogue that will help us all better understand and shape the role of nuclear energy in the future energy portfolio. Soovime kõigile inspireerivat ja informatiivset konverentsipäeva. Teie panus ja kaasamõtlemine on väärtuslikud sammud teel puhtama ja kindlama energia suunas nii Eestis kui ka üle maailma. We are pleased to welcome Member of Parliament and Chairman of the Environment Committee, Igor Taro, who will say a few words to open our conference. Last June, the Estonian Parliament made the decision to move forward with the adoption of nuclear energy. As Chairman of the Environment Committee, Igor led the heated summer discussions on why and how to take the first serious step towards becoming a nuclear nation. Please welcome Igor to the stage. Aitäh! Head konverentsi külalised, korraldajad. No viimastel päevadel paistab, et see energeetika arutelu Eestis kisub pisut tormiseks. Aga tormituul on paraku niisugune destruktiivne nähtus, mis lõhub ja laamendab, enne kui ta lõpuks vaibub ja taeva uuesti klaariks lööb. Aga selles tuulispasas tuuleveskitega võitlemise asemel võiksime nüüd teiega siin rahulikult keskenduda sellele, mis on äsja tuum. Möödunud aastal toimus Riigikogus lisaks arvukatele debattidele energeetika teemaliste eelnõude menetlemisel ka 2 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu energeetika pikast plaanist.
Neist üks üldisem ja teine keskendus tuumaenergia kasutuselevõtule Eestis. Neist debattidest on paistnud 3 aspekti. Elektrienergia hind, mõju majanduskasvule ja kliimaeesmärkide täitmisele. Alustaks lõpust kliimaeesmärkidest. Ilmselt me neist ei pääse sõltumata sellest, kes on presidendiks ookeani taga, sest keskkonnaprobleeme lihtsa ukaasiga ei ole võimalik tühistada. Ja me peame leppima ilmselgelt oma majandusgeograafilise positsiooniga Põhja-Euroopas. Meie sihtturud on väga kliima- ja keskkonnateadlikud. Sinna müüdavad tooted peavad vastama kõrgetele standarditele ökoloogilise jalajälje osas. Seega tuleb Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmisel tegeleda kliimaneutraalsuse saavutamisega. Samuti tuleb tõdeda, et loodusseadused kehtivad edasi ja energiajäävuse seaduse osas põhimõttelisi muudatusi tõenäoliselt lähiajal ei toimu. Kui küsimus on majanduslikus ambitsioonis ehk soovis suurendada inimeste heaolu, siis tuleb arvestada märkimisväärse energiatarbimise kasvuga. Pole mõtet eeldada, et saame midagi rohkem, pannes sisse oluliselt vähem. Isegi kui rakendame säästumeetmeid, eeldab majanduse kahekordistamiseks vajalik hüpe palju enam elektrienergiat kui seni. Teades seda, et ligi 70% Eestis emiteeritud kasvuhoonegaasidest on energeetika jagu ja veel 18,5% transpordi, siis suuresti taandubki kliimapoliitiline pikk plaan sellele, kuidas toodame elektrit aastatel 2035, 2040, 2050 ja sealt edasi. Kas siis, kui omame piisavas koguses biomajanduse arenguks vajaliku taastuvmaterjali, näiteks puitu, on seda tarvis töödelda heitmevaba energia abiga. Kuidas see heitmevaba energia tekib, on järgmine küsimus, või nagu ma saalist olijatest võin aru saada, siis selles küsimust üldse ei ole. Tõsi küll, tuule, päikese ja tuumaenergia asuvad heitme jalajälje mõttes enam-vähem ühel pulgal. Samas olen korduvalt Riigikogus tähelepanu juhtinud, et peame kõiki energiatootmisviise hindama ausalt. Näiteks andma endale aru, kui palju väärtuslikust põllu või muust maast oleme valmis katma päikesepaneelidega, milliseid mööndusi peame tegema looduskaitselisest vaatest mere- või maismaa tuuleparkide rajamisel, mis nõuavad küllaltki suuri territooriume ning sellega seoses ka keskkonnaalaseid kompromisse. Ka tuumaenergia kasutuselevõttega seoses tuleb ühiskonnas veel põhjalikumalt lahti rääkida, nii jäätmete lõppladustamise kui ka julgeolekuga seotud teemad ja kui palju see kõik maksma läheb ning kuidas rahastatakse energia tootmisega kaasnevad kaudsed kulud. Tuumaenergia töörühm on teinud tubli eeltöö, kuid nagu äsja üle Eesti lahti läinud suur võitlus tuuleveskitega näitab, võib infraheli tulla ka luuavarrest. Ja kes teab, milliseid müstilisi ohte hakatakse omistama tuumaenergiale. Ükski oluline tehnoloogiline arenguhüppe Eestis ei ole möödunud tugeva vastukampaaniata. Olgem selleks valmis. Üks oluline tuleproov on veel. See on toodetava elektrienergia hind. Olen Riigikogus kuulnud kummalist küsimust, kas Eesti tarbija oleks nõus maksma rohkem ettevõtete parema konkurentsivõime eest. Küllap ka selles valdkonnas jäävad majandusseadused kehtima ja keegi pole valmis maksma sama asja eest rohkem, kui mujal saab odavamalt. Ilmselgelt ei tooda Eestisse tööstuslikku tootmist, kui pakume kohapeal samasugust elektrit, aga pisut kallimalt. See Petseri turu loogika siin ei toimi, kus Seto müüs 2 tüüpi tõrva, 1 rubla eest hinnatundlikele ostjale ning
2 rubla eest kallimalt paremat kaupa eelistanud klientidele. Ma olen seda küll ise samamoodi katsetanud, laadal toimib väikeses koguses ja odavama kaubaga, aga 500 miljardi suurust investeeringut kalli elektri peale tervemõistuslik ettevõtja ei tee. Ka meie olemasolevad töösturid tunnistavad, et toodavad Eestis puhtalt inertsist, sest energia hind on liiga kõrge ja ettearvamatu. Hetkel on meie investeerimiskeskkonna veel üheks nõrgaks lüliks õiguskindluse puudumine seoses kliimakindla majanduse eelnõu takerdumisega. Oleme juba mitmed vitsad seetõttu kätte saanud nii Vabariigi presidendilt kui õiguskantslerilt, kes on parlamendi poolt üksikküsimuste klaarimiseks vastu võetud õigusakte praagiks tunnistanud. Praegune valitsuskoalitsioon on jäänud endale kindlaks eesmärgi osas toota aastaks 2030 taastuv elektrit 100% ulatuses Eesti tarbimise mahust. Paraku on selle eesmärgil üks puudus, see on deklaratiivne ega lahenda iseenesest ühtki eelpool nimetatud 3 probleemi, aga koalitsioonilepingu punktiks oli hea küll. Õnneks on seal tänaseni teinegi punkt, tuumaenergia plaaniga edasiminek vastavalt tuumaenergia töörühma raportile. Koalitsioonipartnerite energeetika kokkulepe võimaldab seda punkti valitsuse tasandil täitma asuda. Tuumaenergia kasutusele võtmiseks võimaluste avamine, sealhulgas eriplaneeringu algatamine, oli üks eeldusi, et see kokkulepe sünniks. See ei pruugi olla maailma parim või eeskujulik kokkulepe, kuid see on parem kui energia ummikus edasi passimine. 2035. aasta energeetikavisiooni elluviimises on veel palju tundmatuid, kuid antud hetkel on oluline kõikidele heitmevabadele elektrienergia tootmisviisidele võimaluse andmine. Täna ma kiirgan rohkem optimismi kui aasta tagasi samal ajal. Me suutsime Riigikogust läbi viia otsuse tuumaenergia kasutuselevõtu võimaldamiseks Eestis. Saan kinnitada, et otsus pole jäänud pelgalt linnukeseks töönimekirjas, vaid sellele on järgnenud sisuline tegevus. Oleme saanud ülevaate Kliimaministeeriumi ja selle allasutuste toimetamisest õigusraamistiku ettevalmistamisel. Meil on täpselt teada, mitut inimest vajame tuumaregulaatori loomiseks, millisel aastal, kui palju see maksma läheb. Samuti on meil olemas esialgne arusaam tuumaenergia ja ohutuse seaduse ettevalmistamise ajajoonest. Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri delegatsioon andis ka parlamendis ülevaate, millistele aspektidele peaksime eelnõu ettevalmistades tähelepanu pöörama, kuidas lahendada korrektselt järelevalveasutuse alluvuse ja rahastamise teemad. Igatahes peame arvestama vajadusega asendada aastaks 2035 viimasedki põlevkivi baseeruvad elektrivõimsused heitmevaba, stabiilse ja mingil määral juhitava energia tootmisega. Olen alati olnud seda meelt, et tuumaenergia on Eesti energeetika pika plaani lahutamatu osa. Nii et ma ootan põnevusega tänaseid ettekandeid ja aitäh kutsumast. Suur aitäh! Fermi Energia saab kohe 7-aastaseks. Fermi Energia nõukogu esimees Sandor Liive, kes omal ajal Eesti Energia juhina saatis 3 tudengit Rootsi tuumaenergiat õppima, on ka ettevõtte üks asutajatest. Sellest on nüüd hulk aastaid möödas ning need samad stipendiaadid on tagasi jõudnud Eesti, löönud Fermi Energia ja saatnud uue põlvkonna noori tuumaenergeetikat õppima. Milleks? Seda räägib Sandor ise. Tere hommikust! Kõigepealt Igor Tarole suured tänud selle julgustava sõnavõtu eest ja Riigikogu toetus loomulikult on väga oluline, eriti Keskkonnakomisjoni esimehe poolt öelduna. Ja
Tere tulemast kõigile Riigikogu liikmetele, ma lugesin kokku, et 4 olen rääkinud, nägin ühte Riigikogu liiget veel, et vähemalt 5 Riigikogu liiget on kohal. Ja loomulikult tere tulemast kõigile koostööpartneritele, kõigile energeetikahuvilistele ja loomulikult kõigile eestimaalastele. Ja tere tulemast siis Fermi Energia 6. konverentsile. Tuumaenergia kasutuselevõttu Eestis toetab juba 69% inimestest. See nüüd viimane number on riigi enda poolt tehtud siis uuringu järgi. Ja tõepoolest, meid on juba palju, kes seda toetab. Et kui me Kalev Kallemetsaga räägime toetusnumbritest, siis alati me ütleme, et kui palju oli neid toetajaid, kui me liitusime Euroopa Liiduga ja see number oli väiksem, mis oli 63 juures, et Kalev noogutab oli õige number. Aga nendel konverentsi avakõnedel, et meil ka juba toimub, nagu 6. kord juba toimub mingi rutiin, et selles mõttes ma tavaliselt olen rääkinud ka selles, et mis siis 2 konverentsi vahel on juhtunud, et nii teen ka siis seekord. No Igor Taro juba mainis, aga ma jään oma ettevalmistatud teksti juurde, eks ju, et esimene punkt mul ikkagi, mis on võib-olla 2 konverentsi vahel kõige olulisem, on see, et Riigikogu võttis vastu siis 12. juunil 2024. aastal siis 55 Riigikogu liikme poolt algatatud otsuse tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine, see on see ametlik otsuse nimi. Ja otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 41 ja vastu oli 25 ning erapooletuks jäi 2 saadikut. Loomulikult ma tänan kõiki 55 saadikut, kes otsuse eelnõu algatasid ja tänan ka kõiki 41, kes poolt hääletasid. Poolthääli tuli nii koalitsioonist kui opositsioonist kui ka sõltumatutelt parlamendisaadikutelt. Kes Eesti poliitikuga kursis on, siis meil eelmisel aastal toimus väga palju liikumisi, siis parlamenti valitud saadikud vahetasid nii erakondi kui ka jäid sõltumatuteks, nii et võib-olla nende sõltumatu hääled veel on eriti tumised sellepärast, et neil ei olnud kindlasti ei survet ei poolt ega vastu hääletada ja kes Eesti poliitikat teab, siis vist enamus parteisid lasi ka selle hääletuse vabaks. Aga ma kasutan võimalust ja luban, et see on viimane kord, kui ma Riigikogu täisteksti ette loen, et ma loeks Riigikogu otsuse ette, et kes ei ole veel jõudnud tutvuda, siis seda ka teavad, nii et ma lausa tsiteerin seda siis. Riigikogu otsus tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine. Olles tutvunud Vabariigi Valitsuse tuumaenergia töörühma lõpparuandega ja lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvis 65 punktidest 1 ja 16, Riigikogu otsustab. Punkt 1. Toetada Eestis tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamist ning selle jaoks sobiva õigusraamistiku loomist. Punkt 2. Energiamajanduse arengukavas aastani 2035 käsitleda tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevaid mõjusid, et tagada energia varustuskindlus kliimaneutraalsusele energiatootmisele üleminekul. Ja punkt 3. Õigusraamistiku loomisel tagada, et Eesti riikliku julgeolekuga, rahastamisega ja omandivormiga seotud riske on põhjalikult hinnatud. Alla kirjutanud siis Lauri Hussar, Riigikogu esimees, Tallinn, 12. juuni 2024. Ja nagu ma valgus ütlesin, et enne selle ettelugemist, et see jääb viimaseks Riigikogu otsuseks, mis tuumaga seotud on, sest järgmine otsus peaks olema tuumaenergia seadus ja ma arvan, et see on oluliselt pikem, kui mulle ette antud 10 minutisse mahub. Nii et rohkem ma neid siis edaspidi järgmiste konverentsile ette ei loe. Küll aga kindlasti märgin ära. Teiseks, siis see oli esimene Riigikogu otsus oli oluline, mis toimus teiseks 14. jaanuaril, juba siis sel aastal, 2025. aastal, esitas Fermi Energia 600 megavati elektrilise võimsusega tuumaelektrijaama riikliku eriplaneeringu algatamise taotluse. Nagu enamus ilmselt teab, siis Eestis üle 150 megavatise elektritootmisvõimsuse asukoha saab vastavalt kehtivale seadusele, asukoha saab leida ainult läbi riikliku eriplaneeringu. Ka suurte tuuleparkide, suure gaasijaama, mis iganes elektritootmisvõimsus üle 150 megavatti peab läbima riikliku eriplaneeringu. Et Fermi Energia on algatamise taotlusega omapoolse ametliku sammu astunud ja nüüd on siis kord valitsuse käes otsustada planeeringu algatamise üle. Loodame, et otsus tuleb
siis antud tähtaja raames, mis minu teada peaks olema 90 päeva. Kolmandaks mainin ära, et me siin Henri Ormusega olime novembris Lõuna-Koreas, Soulis, ei käinud seal niisama ringi vaatamas, aga me kohtusime oma hea partneri Samsung CT, kelle esindajad on ka siin, tulevad täna ka lavale ja mis seal salata, eks me tegeleme väga tõsiselt selle küsimusega, et kuidas ja kes ja millise eelarvega hakkab tuumajaama ehitama. Palju on räägitud selles, et Euroopas ja võib-olla ka Ameerikas ja üldse läänemaailmas need ehitused ei ole tuumajaamade puhul nii kiiresti ja hästi läinud, et ei ole ka neid palju ehitatud, siis üks riik maailmas, mis ei ole tuumajaamade ehitamist seal nagu pausi teinud, on Lõuna-Korea ja loomulikult Lõuna-Koreal on väga tugevad kogemused rahvusvaheliste suurte projektide, sealhulgas tuumajaamade ehitamisel, nii et see on põhjus, miks meil siis ka Samsungi esindajad siin täna on ja ka oma kogemusest teile räägivad. Neljandaks siis Viru-Nigula ja Lüganuse valla volikogud on siis otsustanud, et kui riiklik eriplaneering algatatakse, siis nad on valmis osalema konkreetsete uuringualadega siis selles planeeringuprotsessis. Kohalike toetus annab kindlasti ka julgust juurde riiklikul tasandil ja loodame, et lükkab ümber ka müüdi, et kohalikud on kõikjal kõikide uusehituste vastu. Loomulikult kohalikega dialoogidega ja selgitustöödega jätkame koos riigi ja ka siis kohalike omavalitsuste esindajatega. Viiendaks, mis siis toimus kahe konverentsi vahel, et Fermi Energia sai Euroopa väikeste reaktorite tööstusliidu liikmeks. 2024. aasta veebruaris Euroopa Komisjoni juurde loodud väikeste moodulreaktorite tööstusliidu eesmärk on siis hõlbustada ja kiirendada väikeste moodulreaktorite väljatöötamist, tutvustamist ja kasutuselevõttu Euroopas 2030. aastate alguseks. Et väga selge, Eestis ja Euroopas ka tähendab, et me ei ole Euroopas üksi. Ka siin konverentsil me oleme rääkinud sellest, et meie lähimatest naabritest on kõige jõulisemalt väikereaktorid arendamas siis Poola firma Orlen Syntos Green Energy, aga lisaks siis Poolale väikereaktorite rajamist Euroopas planeerivad ja kaaluvad ka Soome, Rootsi, Holland, Prantsusmaa, Tšehhi, Slovakkia, Rumeenia, Bulgaaria, Belgia ja Suurbritannia. Uute riikidena väikereaktorite kaalumises ning kellega Fermi Energial on esimesed konsultatsioonid juba toimunud, et nad ka natukene meie kogemust käinud kaemas, on siis lisandumas ka tegelikult Norra, Kreeka ja Itaalia. Et nende riikide hulk, kes vaatab uute tuumajaamade poole, just nimelt ka nende väikeste reaktorite poole, see nimekiri kasvab. Kuuendaks, ikka oleme rääkinud siin ka elektri hinnast, et elektri börsihind Eestis oli eelmisel aastal siis keskmisena 87,27 eurot megavatt-tunni kohta, mis on ligi 2 korda kõrgem kui Soomes. Soomes teatavasti tuumaenergia on peamine elektri tootmise liik ja täpsus huvides siis Soome vastav number oli 45,57 eurot megavatt-tunni kohta. Seitsmendaks, Estlink 2. Estlink 2-ga oli üks maakaablirike, mis siis likvideeriti ära 12. septembril 2024, sai lõpuks korda ja ta ei saanud töötada 3 kuudki, kui siis pahatahtlik laevaankur 25. detsembril 2024. aastal siis Estlink 2 töö jällegi lõpetas. Ja seda laeva, mis seda kaablit remontima hakkab, võib-olla ta on leitud, aga vähemalt tema siia tulekut oodatakse, et minust avalikult polegi välja öeldud, et ta juba leitud on teada, mis laev seda tegema hakkab, nii et praegust teadmiste järgi ta ikkagi on veel kuskil pool aastat rivist väljas. Jah, kaablite lõhkumisest rääkisin ka juba eelmisel aastal. Ilmselt te mäletate, et Eesti-Soome gaasitoru tõmmati katki. Optiliste kaablite katkemisest
ei suuda ausalt öeldes enam isegi hästi järgi pidada, neid on läinud katki niivõrd palju. Ja eks me võime küsida, kas see ongi see uus normaalsus? Normaalseks seda kindlasti pidada ei saa, aga üks on selge, et sellises julgeoleku olukorras, kus me oleme, ei saa kindlat ja toimivat elektrisüsteemi üles ehitada peamiselt välisühenduste kaudu imporditavale elektrile. Juba 3 päeva pärast lahkume Läti ja Leeduga koos, lõpuks lahkume Venemaa elektrisüsteemist ja liitume Kesk- ja Lääne-Euroopa sagedussüsteemiga. Selle nädala kõige uuem teema. Balti riikide järjepidev töö ka Euroopa Liidu toel on loonud tugevad eeldused, et elektrivarustuse häireid lähipäevil ei tule ja loomulikult edaspidi, kuid siiski muutub 8. veebruarist veelgi olulisemaks, et Balti riikidel on endal kindlad ja soodsad süsinikuheitmeteta elektritootmisvõimsused. Maagaasi põletamine on pigem hädalahendus, kuid mitte kindlasti konkurentsieelis. Me oleme seda näinud, Saksamaa on seda reaalses elus ju testinud ja proovinud, et see toimis seni, kuni seda odavat Vene gaasi oli, aga ei ole seda odavat gaasi ja mitte ka Vene oma. Nii et paraku need testid on reaalelus tehtud ja me näeme ka elektrihindade pealt Saksamaal ja ka Taanis, et need on kõrgemad isegi kui keskmiselt, kui meil siin Baltimaades, rääkimata Põhjamaadest teistest. Me peame ise endale kindlat, soodsat ja puhast elektrit tootma ja me peame seda puhast elektrit tootva elektrijaama ehitama. Ja see ongi hästi lihtsalt öeldes Fermi-Energia asutamise mõte ja kogu tegevuse eesmärk. Ka uuendatavas energiamajanduse arengukavas seisab, et teel kliimaneutraalsuseni arvestatakse juhitava baaskoormuse tagajana alates 2035. aastast tuumajaamaga. Nii et energiamajanduse arengukavas on tegelikult, see on praegult projekt, on tuumajaam sisse kirjutatud, et see tuleb vist Riigikogusse ka, peaks juba jõudma käesoleval aastal. Aga mida meie siis plaanime Fermi-Energias edasi teha selle eesmärgi täitmiseks, et tuumajaam Eestisse saaks? Et kõige olulisem tegevus järgmisel 2 aastal on tuumajaamale õige asukoha leidmine läbi juba mainitud riikliku eriplaneeringu. Aastaks 2027 peaks planeeringu esimene etapp olema läbi ja parim asukoht elektrijaamale selge. Kui sobivaim asukoht on selge, siis saame tegeleda juba asukohapõhise projekti ja planeeringuga detailsemalt, nii et aastal 2029 saaksime asuda taotlema ehitusluba. Aastal 2029 peaks olema valmis ka Torontos, 40 kilomeetri kaugusel Darlingtonis esimene General Electric Hitachi PVRX 300 reaktor, seesama reaktor, millega meie Fermi-Energias oleme valinud. Et ajakava mõttes siis peale 29. kui ehitusluba taotlus, läheb siin aasta või läheb 2, saame näha, aga kindlalt me liigume selle kursi peal, et aasta 2035 oleks tuumajaama vähemalt esimene reaktor valmis. Lõpetuseks tsiteerin akadeemik Jaak Aavikssood, kes Eesti Päevalehele 10. jaanuaril 2025 antud intervjuus vastuseks küsimusele teie pooldate tuumaenergiat vastas nii. Algab tsitaat siis. Jah, see viib võidule. Kõik riigid, kes tuumajaamu on rajanud, on täna paremas seisus kui need, kes pole. Muud lahendust tegelikult ju pole. Tsitaadi lõpp. Head konverentsi teile kõigile ja liigume koos võidu poole. Aitäh!
For many of us, when we get into nuclear energy, we learn about two important stories, France and Sweden. France famously had the most penetrating nuclear build-out in world history, but Sweden takes the prize for having added more nuclear power per capita than any other country ever. But after that extraordinary start, there was a few years in the wilderness where Sweden started turning away from their own incredible strength in nuclear energy. A small number of people kept the torch alight, and once the reality of 2021 set in, and then 2022 underlined it, a core group of people was brought in by the Kingdom of Sweden to help deliver a nuclear turnaround for the nation. Very pleased to bring Carl Berglof, the National Nuclear New Build Coordinator for the government of Sweden, to explain to us what the plans are to develop and deploy nuclear power in Sweden. Carl? Thank you very much. Thank you very much. I'm very happy to be here. Sweden and Estonia are two countries with strong interdependency, so of course this is a topic that is very important to the two countries. So we have in Sweden from originally 12 reactors that we put online within, I think, 13 years. But half of them has been decommissioned or are under decommissioning right now. They are phased out. So as you can see in this picture, 6 of the southernmost reactors are no longer in operation. And that actually affects the electricity price in the south of Sweden. So this is a snapshot from December 12, where you can see that in the south of Sweden, the electricity price is significantly higher than in the north of Sweden. And since the closure of Ringhals Unit 1, the last one of these 6 that was phased out, this is a pattern that happens quite frequently, that the southernmost part of Sweden couples with the price to Europe, and this also affects other countries in the region, like Estonia. So what's happening in the south of Sweden also affects Finland and the Baltic region price-wise. And of course, this has brought into the debate the need of new nuclear power in Sweden, but there are several reasons why Sweden is now reconsidering nuclear power. Of course, the climate crisis. We need in Sweden to double the use of electricity to be able to phase out fossil fuels. We have, of course, the matter of energy security. And during the energy crisis, the high electricity prices also affected the economy of the whole country. So the high prices have had a great impact on the inflation in Sweden the last years. We also see that the efficiency of the electricity market is affected by this. So we have, as I showed in the previous picture, a large spread of electricity price through the country. And in fact, nuclear power helps the transport of electricity through the country. So with less nuclear power in the south, we now have a smaller transmission capacity through the country, and this gives this larger spread in electricity price. So nuclear energy is a solution to many of these issues that we are dealing with in Sweden. And this gave the new government in 2022 a mandate from the Swedish people to work for new nuclear power in Sweden. So the energy policy changed from 100% renewable to 100% fossil-free, thus including nuclear power. There was a cap on the number of reactors that could be in operation in Sweden, 10, that is now removed. So we can also build smaller units if we would like to do that in Sweden. There is a system planning target of 300 terawatt hours of electricity consumption to the year 2045. And this new policy has been approved by the parliament, and it includes a roadmap for new nuclear. And it looks like this. So to the year 2035, we are
aiming at having 2,500 megawatts of new nuclear capacity in Sweden. Could be large-scale nuclear, or it could be small modular reactors. The government does not interfere with the choice of technology. And then there's the continued build-up that could reach maybe 10,000 megawatts by the year 2045. So the signal here is this is a nuclear program. It's not we try with one unit and then see what will happen. This is a program with several units, just to make that clear. And this is actually completely in line with the previous build-up. So if we go back 60 years in time, we can see the historical build-up in yellow. So this blue plan, the current roadmap, is more or less in line what we have achieved historically. Of course, now we have a different legislative setup, a completely different political environment, etc. So, of course, there are challenges in this, but now we have access to technologies, proven technologies that we know work. We have access to new technologies. Compared to last time, we have only access to new technologies. We have access to a global market and global cooperation within the field of nuclear energy. So, in some aspects, I'm more optimistic this time. We have maybe even better circumstances to do this now. So we have the hurdles with the legislation. We have to turn that to a strength, and that is what we are doing now. I will come back to that later on. So my role in this as a nuclear new build coordinator is to advise the government on how to speed up this development. So I'm not a part of the government. I'm acting as an independent advisor to the government. So I'm following carefully what is happening within the government offices. I'm following their processes, what they are doing. I'm involved with the relevant authorities and the public inquiries related to this development. I also take input from the outside world, from all stakeholders you can imagine. And me and my office, we put all input together and we give structured advice to the government. This is a temporary solution, so my mandate ends in the end of next year. And then we will see what will happen. But this is something that is recommended by the IAEA to implement to help the development of nuclear power. It's called the NEPIO, the Nuclear Energy Program Implementing Organization. So we are now in a preparational phase in Sweden to make sure that we will have an efficient permitting and licensing phase thereafter, and then hopefully an efficient construction period. So what we do now in the preparation phase is crucial to have a successful development later on. So we undertake now a series of measures to make this happen in a good way. So on the promotional side, we have developed a financing model, which I will describe a little bit later. There is an ongoing inquiry on how to make possible changes to the electricity market within Sweden to enhance investments in electricity production in general, not only nuclear, but in general. We have made an assessment of the authority instructions to make sure that their instructions are in line with the new political goal of including nuclear power. Well, there are many things ongoing. I will not go into everything. And on the regulatory side, we are revising the Environmental Act. We're making a new Nuclear Act. We have a renewal of the nuclear licensing process, which I will show later on. And we are also doing a lot of other things as well. So let me say a few words about the proposed financing model. So far, it is a proposal. The government is now looking into the proposal and will, within a month, in March,
present to the parliament a bill on a new law on the financing of nuclear power, which will be based on this proposal. So in a month we will see how this will actually look like. But according to the proposal, the state will provide a loan that will cover 75% of the capital cost of the plant. And that will, of course, provide as low interest rate as possibly achievable. And during the operation phase, there will be a contract for difference. So there is a guarantee on income for the company doing this, with a strike price that will be agreed upon between the government and the utility, of course. And after 2 years of operation, there is a mechanism making sure that the health of the company is sufficiently good. So if things don't go according to plan, the company might need some additional support. This risk-sharing mechanism will adjust the parameters of the model to increase the economical health of the company. On the other hand, if the company is going too well, then the state will bring some money back. In this way, the major risks associated with nuclear financing are met. I'd like to say a few words about the proposed new licensing process that was presented 2 weeks ago. So first of all, this is the existing licensing process. So typically, an applicant will hand in 2 applications, one to the Environmental Act, one to the Land and Environmental Court, and one to the Radiation Safety Authority. And then they will scrutinize this application for quite some time, and then in the end, you have the government decision after quite a few years. And then there is the environmental court will decide upon the environmental conditions. Then you can start to do ground preparation, and finally, when you have the preliminary safety assessments report approved by the Radiation Safety Authority, you can start with the nuclear construction. There are 2 main problems here. You have the political decision quite late in the process, and also you have the 2 parallel tracks that are not independent. So actually the environmental court, they do also assess the nuclear safety. And this has historically created some hurdles. So with this new process, we will have the government decision quite early in the process. It will be based on a decision in principle, following the Finnish example. And thereafter, so you have very early the political decision, and thereafter you have the process of the authorities. So, and also the Land and Environmental Court and the Radiation Safety Authority, they don't need to work in parallel. They can do that, but there is a flexibility there. The interdependencies has been removed. So in the end, the shovel might hit the ground 3 years earlier with this new method. So we gain about 1,000 days by doing this. Okay, so this is a proposal, and now it's out there for public consultation. So during this year, this will be implemented, and hopefully it will a new law regarding decision in principle can turn into action from 1st of January next year. That's the plan. And then we hope for applications to come in. So I'd like to say a few words about the conclusions of my work. So far I've been talking about what
the government and the inquiries have been doing. So I have actually I've been in this position now for 1 year and 4 days. Last Friday I presented my second interim report, and in this report I have proposed a new mechanism. So I consider that in the future we will have several ongoing projects projects regarding nuclear construction in Sweden. What's important here is to achieve a learning curve so that the cost will be lower with time. I imagine that we will have a supply chain, a national, international supply chain, with competences moving from one project to another, and that is maybe the most important part about the learning curve. The people doing the work, they will learn and they will do it better every time. However, I foresee a future where we have different owners for all these projects. That's my starting point. So I think there is something missing here. The learning that we see in the supply chain, I don't see the same effect coming at the level of ownership or at the governance of these projects. So I have suggested that the state should be investor in all projects where the state is also giving or providing financing, to make sure that all the money that the government is putting on the table is used in an efficient way. So by having a certain share in all these projects, there is a stakeholder that sees a long-term vision and can make sure that decisions in all projects can be used also in other projects, to make sure that we have a learning curve also at the governance level. So this I presented last Friday, so we will see how that will be received by the political leadership. I have also suggested to have a regional cooperation on competence development and supply chains. So I recognize that Sweden is not large enough to manage the construction of nuclear power itself. Sweden needs help from other countries. The same goes for Finland, Estonia, and most other countries actually. So I think we should at least start here in the Nordic-Baltic region to cooperate on this, to make sure that the countries doesn't give each other bottlenecks once we start building. We have to do this in a smart way to make sure that we use each other's strength and we develop strength where it's actually needed. So one country should not develop a strength where there is already strengths, corresponding strengths in another country. So by doing this in a smart way, we can help each other. So in the first stage, I think this should be a cooperation on a political level, and thereafter we should bring in the industry so that they can start to do the analysis and also find the right partnerships. And then we can hopefully end up with a lot of these beautiful things. Yes, I think I stopped there, and maybe there is also time for questions. So thank you very much. So I will go through some of these questions here. Let's see. How much is energy consumption forecasted to grow in Sweden by 2035 and 2045? Okay, so today we use approximately 140 terawatt hours per year, and we foresee a doubling of that to the year 2045. So more around 300 terawatt hours, providing that all these low carbon projects in the north of Sweden and elsewhere in Sweden, and that the
transformation of the transport sector will take place, etc. So, yeah, a doubling to the year 2045. To the year 2035, well, it's somewhere in between. And a question from Rauli Partanen, who's here at Deep Geo. At what stage does the site need to be selected in the proposed new licensing scheme in Sweden? Okay, siting for new power plants. There is, I would say that that is one of the main hurdles right now. Where can we build the new power plants? All sites are associated with some challenges. So in Ringhouse, there is the natural reserve that must be lifted. In Forsmark, there is a congestion in the grid. And in Oskarshamn and other sites, they are owned by a company that is not today interested in investing in new nuclear because of their ownership structure. There are plenty of other places where you physically can put nuclear power plants in Sweden, but they are protected by law in different ways. So it's not easy to find places to start quickly. So, yeah. A question from Jan Raybergen, who's also here and is an advisor to the Dutch Ministry of Defense. Do you see similar strategies as what the Swedish government is doing, working with you as a central coordinator and a central coordinating body? Do you have peers in other countries that you talk to, or is it just something that you've seen so far in Sweden? I do talk to counterparts in other countries. I do in several countries. I think this construction with having an independent coordinator being slightly outside of the government, I think that is, I haven't seen that in another country. So I think there are pros and cons. I'm free to propose and say whatever I would like to do. I can even criticize the government, and they would actually like to hear what they are doing wrong, and they would like me to say that. So I think it's a good way of doing that. And I can present here today whatever I want without asking for permission for someone. So it's a very free way of working. Of course, it has some limitations. I don't have the full insights in all documents within the government because I'm an external stakeholder to some extent. So. But we'll have to see by next year how many of the attendees here have been appointed their own government's version of your job. One more from Kimmo Malin here. Does Sweden plan to use nuclear also for heating and industry? That is not up to the government to decide. It's up to the industry and yeah, to do the choices how they use the power plants. But yes, it is supported by the research plan, is supported by the instructions to the Energy Authority to also look into nuclear heating. So yes, it is a part of the strategy. A question from Oleg Linkovic is, how do you balance large versus small projects in Sweden? Well, the honest answer is we don't. So again, it's up to the industry to decide whatever they would like to have. To some extent, the target of 2,500 megawatts to the year 2035, you could say that somehow incentivizes different technologies. How fast can you reach that target? But on the other hand, it is the timeline of the government, it's not the timeline of the industry. So the company, they chose to do whatever they would like to do and when, but the government put the red carpet there to make it possible for those who would like to have the investment in place by the year 2035. And then one more here. This question came in earlier, and I think it's something that many of us are thinking. Defense is a major energy user. It certainly is a theme that I'm hearing more and more in the United States, both defense as energy user and also defense, the Department of Defense itself as a possible developer of nuclear power. Is this something that there's been any coordination on or discussion of in Sweden that you're able to comment on? Well, what I can say is that I have initiated a dialogue with the Swedish defense, both the civil and military defense.
And yes, I can confirm that they are well aware of what nuclear power may bring, and that is something that they might actually need. Great. I think that's all our questions, and we're just about up in time. Thank you very much, Carl. Thank you. And I think we are going to have a coffee break now. You can announce it in Estonian, or since I'm standing here doing the questions, I can just say we have a 20-minute coffee pause, which evidently means coffee break. We'll see you after that.
nii, kohe jätkame järgmise esinejaga, nii et palun vaikselt suunduda oma toolidele. I will be introducing our next speaker as you all make your way back to your seats from coffee. So it was, I believe, 2 years ago when the momentous announcement was made that Fermi Energia was planning to work with GE Hitachi and the BWRX 300 technology. It's been so interesting to observe the advanced nuclear discussions that have taken the forefront in companies and governments around the world. In many ways, the BWRX 300 it's one of the biggest of the small. It's one of the most conservative of the new reactors. It's one of the most advanced reactors proposed of the traditional designs. It holds an almost unique position at the moment in nuclear discussions around the world. I think that there's going to be a consolidation coming around just a small number of designs, and it's absolutely obvious at this point that the BWRX 300 is going to be one of those. So the X300, this is one of my favorite facts that's worn lightly, is according to the design history of the boiling water reactor technology, the 10th generation. One of my favorite responses to people who tell me that only generation 4 is good enough for their nuclear plans is to say they should consider generation 10, which is 2.5 times more advanced. We're going to be joined by General Electric Hitachi's Fredrik Witterbeck, Senior Marketing Director, and he will be explaining how the BWRX 300 is being localized for the European market despite the first units being designed and pioneered at Darlington site in Canada. Fredrik? Thank you. Good to be here again, sixth time for many of you, and always nice to see so many people interested in the advancement of this great company, Fermi. So big thank you to Kalev and Sander, who's doing this every year. And there's a lot of people who admire your work, not only in Estonia, but abroad as well. So good work. My name is Fredrik Witterbeck. I've been here, like I said, 6 times. I've been with the company for 15 years. I've been working with new units for the last 5 years throughout Europe. I cover the whole Europe market. And compared to 6 years ago, my calendar is full these days. It's quite dramatic change. A lot of people are seeing the benefits that nuclear can bring, and especially the benefits that comes with a smaller design. Our design is somewhat different, but like Mark mentioned, it's still very recognizable by the industry. And by that, I think we can also make great movement when it comes to the cost and time of deployment in this region of the world. So before I dive into the deployment across Europe, I just want to remind and ground everyone. It's a proven technology to the point where we have built many of these boiling water reactors before. We have licensed all the prior technologies that this one is built upon. We have already started pre-licensing work and it's called LTR process in US that have de-risked basically all the innovations that have come in this last phase. So by that, it's safe to say that it's proven. One thing that doesn't come out too often, and I think it's a
it's a key value for the survivors of the industry, is that we have maintained, we have audited, we have kept our suppliers alive throughout the years when not too much new was built. So we already have a good supply chain of capable suppliers. With the incoming demand, there is no way, and they agree with me, there's no way that they alone can fulfill the requirements of this new demand. So they need to scale, they need to multiply, they need to find ways to meet this market differently. It's innovative. When this technology was selected by Fermi Energy a couple of years ago, the inventor of, or the patent holder of the key innovation, Christer Dahlgren, a fellow Swede who lives in US, my colleague in GH, he presented that technology. And I'm an engineer myself, not as skilled, but I'm going to tell you what it means, not what it does. It means that you can actually reduce the volume of the construction. And when I say construction, it's not only the building size and the building volumes in tons and cubic meters. It's also the volume of risk. It's also the volume of time. So it takes away some of the key components that have made traditionally nuclear very hard to compete against other technologies. And if I want you to remember one thing walking out of here, it's the same type of technology, it has the same type of complexities, but it's in reduced scale, which means that you can actually draw benefits from it beyond the actual size. So that is very, very important. It utilizes underground construction. I think that is new to the industry to some extent. Mark will probably show me a couple of pictures of things that have been deployed internationally, but it uses conventional technology on the tunneling side that we haven't really utilized in nuclear before. And that gives us a lot of benefits. And what it does is also it doesn't introduce too much complexity to the construction side, which means that our traditional construction companies are very familiar with drilling big holes down into the ground and do that very safe and very effective. It's not a big thing. And by doing that, we're improving the construction. Simplified. Yeah, we don't have to talk more about that. Just remember what I told you. Volume, the building volume, the construction volume is so much different than traditional nuclear. Just want to point out a couple of other items that come across to me from time to time. We have a standard design, and it's not really known to everyone what standard design means. This industry have a history of building one by one by one, and then after a couple of iterations, we actually look back and try to learn something from it. We do that consecutively, but after a couple of iterations, the design had matured to a certain level. This design, standard design, we call it, means that we, together with some of our customers and also investors, took an upfront investment to bring the learning curve to the left in the timeline. So we're not allowing the market to build out the learning curve when it comes to the construction and learnings iterations with the design. We're bringing that back into the first units. We will continue to improve, but the majority of the learning curve is already invested. And by that, we can take a technology that is much more stable on the design side to the first site, to the second site, to the next country, to the next site in that country, and onwards. And that is it's a big difference compared to how it's been done in the market before. And I think it's a show of confidence in our design, but it's also a very forward-leaning posture from our customers that want to participate in that. So it's a good show. We invested north of 400 million, and I can tell you that we completed majority of the work as planned December last year. We have a couple of iterations left, and
the standard design is done in parallel with our first build, so it will be what basically goes into the Darlington first unit. We're global from the start. Get the question, when will the BWX300 be available in a European design? And the response to that is, it is. It's been that way for a while. It's the standard design. So it's done for both 50 hertz and 60 hertz. And from an engineering standpoint, the sizes of 50 versus 60 hertz components are slightly different. We've taken that into account already in the first deployment. So whatever comes over to European, the first project, now in Poland and UK and likely other places as well, will utilize the same design. So it's already adjusted for a different market than the original and first one. GH also brings fuel and services. That is something that sets us apart from a lot of the newcomers in this market. It has a great value if you're looking at this from an investment standpoint. There's no risk, or there's no uncertainty, or it doesn't need to be like invented all while you're standing up the first unit, which means that it comes with it takes away the uncertainty in the beginning of project, and that is key to most of the customers we're talking to, even the ones that are very familiar with nuclear. Just an overview before I dive into the deployment. Another question I thought you may have asked yourself or may have heard before is, why small when we can build big? It's a fair question. There is, with the investment that we have done and the innovation that came from Christer's patent, we can actually scale and maintain the competitiveness of nuclear. So instead of having a plant delivered for a traditional large price level, you can actually split that into 4 and deliver it over a couple of years instead, get your revenue during that time, and actually improve your cash flow, which is a big thing for the financing of a project like this. When it comes to building new nuclear, we hear from time to time also that there is a limitation of the capacity of available workforce who can do this. I strongly oppose that people are untrainable to build nuclear. I think when we start to build, there will be people who can help us build it. But the capacity and the constraints of the site can actually limit how efficient it's done anyway. So by reducing the volume of the construction, we're actually reducing the peak labor force that is needed. So instead of using from 8,000 to 12,000 people, 10,000 people over quite a few years, we're reduced down to somewhere just north of 1,000 people now in Darlington. And that has a dramatic impact, of course, if something happens that needs to be adjusted during the construction. So that is it's a key benefit to SMRs. And I'm only talking for mine, the version we are bringing to the market, but I assume that's for everyone. Land use and size and grid stability and all that stuff is obviously a benefit as well. I think the more sensitive equipment that is relying on high availability, the SMRs will actually play a major role in increasing the availability for those industries. So I'm thinking data centers or sensitive production, and it is a key thing, especially when we have so much penetration of renewables as we have in the Nordics. A roadmap for the licensing. We have a strong history of licensing our previous designs. The ESP-WR was licensed between 2005 and 2014. We moved on from that into this new design, the BWX300. We have finished the last
step in the Canadian construction license process. So we're waiting for their final notification, and it's set to be done within, I think, 120 days from the last hearing, which should be in the first quarter or slightly thereafter. We have been in pre-licensing, like I mentioned, the LTR process, and we've done a VDR process in Canada. We are in discussions with customers for other countries that are looking for pre-licensing, some of which have never seen a BWR in their market before, and some who have. And we are taking this to the next step when we are getting the license to operate later in the 2020s for the first COD that is planned for 2029. And then in US, this is a new number, we are working with a customer to have it producing power in 2032, and that is the most advanced project that we have in US right now with TVA. So, I'd say Canada and US covered. Poland, that is the larger neighbor in the south from Sweden, where I live. They have recently announced, one of our partner companies have announced that they will have more than 2 units operating by 2036. And if you do the calculation backwards, you understand that they will probably start building fairly soon. And I'm not going to be able to talk to their schedule, but advancement is being done in Poland, and they're accelerating right now, which is really, really encouraging for the European energy market, but it's also a show of confidence. We have received export and import bank assurances and commercial financing for this project. We have advanced discussions with investors for applications not only including power but also heat. When you replace carbon as the energy carrier or the feedstock, you typically have 2 outcomes of the benefit that you get with carbon. One is the electricity and the other one is heat. So if you do change it in the summer, not too many people will notice. If you change it in the winter, a lot of people will freeze. So you need to have a solution for the carbon-fed heating system as well. And we have a application that we're developing that will be available for deployment at the same time when the first commercial operation starts in Poland as well. So there will be a district heating version of it. In United Kingdom, we have been awarded with an award for the Future Nuclear Enabling Fund. It's an accelerated fund, which we are working on currently. One of our customers here in Europe, Syntos Green Energy, is co-investing in this and also interested to follow us to UK. We have been selected by Great British Nuclear to participate in their process of selecting technologies for their program. It's up to 24 gigawatts, and that's progressing well. I think we're waiting for an announcement later this quarter on the path forward for that. And the generic design assessment is ongoing, and I think the next report out is going to be just before the summer on that. This region. Carl Berglöf mentioned this before. It's a interesting, very dynamic region right now. We have a lot of countries that are used to nuclear. We have a lot of countries that have a 99 point something decarbonized grid already. We have really high volatility on price. We have countries who are desperate to get out of their fossil dependence. So it's a very diverse and very fragmented market as of now.
If we want to do this in a structured way, if we want to do it in a very efficient way, we can't really build our own strength, like Carl mentioned before. We need to work together. We have in this region Fermi Energia, who through its leadership in Estonia have positioned themselves as well as Estonia as a front runner in the region. And by that, there is an ample opportunity to actually be a part of shaping whatever's to come. We have increased discussion between countries now, and Carl Berlöf was referring to the political discussion that needs to happen first, and I think that is a really good sign. It's missing right now. We need that support, we need that interest, and we need that commitment in order to actually make those investments that are needed in order to stand up a trained workforce, etc. But it's ongoing already, so we won't start from scratch. And we have good capacity to support from Sweden, where I reside, but we have very good companies here in Estonia, in Poland. Finland have recently completed a new build project. There's enormous amount of wealth when it comes to knowledge there that we can't really just look away from. We need to incorporate it. The countries that are a bit further out, Denmark and Norway, interesting movement there, and I would like to include them as well to become a part of the supply chain, to become a part of the nuclear family, not because they, just not excluding because they don't operate today. I think there is a way for them actually to convince the public that it's not as hard, or whatever the reason is that they have refrained from it before. So this could be actually a stepping stone in. I've also added Netherlands, which, if you look from this angle, it looks almost like it's in the Baltics, but it's not. But it has a history of operating nuclear. It has a structure and a policy environment that is very similar to what we're trying to achieve in the Nordics. And I think the region as a whole, including Netherlands and all the way up to Estonia and Finland, will benefit from each other if we can actually use the capacity that we have in those countries and the seaway that we actually connected through. So by that, I think I covered everything and I stayed within my time. Yep, I get nods. Thank you. So, from Jan Reibergen, will underground construction also be an advantage in very soft soil with a high near-surface groundwater level? That sounds like a trap question, but let's see what you say. It will be possible. Will it be advantageous? Or yeah, no, I think there's no soil types that we have come across that will be a barrier. It's a question of pre-construction work and different methods of achieving the tunneling work anyway. But no, it can be done. Got it. Here's another question. A question about the flexibility of output from the BWX300, especially if there's a continued deployment of solar and wind in the Baltic region. How flexible do you see the X300 being, and maybe in comparison to existing reactors or other proposed advanced reactors? So the easy non-answer is that there is no difference between a light water reactor that is small versus one that is large. So we already know roughly the limitations, and it's related to the fuel. What we bring with this technology is an avenue to actually utilize the heat side of the operation, which means if you can flex between the output of power and heat to a certain extent, that would provide the flexibility that can be a value to the grid. So I would say it's much more flexible, provided you have the offtake. Otherwise, it is as flexible and supportive as nuclear is today. Here's another question, and this is something that I think I've heard. It's an anonymous question, but it goes to anxiety that I've heard when companies have proposed advanced properties of their reactors.
someone asks, can the fact that the X300 uses less concrete compromise safety in any way? No. Again, don't take my word for it. It's important to keep our roles. We bring a technology forward that is safe. And the way that we measure safety is that it's licensable. So if there is a concern with concrete, or for that matter, other areas, we will not be able to bring it to the market. So no, there is no safety concern. We are not cutting any corners. And don't take my word for it. If it's licensable, be assured it is safe. Another question. SMR, small modular reactor, one of the most contentious and often misunderstood words, in my opinion. We have another anonymous question. How much modularization is there in the standard design for the X300? The design itself is built upon our earlier version, the ABWR, the ESBWR, and the ABWR, for comparison, was quite dramatically modularized, which made us build large reactor units less than 40-month construction cycle. So they are modularized, but we haven't over-modularized them. There is a line that we have reached that balance the amount of modularization to a reasonable level. So it's modular, but it's not totally modular. Got it. So when some people are saying modular, they mean they imagine, like when you show the reactor vessel, 6 of these in a big pack or something. Yep. For you, modularity refers to what you've already achieved at the ABWR, where the entire structure and the internals of the reactor come together in modules. Yes, yes. Got it. Could you, I'll expand since we have a few more moments and no other questions. How would you compare the modules in, I guess, mass or scale to what might be seen with other reactor designs that are being built, PWRs perchance, or even what we see in other industries? So I was talking to some folks involved in offshore oil and gas, and they said that they are comfortable with modules up to 10,000 tons. That is, as far as I know, 10 times larger than the largest modules being proposed for the large reactors that I've looked at, but I have not heard what the situation is with the X300. I would probably like to pass that question on to, I know that both representatives from Acon and Samsung will talk later, but the limitations on the modules are not only constrained by the weight. There is, I think it's more related to the building process and the construction planning and how it needs to be licensed and audited versus physical limitations. We've had a number of questions come in for previous speakers, and I think it would apply. I don't know if this is one that you would want to handle. It almost sounds like more for Carl. But people are responding to what Carl said about the energy expected to double in Sweden and several other countries in the next 20 years. I think that you had definitely said something about the electricity consumption. One of the things I think that people are not getting is that almost everybody's climate plans involves switching things that are not currently on the grid to on the grid. But we just had this last question come in asking about energy consumption forecasts for the region and whether that's something done by governments that us in the reactor world just follow along, or if that's something that, we have something actually applicable. If you want to take that question, that's the last one we have time for. So the question is the size of the market. Sorry. Yes, there's been people asking about the energy scale, the scale up of energy, and I think there's been confusion around electricity scale up and energy total scale up. But I'm also saying that that was the only set of unanswered questions that I thought I had. We've just gotten a number of extras. So if you think any of these are for your last question address, either the expected cost or the ESBWR technical question, then I can let you handle that. Otherwise, we can leave them all for Greg at AECOM. Happy to address them during coffee breaks or lunch later. But I can just say that the size of the change that needs to happen in the Nordics, I typically use Desiree Komstedt from Vattenfall. She was here 2 years ago, I think, talking, or a year ago. And she showed
a slide that had 25 billion euros a year of import fossil feedstock to Sweden. That was her perceived market. So, and that needs to go away. So that gives you some feeling. 2023 strategy presentation from Fortum shows an increase of the Nordic market, which they are covering, from 400 terawatt hours to 800, which lines very well with the doubling we roughly see in Sweden as well. And from a trajectory standpoint, I think the doubling in Sweden is somewhere around 600 megawatt a year, if it's a straight line. And if you add the region, it's probably a gigawatt or so that you need to build out annually. So to make it clear, these projections are clearly aligned from a lot of different sources and have to do not just with decarbonization, but also at the moment of load growth. Fredrik, thank you very much. And I will have Elise come up and introduce the next speaker. Thank you. Nagu öeldud, leiab PVRX 300 esmaehituses aset Kanadas. Kanada tuumaohutuse ohutusajalugu on olnud väga tugev ja seda peetakse üheks maailma parimaks. Kanada tuumaenergiat reguleerib Kanada tuumaohutuskomisjon ehk CNSC, mis on tuntud oma sõltumatuse ja rangete ohutusstandardite poolest. Endine Kanada tuumaohutuskomisjoni tegevjuht ja president Rumina Veltši jagab Kanada kogemusi väikereaktorite loastamisel. Rumina, please. Good morning. It is an immense honor to stand before such a distinguished audience of industry and community leaders, policymakers, investors, academics, environmentalists, innovators, and students, both from Estonia and beyond. Thank you very much, Kalle, for giving me this invitation. It's my first time at this conference, and I've already learned so much and have so much more to follow up on. As we gather to discuss the future of energy and the pivotal role of nuclear technology, I am privileged to share Canada's experience with small modular reactor licensing, a journey that has been as challenging as it has been rewarding. Canada has made significant strides in SMR licensing, and I hope to demonstrate why our experience offers valuable lessons for other nations embarking on similar paths. My aim is to provide insights that can help foster innovation, ensure safety, and achieve regulatory excellence on a global scale in the deployment of SMRs at the speed and scale that is needed. Allow me to begin by sharing a bit about my background so you may better understand the perspectives that I bring to this discussion. With over 45 years in the nuclear sector, my career has spanned both industry and regulatory roles. One of my final assignments in 2005 at Ontario Power Generation, OPG, was leading the technology assessment for new nuclear project at the Darlington site, the Darlington Nuclear Project, DNNP. Today, 2 decades after, OPG is on the verge of breaking ground for the construction of the nuclear island at DNNP. During my tenure as President and CEO at the Canadian Nuclear Safety Commission, CNSC, Canada's nuclear regulator, I championed several priorities. 1, modernizing the regulator to ensure we were prepared to license new reactor technologies without becoming an unnecessary barrier. 2, building trust amongst the public, rights holders, and stakeholders. And 3, fostering greater international collaboration.
Since leaving the CNSC in October 2023, I have remained deeply engaged in the nuclear sector. Currently, I serve as a strategic advisor to Tories LLP, a law firm that has one of Canada's largest energy and infrastructure practice, and that represents OPG as well as most of the major banks and pension funds in Canada. In addition, I'm a strategic advisor to OSGE's board, as well as I'm a member on the board of Sask Power. As you heard from Frederick's presentations, both these organizations, like Fermi Energia, have selected GEH's BWRX 300 technology and that have committed to a global fleet of a standardized design. The Darlington New Nuclear Project recently achieved a major licensing milestone. Earlier this year, the CNSC held a public hearing on OPG's application for a construction license. This hearing for a nuclear new build, the first of its kind in over 40 years in Canada, is widely regarded as a resounding success. It underscored the robustness of Canada's regulatory system. The CNSC staff conducted a thorough review, issuing over 600 requests for additional information. The public actively participated in the process with more than 200 interveners, and the commission members posed probing questions to which OPG and GE Hitachi provided comprehensive and thoughtful responses. The robustness, transparency, and accessibility of the process were exemplary. Canada's licensing hearing process is recognized as an international best practice, and I strongly advise Estonia to look very carefully at it. A decision on the license to construct for DNNP is expected by April of this year. From Canada's experience, I would like to highlight several key lessons that I believe are particularly relevant to Estonia as it prepares to establish itself as a nuclear energy nation. One, a fit-for-purpose regulatory framework. A regulatory framework that is technology neutral, performance-based, and includes provisions for regulatory hold points and equivalency. And this is essential. This flexibility allows licensing to proceed alongside detailed design engineering with appropriate regulatory oversight. And I'm happy to elaborate on this further if needed during the Q&A session. Second, early engagement and inclusivity. One of the hallmarks of Canada's approach to nuclear safety is our emphasis on early and meaningful engagement with affected communities. This is not merely a regulatory requirement. It is a moral and practical imperative. Public confidence in SMRs is as critical as technical safety. Communities must feel heard, respected, and well-informed about the technology's benefits and risks. In Canada, early engagement has consistently led to better outcomes for infrastructure projects. It allows developers to address concerns proactively, incorporate local knowledge into their plans, and build enduring relationships. For example, working with Indigenous communities, we integrate traditional knowledge into environmental assessments, strengthening both the assessments and our respect for Indigenous values. This culture of transparency ensures that communities are not passive recipients of information, but active participants in shaping the future of nuclear technology in their regions. For Estonia, I encourage you to consider
how early engagement can be woven into your regulatory framework. It is a powerful tool for building trust, reducing opposition, and ensuring the long-term success of nuclear projects. Number 3, international collaboration. The development of SMRs demands a paradigm shift from bespoke, one-of-a-kind projects to a product-based, plug-and-play delivery model. This requires unprecedented international collaboration among governments and industry, policymakers, regulators. For DNNP licensing, the CNSC has worked very closely with the US's regulator, the Nuclear Regulatory Commission. We have conducted joint assessments, accepted each other's reviews, after, of course, conducting the appropriate control checks, seconded staff to each other's organizations, and we openly share learnings and experiences. This has allowed us to promote a standard design for the technology, achieve greater regulatory efficiency and certainty, and achieve better safety outcomes, all the while engendering greater trust and confidence amongst the public and our stakeholders. For the BWRX 300, we also established a forum of CEOs from GEH Nuclear, OPG, TVA, the US NRC, and the CNSC to ensure both a standard design as well as a life cycle management of a global fleet. This forum has since expanded to include the UK's regulator, the Office for Nuclear Regulation, Poland's OSGE, and the Polish regulator, PAA. And I highly recommend that Fermi Energia and Estonia's future nuclear regulator consider joining this forum as observers in due course. Number 4, radioactive waste management. Globally, the management of used fuel remains a significant challenge for nuclear programs. It is a primary concern for the public, environmentalists, and investors alike. Estonia should, at a minimum, develop a clear strategy for radioactive waste management as part of its nuclear program sooner rather than punting it to the future. Number 5, intellectual property rights certainty. Intellectual property rights, IP, certainty is a cornerstone of innovation and investment in the nuclear sector. In North America, we have seen how inattention to IP can delay investment and licensing processes. Developers, investors, and governments all have a stake in ensuring that IP is protected and fairly allocated. In Canada, clear and enforceable IP frameworks have unlocked investment by providing confidence to innovators and stakeholders. The CNSC emphasizes collaboration amongst technology developers, utilities, and government agencies to clarify IP ownership and usage rights from the outset. This reduces the risk of disputes and keeps the focus on advancing the technology. One model worth exploring is an IP bank, where stakeholders pool their intellectual property, ensuring shared benefits while resolving disputes through a structured mechanism. As a minimum, I implore that provisions are made in commercial arrangements for efficient and unimpeded transfer of information amongst nuclear regulators, whilst, of course, ensuring protection of confidential and commercially sensitive information. And number 6, over-preparedness for regulatory hearings. Licensing hearings are pivotal moments where safety, public confidence, and project viability
are scrutinized. In Canada, we encourage applicants to adopt a mindset of over-preparedness, exceeding regulatory requirements, anticipating questions, and providing evidence-based answers in plain language. This level of preparation demonstrates a commitment to safety and builds confidence among regulators and the public. The DNNP license to construct hearing held recently is an excellent case study of this mindset of over-preparedness. Before concluding, I want to address a broader issue that affects us all: the impact of geopolitical and economic volatility on the nuclear sector. The policies and rhetoric of leaders like US President Donald Trump have introduced significant uncertainty into the global landscape. In Canada, we have seen how this volatility can disrupt supply chains, investment flows, and public perception. To navigate this uncertainty, we are increasingly focused on building resilience through resilient supply chains, international collaboration, and consistent policy frameworks. For Estonia and other nations exploring SMRs, I recommend a similar approach. Resilience is not a luxury. It is a necessity in an era of uncertainty, particularly when safeguarding multi-generational investments. It is also worth noting the growing impact of artificial intelligence and data centers on global energy demand. Overnight, the energy landscape has shifted, with these technologies driving unprecedented electricity needs. This underscores the importance of resilient, reliable, and sustainable energy solutions like SMRs. So, in conclusion, ladies and gentlemen, the journey to licensing and deploying SMRs is not an easy one. It demands innovation, collaboration, resilience, perseverance, and an unwavering commitment to safety. Yet, it is a journey worth undertaking, for it holds the potential to transform our energy systems, reducing greenhouse gas emissions and bringing reliable and affordable power to communities in need. Canada's experience offers valuable lessons, from protecting intellectual property to engaging communities, from unprecedented regulatory collaboration to being well prepared for licensing hearings, to navigating global uncertainty. My hope is that these insights will inspire and inform you in your efforts here in Estonia and beyond. Together, we can build a future where nuclear energy plays a vital role in meeting our energy needs while safeguarding our planet for generations to come. Thank you for your attention. Thank you. I think I've got time for some questions. At the moment, we don't have questions incoming. So I'll ask one just because I've heard people ask this a bunch. There's a lot of reactors that people are looking at building in Canada. And is there any congestion or worry at the Canadian Safety Commission? Is there, yes. is there any worries that the Commission can get it all done? So, the resourcing issue is prevalent throughout the nuclear sector, including with the regulator. One of the things that the Canadian Nuclear Safety Commission offers is a pre-licensing process, a vendor design review process. And whilst I was at the CNSC, we had well over 12 technologies participate in that process. And it was taking our resources
away from, well, it could have potentially taken our resources away, and we wanted a way of prioritizing which ones we should be paying attention to. Because for many technology developers, just by entering in the CNSC's process was improving their opportunities to get investors backing them. And so we found a way of prioritizing, and one of the factors was, is there a proponent that's interested in this technology in Canada? And so when it comes to SMRs, and we also have large reactors that are being considered for Canada, as I mentioned, it's been over 40 years since we have licensed a nuclear power plant, a new nuclear power plant in Canada, is a great concern on the impact it's going to have on the regulator. There are many technologies, there are applications right now, both for the BWRX 300, we've heard about Darlington and Sask Power. There is interest in microreactors. Westinghouse's eVinci is one of them, and that's going through, has started a licensing process, as well as large reactors, both for the Bruce site and for other sites in Alberta and Ontario. And so for the CNSC, what we try to do is our tagline is to be prepared, as I said, over-prepared, and to anticipate what's coming down the road. So we very much encourage potential proponents as well as governments to engage the regulator early so that we know what may be coming down. And the way we get ready to respond to that, and I'm taking my time answering this because I can bring in so many other key messages in here, is early engagement by both government as well as proponents on what they're considering. And so the regulator can anticipate what's coming. It helps us build international collaboration with other countries that may be considering the same technologies or may have expertise and insights that we can leverage on, and we're doing that not only with the BWRX 300, but with some of the other technologies that are being contemplated. And it allows us to build partnerships, whether it's with universities or with other institutions. But it is a big risk that the regulator has sufficient resources. It's a small sector. It's difficult for the regulator to compete with industry when it comes to things like compensation, for instance. But we in Canada have been extremely fortunate in that for many countries, the regulator gets funded only when an application is presented to the regulator. Whereas in Canada, we've been lucky to have got funding to get ready for the preparation for an application to come in front of us. And so we have been staffing for a while and building these partnerships. So for other countries that are here, having your regulator well-resourced is well worth the investment. Otherwise, there'll be a bottleneck and be part of a critical path. So it is an issue, but one that can be managed and the risk mitigated. In fact, our next question touches on what you just ended on, which is if you were giving advice to Estonia, if the object was to have nuclear electricity on the grid by 2036, then when should the regulator be starting up? And in a very rough sense, based on your understanding of how it is to take on multiple or fewer, just one design, how many people should Estonia be prepared to bring into a regulatory effort? So I heard from the government representative earlier today that they already have a framework in mind and the resourcing level based on advice that they've got from the IAEA, and I'm sure that's kind of looked at best practices out there. The regulator should have been in place yesterday or earlier, so there's a lot of catching up to do. And so, I think the resourcing is important. It's critical, but it's more than just how many people you need. It is what is the level of effort and how are you going to meet that? Some of it is your own internal resourcing. I don't know if Estonia is planning on building its own technical support organization or getting that support from elsewhere. There are opportunities to look for regional collaboration, as we saw from earlier presentation. And
and certainly for this particular technology, is to learn from the experiences of others. So Estonia is very fortunate that it won't be the first one to deploy. And remember, this is a race to not be first, right? And so you want to be third or fourth or later on and learn from others. And so it's a very coveted position that Estonia is in, that it'll learn from the OPGs and the TVAs of this world who will, or OSGEs that will be before you. So for the regulator, the regulatory community works very closely together. I've actually signed, when I was at the CNSC, a memorandum of understanding with Estonia, and that exists with others, is really work on those partnerships, leverage the expertise, the work of others. So more important to me than having adequate resources is having the right resources, but also the right culture in that organization. At the CNSC, one of our biggest challenges was when you talk about international collaboration and you talk about accepting or jointly reviewing work with other regulators. That's not how regulators have worked in the past. You're a sovereign regulator, that's your responsibility. And so for staff in our organization, for some, that was very difficult to accept. They felt they were abdicating some of their responsibility by accepting work of other expert, well-respected regulators. And so it's also building the right culture in this organization. What does collaboration look like? What's the success that is needed? I think starting with a clean sheet, as Estonia is doing, is, again, enviable because you can learn from others and build the best. I talked about Canada's regulatory framework. As you look around, and I've worked with many parts of the world. I'm not very objective in this, but I think we've got pretty much one of the best, if not the best, regulatory framework, and even the governance that is set up to ensure that the regulator is independent and that there is no political pressure or pressure from industry or from other special interest groups. So very important that the regulator gets set up right, you learn from others. Bringing in the IAEA is a great way of doing so, and really build on the work that's already happening. Great, and I think we have time for one more question, and this is from Kalev, and he's asking if you can expand on licensing during design completion. So in the past, you could have designs that made great progress through licensing, and then they tried to figure out how to construct it afterwards or worked on constructability on the fly to disastrous effects on the ground. How do you think of licensing during both the design, licensing, and design completion itself? Excellent question, and for those who followed the Darlington construction license hearing, that was one of the biggest issues, was the design is not fully complete, how can you grant a license? And some of the learnings from the debacles of other large nuclear projects has been construction started before design was complete, and many say that we're not going to put a shovel in the ground until the design is 100% complete. From a regulator's perspective, and I mentioned early on in my remarks about the regulatory framework, that you need that regulatory flexibility of hold points and equivalency. And the hold point concept is the detailed design is still happening in parallel with the licensing process. And fortunately with the CNSC, we have a flexibility in our regulatory framework that we can put hold points and say, look, we can approve you proceeding till this point, but before you move any further ahead, you need to demonstrate to us that you're going to meet your safety case is robust. So for DNNP, the licensing is almost moving in parallel with the detailed design engineering happening. OPG cannot, start laying the foundation for certain parts of the plant, can't install the reactor pressure vessel until those hold point
requirements have been satisfied. And I think that is imperative that regulatory frameworks allow that, because otherwise you'll have to wait until the design is complete, then you approve something, and as you said, sometimes it's hard to construct with a design that has been approved, so that flexibility. But there should also be a recognition that by going through this process of hold points, the proponent is taking some risks, because you're starting some construction work. As the regulator gets more information, it may bring in more requirements that may require some rework. I happen to be on the construction side of Ontario Hydro, OPG's predecessor, when the Darlington A units were being built. And 70% of the construction efforts for that plant was rework. Rework because the design changed, the regulatory requirements changed. So you really want to avoid that. You want certainty, but you want those hold points where the detailed design is happening. That's not going to totally shift into what things need to happen. But that flexibility is important. And I think in Estonia's case, it's going to be a unit that's been constructed and hopefully in operation, so you don't have to worry about the design not being mature enough. But it is a risk that needs to be managed, and we've got ways of doing so. Romina, thank you very much. Thank you. Thank you. Nuclear power plant construction is actually a little bit complicated. You have multiple stages as you get closer to what we might call the inner sanctum, with the highest level of detail, highest level of oversight, and often the largest amount of delays. Building a nuclear plant will include preparing the site, building roads, working on water intake structures, making sure there's access to all the transportation networks that you're going to need to bring in equipment later. Then you've got the civil construction, where you're working on the non-nuclear island components, the generator building, and finally, as you get closer to where the reactor is going to be, you have the thick, strong structures that can resist problems both inside and outside of a nuclear plant. We have here today Greg Teddy of AECON in Canada. He's the Vice President of Nuclear Strategy, Business Development and Services, and he's going to get us fully updated with the freshest intel of exactly where the Darlington project is. Greg? Thanks, Mark. Thanks, Mark. Okay. Thank you, Mark. It's a pleasure to be here again. This is my second time at this conference. Really exciting. Last year I was here, I talked a little bit about who AECON is, provided some context of our history, our ambitions in terms of what our view of the world is. Historically, for the last 50 years, we've been very focused on the Canadian market. But what we're finding is that there's a real opportunity for us to share that knowledge and that experience, as I'll go through today, in terms of our intimate technical understanding of how the BWRX 300 is being built, and how we can partner and collaborate to bring those solutions to other regions. And specifically, I'm very happy to be here with Kalev and the rest of the team in terms of supporting the ambition to build nuclear here in Estonia. So unlike Romina, I've got a lot of slides and visuals. So hopefully you enjoy some of them, and I've got some updated advancements that we're making on the technology side in terms of advancing nuclear construction, where historically it's been a very manual process. So 364 days since I've been here last, and so I'm going to try to give you a bit of an update and not repeat too much of what I originally laid back in February last year. So what you'll see here is the DNMP site, and so this is the birthplace of the BWRX 300 that's being built, and we're very proud to be supporting and leading that project for Ontario Power Generation, and in partnership with GE Hitachi, Atkins-Realis, and ourselves as the constructor. I just want to take a minute and recognize some of the comments that have been made by Carl, by Frederick, by Romina. Things like smart deployment, collaboration, supply chain capacity, partnerships, reducing risk, standard plant design,
modularization, innovation and IP, data and information. How do you collaborate and have a culture to share and optimize project planning and execution? And moving from first-of-a-kind risk to nth-of-a-kind success. I'm going to try to unpack all of those in the 25 minutes that I have, but hopefully you'll see some common themes through some of the challenges that we talk about and what our ambition is to bring outside of Canada. I always love these slides. We have many of them like this, but this, of course, is me hosting Caleb to our DNMP site probably about 8 to 9 months ago. And so what I welcome to everyone, whether it's government officials, whether it's supply chain or industry partners, public interest is to come see the site. We'd be happy to host you and provide you at least a first-hand look at the progress that we're making. Just to recap, so the partners involved in DNMP is Ontario Power Generation, being the developer and the owner, ultimately the operator. GE Hitachi, which Frederick's talked a lot about the technology this morning. AtkinsRéalis, who is our architect engineer, partner that we've collaborated with for many years on the refurbishment of the Canadian nuclear facilities between Ontario Power Generation and Bruce Power. And that program is ongoing and it's being expanded to the Pickering site, which we're quite proud of. So quite a significant continued investment in the nuclear assets in Ontario. Under this collaborative model, Aecon is the constructor, so much different than what we would do outside of Canada. In Canada, we have the luxury of being able to draw upon, outside of our nuclear group, broad resource base and lots of experience from our utilities, from our industrial, and from our civil groups. And these groups within our organization are groups that we traditionally have not leveraged in nuclear. You know, the work that we've done in nuclear has been very isolated. We've been able to help maintain and provide capital projects and EPC experience around nuclear operating facilities. Even to the extent of the refurbishment programs, pulling those reactors apart and putting them back together has been really done by our nuclear sector. But complex foundations, tunnel boring systems, high voltage switchyards, a wide array of things that we typically don't do in nuclear, we're actually bringing to the first-of-a-kind experience. There's been reference to the schedule. This is the original baseline schedule that we've talked about. You can see here 2025 where we are just partway through Q1. What you'll see is a major milestone lineup. Without going through this in great detail, one of the most important and significant milestones is the regulatory approval. And as Romina had mentioned, we've gone through a two-phase regulatory process led by Ontario Power Generation. And we're hoping to get that license to construct in April or maybe late March this year. But as you can imagine, it's not just regulatory approval. It's being able to understand how much is it going to cost, what's the level of design maturity, which Frederick talked about, how do we understand exactly some of the risks, how do we line up the supply chain and the schedule. So there's a lot of activity that's going on behind making this decision to make sure this project continues to be lit green, but also be able to take a look at the 4-unit commitment at the Darlington site. So a lot of work is going into this project, and there's a lot of lessons learned and discussions with regards to how the collaborative model is working, and what are the pros of working under that type of collaborative relationship. I'm going to talk to you just briefly about integrated digital delivery at Aecon, which is really kind of leading how we're planning and executing work. And integrated digital delivery means different things to different organizations. For us, though, it really sets the foundation and baseline on how do we actually plan work, how do we execute against that plan, and how do we do that consistently when we get to the field. And so this really does underpin our logic with regards to how are we building this for the first time, but also how do we actually dovetail that into bringing those lessons to other regions. So I'll talk a little bit about the framework, and I think you'll get a pretty good understanding of when we do this for the first time, there's no reason that we need to do it for the first time every time. There's a lot of opportunities to optimize this, leverage what we've done in the past, and bring those solutions through partnerships to different regions. Last year I showed, I think it was about a 3-minute video on how do you build a BWRX 300 in 3 or 4 minutes. Everybody loves that video. I'm not going to show it again. But really what that is that's it's very cosmetic. People can see how it's being built. They can understand the phase sequence.
We like to use 4D, 5D modeling, which is not only the 3D concept, but it's also time-phased and cost-phased. And so we use this as a digital suite to help us understand each of the intricate phases and system windows of how do we plan and execute work. Won't go through this in great detail, but within AECON, we have, no surprise, a lot of construction challenges, regardless if it's a nuclear plant or not. We deal with poor communication, unrealistic expectations or bad forecasting, poor productivities, plan versus actual, project performance, etc. In the middle is an ecosystem of different systems and tools. Doesn't necessarily mean this is the right ecosystem, but it's important to understand how the constructor integrates with the technology provider, the architect engineer, and the project planning organization so that we are looking at basically a single source of the truth. And so I'll talk to you a little bit about how our approach is generically, but I'll also give you one specific example that's happening real time at the project in Darlington. This is a very busy slide, but I can tell you that building a nuclear power plant is not simple. The data, the infrastructure, the amount of time that goes from conceptual design to detailed design, the interaction with how do we plan not only construction, but lead times for materials, supply chains, tunnel boring machines, cranes, etc., all has to kind of work through its process to the point at which you commission and hand back a plant. So when we think about this, we're not necessarily thinking about doing this for the first time and being one and done. We actually have the opportunity to build 4 of them at Darlington, and we have the opportunity to take a look at this infrastructure, this data set, and this repository full of information that we can use and leverage when we go to deploy nth of a kind in different jurisdictions. So this is a real opportunity around this challenge of getting away from first of a kind cost to having a meaningful role and impact to nth of a kind deployment. So we're really excited about the architecture around this. How do we warehouse and store that information in a very organized way? And how do we actually have the people that actually lead each of these phases in these activities? So what we can do is we can build capacity to support deployment. Again, I'm not going to go through the infrastructure on the left-hand side, but what you'll see here is when we take an actually real practical view of how do we plan with our GIS systems, some of the data dashboards, so that what we can do is we can have real-time understanding of plan versus actual and be able to forecast the work that's being done. So to future slide, we'll talk a little bit about the site preparation, but this is an example of one of the specific series around the piling. So you can see here very simply from an executive level, you can see the number of piles that are planned. This was, I think, as of October the 9th. You could see the percentage complete between the king piles and the filler piles, and you can see plan versus actual in terms of our productivity rates. This allows us as a project management organization to understand what do we have in the plan, how are we actually arranging our resources and materials, and how are we actually executing against that. And so that gives us confidence in the way that we not only drive resources, drive supply chain spend, but also how do we meet project commitments and schedule. So this was the site probably midway through last year. On the left-hand side, just outside, is the Darlington 4-unit site that our team is refurbishing. But you can see the start of the preparation that's been permitted through the CNSC prior to license to construct. The background picture isn't so great here, but it is quite a bit advanced. We're allowed to advance the construction site as far as possible prior to LTC. So as Romina said, that we can do some construction under the regulatory approval process, but we have to wait until we get the full license to construct for nuclear construction. And so you can see here the red box is really that previous dashboard around the pilings. And so for all intent purposes, the whole site infrastructure is being prepped, it's ready to go, and we're eagerly waiting this license to construct. So a bit of an update, and I'm happy to show you firsthand if you ever come to Darlington. I think on the theme of innovation and advancements in technology, we're really excited about what we're doing around the reactor building. Last year, I think I shared and indicated that we have a team that is working very closely on a weekly basis with GE on the intricate details of how the reactor building is being designed. And I can tell you, it's a lot simpler to sit behind a computer screen and detail out what it might look like. But the reality is of the men and the women that actually have to fabricate and weld and build and make sure that it actually meets the requirements of a nuclear QA program is very challenging.
So what's really interesting for us, we're afforded the opportunity under this integrated project delivery model where we actually can integrate into the design. We have the opportunity to provide detailed input, provide feedback based on R&D, provide real insights to make sure that when it is designed, we can actually build it. And so that really does provide us an exciting opportunity, and we're taking full advantage of not only being able to provide that input, but looking at innovative ways to deploy technology, which gives us confidence that we can actually drive down that cost and increase the quality of the work that we're doing. So I'll share a little bit about our Welding Center of Excellence. I won't go through this in great detail, but we've got a great team that is leading all the complex welding that we're doing for this program. Last year I showed a little bit about what we're doing for weld process development. We're doing a lot of R&D around robotic assessments. We're taking a look at all the different types of joints and the profiles in terms of how does the metal fit together. How difficult is that to do on a consistent basis? Can we actually provide some impact to the designers so that they change those profiles to make our jobs easier? We've talked a little bit about some of the mock-ups that we've done, and there's quite a few mock-ups that we've done full scale to build these sections to understand how difficult they are and how do we get tooling in and out, or in some cases, how do we get people into the shaft of the reactor as we're fitting these up and constructing them in the field. Not only that, as we talk about not only just fabricating, but we do LiDAR 3D scanning. So when we actually build a component, we do a scan that's very accurate. We can do a digital twin, and we can actually do a digital buildup of those reactor components to make sure that they're going to fit when we actually get them to the field, so that our trades and our people are actually confident that there's not going to be a lot of rework or less adjustments that need to be made, again, driving out cost to the execution. Talked a little bit about the number of Nelson studs that are actually in the design. And just to recap, there's about 1 million of these studs throughout the reactor building configuration. It is a huge amount. Historically, the industry has done this manually. Did it for the AP1000s. I've done it in other similar designs. And it's highly repetitive, but there's a lot of production variability. It depends on the operator. It depends on the location of the studs. And so we talked a little bit about this concept last year about this idea of let's leverage innovation and technology and try to figure out how do we do this better, faster, cheaper. And this is a video that I received this week from our Welding Center of Excellence. It's not necessarily 100% in production, but what it is this is this concept coming to reality. And so what you can see here, it's kind of hard to see, but this plate is effectively a diaphragm plate where the welded studs will be applied. There's no manual layout that has to be done by a welder or somebody in the shop. It's all CNC driven. And these studs are applied in a very consistent fashion. You'll notice down here, there's also a number of studs that are actually on a panel. Built on our nuclear QA requirements and code compliance, every 100 studs that are welded, we do an actual QA check on the 101st stud, and it actually gets logged to make sure that the process is in control and that it's actually meeting the qualifications. So this particular investment is something that we know will pay dividends in terms of worried about the number of welders that we need. How do we make sure that we've got productivity in our shops? How do we make sure that those components that are coming out of our shops are meeting the requirements so that what we have is good quality product going to the field? These are the types of solutions that we're thinking whenever there's a BWRX 300 that's deployed, we can actually bring that technology solution through partnerships and localize it. This gives you a little bit of a closer look at the servos in terms of how these studs are being put on, but these machines can run 24/7 if we want them to. So what it does is it actually compresses the production schedule. This particular process is not the bottleneck in the process, but it gives you an indication of some of the automation that we're actually looking at. Another complexity of the reactor building are these segments that are still being designed. There's some small changes with regards to the materials, the thickness of the plate, how are the baffle plates inserted, how do we actually get the welds inside there to meet compliance. And what we find is that there is a lot of welding. No surprise, it's a reactor building. There's a lot of welding, which means there's a lot of heat. There's a lot of heat, there's a lot of distortion, and there's a lot of pulling on those components. From our perspective, back to the design input, when we understand what those forces are and those impacts, we can make sure we can actually design fixtures that make sure that those structures are actually really, really rigid and they maintain. And we can look at our weld sequence and processes to make sure that we can actually control the output. And so
not again in all situations do you have the ability to provide manufacturing, construction field feedback to the design. You can actually really influence to make sure that we've got a better product. So this is it coming into life. This is just one of the cells that we have, but you can see kind of the concept with regards to how do we actually support the diaphragm plates and DPSC components, and how are those fixtures going to be installed into the plants. Last year we talked a little bit about this concept of, again, another fully automated weld cell. And these are, if you can imagine, a smaller diameter on the left and a larger diameter on the top right. But these are effectively, I think you can visualize the ID, the inner diameter and the outer diameter of the reactor building. And again, this will be a fully automated process where the panels that go on with the baffle plates are those panels with all the shear studs that we just talked about. And so this will also be a fully automated system where what we can do is we can make sure that we've got the process control and the reliability to be able to meet the capacity that we need to feed the site. So we've taken that concept. This is still probably about 6 months old. So we've taken it from a preliminary concept to probably more of a detailed design. And what you can see here, I'm not going to let this go through, but there's 2 robots at the top that will pick and place the baffle plates. There's 2 robots here that are outside a screen. But basically, when the plates are put on, the other robots come in, and what they do is they weld the baffle plates. That whole manipulator turns upside down, the closing plate goes on, and what the robots will continue welding. It's a longer video. I'm not going to play the whole thing, but I think you get the idea of innovation and automation. Further beyond that, one of the things that we really want to make sure is, because it is first of a kind, there's a lot of challenges and there's a lot of lessons learned, and we'll call it, a certain level of risk. So our teams are actually building full-scale mock-ups of the actual base mat, which is the bottom of the reactor, and you can see that there's the inner diameter and the outer diameter. And so this is an initiative that we've decided to fund and invest so that what we can do is we can make sure we can get ahead of those advancements or some of the challenges that we have in the field. And really what this is, it's a validation process. It's not about to understand more about the risk, but it's more about being able to say, how are we actually going to build this outside of the shaft before we actually get into those project execution situations and scenarios. So just to wrap up, our view is we need to deliver the first unit, as Calavoy says. Everybody's watching, and it's quite important that we deliver this successfully, not just the first unit, but the additional 3 at Darlington. And it's under an integrated project delivery model, which there's lots of questions that we're seeing from the industry with regards to how does the model work? Is it really effective? What are the pros and cons? And so we were actively engaged with regards to the culture, the ability to have what we call the best athlete, making decisions that are in the best interest of the project. It's not always the best interest of the constructor or the engineer, but you need to make best interest for the project to be successful. And I think that's a very important cultural element of the commercial model, where historically in EPC, you're protecting your role. And if there's a change order, and there's some litigious aspects to it, it's much more dynamic with regards to if the project needs to shift and move. Very simply, we shift and move. But that's a united decision as the project. We are for sure going to continue with our focus on leading manufacturability, supply chain, and constructability. That's our role. It's very important to us. We need to make sure that we get that right. But that also cascades into the actual confidence of a schedule and an estimate. And very much, not just from a 4-unit focus at Darlington, we're very much looking at a program view. So our conversations with GE Hitachi, they extend to different jurisdictions like Estonia. How is it that we can actually take this knowledge, partner with local organizations, partner with project partners to understand how do we actually bring those solutions that make sense locally that actually benefit the project. Supporting the deployment of the BWRX is really foster collaborative contracting and delivery models with owners and partners. Support project setup, planning, and development. That's one thing that I can't underestimate, is that the value of being involved early actually really does provide a very solid baseline with regards to setting expectations. As a constructor, we've been in projects where we get a budget and a price and a scope of work too late in the game, and when we actually look at it and estimate it, it's very difficult to actually meet what's been set. When you're part of that, you have a commitment, because what you've done is you've challenged each other to understand what are the likely outcomes in the scenarios with regards to cost forecast,
project risks and schedule to complete. Big focus on de-risking the project, but also making sure that we've got the right partners and teams. So that's it from ACON. That's a bit of an update. There's a lot more that's going on in the background, but in terms of today's update, hopefully that gives you a bit of a glimpse on some of the advancements that we're making. So thank you for your time and your attention. And I guess maybe we'll open up to Mark for some questions. Greg, we have a few questions and only 80 seconds or so it'll need to be 1 or 2 words answer per question. Are you saying that I'm on schedule? We are on schedule, but to stay on schedule, we're going to have small modular answers. So a quick question we got was, is the automated welding done on-site or off-site? And I think with the Cambridge site, we saw off-site. Actually, it's a combination. So what we have in Canada, what we've just decided to do is because we have established facilities, they're about 100 kilometers or so away from the actual site. So we're repurposing our complete facilities to do off-site fabrication. We have on-site fabrication with regards to receiving those modules that I showed. Those modules will get sequenced into an on-site fabrication facility, which will be built into modules, so effectively large rings. That's one slide I didn't have, which showcases how are we actually going to lift those into the shaft. So the team that's looking at this and what we've showcased is also leading how we're going to fabricate on-site so that we're using similar tools, similar robots, similar non-destructive evaluation techniques. So it's a combination of the two. But what I would say, Mark, and it's not a short answer, is that every region could be different. It depends on what the region needs. If you want one suite of a facility on the project site with raw material coming in and modules coming out the other side, all those process steps have to be taken. You may be eliminating transportation risks, transportation costs. The question is what's right for the project? Bottleneck and all this, you said that the Nelson studs being welded wasn't a bottleneck itself, but do you have one big bottleneck that keeps you up at night? Yeah, I would say the second automated cell, the weld cell, is currently the bottleneck, but it's not a bottleneck that is slowing down the construction at the site. So we currently have, for that particular process, the option to replicate those cells because we can easily increase capacity by building more cells. But we also have, in the current plan, running 5 days a week, 2 shifts. So if we need to run overnight or run on weekends, we can actually easily address that bottleneck to increase capacity or reduce it as we see fit. So, and then somebody's asking, is it an expensive venture to make the mock-ups, the full-scale mock-ups, or is this money well spent or less expensive than it looks? I would say it is such an important investment that we're making. You know, we saw it at Darlington with refurbishing the CANDU reactors. We built a full-scale mock-up of the reactor face to train our trades, to validate tooling. And so what this is, even though it seems like a cost or an investment up front, when you think about that positive impact in terms of being able to deliver a project on time and on schedule, it is such a valuable return. And not doing this for the first time in every region is something that we need to do as an industry to make sure that we de-risk. And then one last, and then I'll have to have no more questions or just handle them with Greg during lunch. Somebody's asked, how many engineers and workers are involved in this stage and preparatory work before construction started? I think we saw 1,000 or 1,200 from Greg is expected during peak construction, and then... Yeah, I think Frederick's numbers there are pretty accurate based on our load boards that we see. But right now, I think we have about just under 200 people that are working at the Darlington site, which include both trades and non-trades. But then we also have remote, teams that are working across OPG, General Electric, Hitachi, ourselves, and Atkins Realis. So probably in the neighborhood of directly and indirectly, probably about 350, 400 people. Not all full-time. Some are subject matter experts that you bring in for specific focus. Thank you very much, Greg. And we will have Elise introduce our last speaker before lunch. Great, thank you. Tuumarajatiste ehitus on sageli rahvusvaheline ettevõtmine, kus osalevad eksperdid mitmetest ettevõtetest. Samsung Construction and Trading Corporationi asepresident Jung Kim jagab ettevõtte kogemusi ja õppetunde uute tuumaehituste vallas. Jung Kim, please. Good afternoon. Greg just reminded me that I was the last one before lunch, so I try to, and I'm sure everyone's hungry, so I'll try to finish it up as fast as possible.
Good afternoon. My name is Jung Kim. I am responsible for nuclear business for Samsung C&T. And really, first of all, I do like to take this opportunity to thank Fermi Energia team for the opportunity to discuss and tell you about Samsung C&T. Greg actually talked to you about what's happening in the DMPP, the lead unit of X300. Well, I'm sure some of you guys are aware of who we are as a Samsung, but we are truly a EPC construction company beyond the handphones and TVs and appliances. So I'd like today to share a little bit about what we do as a constructor, especially in the nuclear construction. Additionally, there is an intent for us to pivot from a construction-only business to a EPC delivery company for small modular reactors. So this is something that we are very excited to take a journey and becoming a premier EPC provider for the SMRs. For the last 3 decades, Samsung C&T has played an important role in constructing nuclear power plants, both in Korea and in the UAE. And I'll go through a little bit about some of our experience in both in Korea and in the UAE. Before I dive into discussion, as I said, I do like to take the moment to congratulate the Fermi Energia team for the recent progress in the SMR development milestone. Your achievement in initiating the site selection process is a key step for bringing in the nuclear power in Estonia to reality. So I want to congratulate, well done, and I think it's just the beginning of the journey, and looking forward to establishing and building and deploying X300 to Estonia. So let me start with a little brief information about Samsung C&T. So can you give a little, it's a 2-minute cut of video of what we do, so give you about Samsung C&T. Who we are today is the culmination of our relentless pursuit to reach new heights. Our courage to challenge limits and charge full speed ahead across vast seas. Our passionate dedication to achieve safe and sustainable energy. In 1938, our journey began with the opening of Samsung Sanghae. Since then, we have built Incheon Bridge, the longest bridge in Korea, Burj Khalifa, the tallest building in the world, and created a solid track record, completing landmark structures around the world, setting records for the world's longest, tallest, and firsts. We have achieved historic milestones in construction, thus leading market trends and emerging as a global powerhouse. Samsung C&T's experience and technology brings humanity's imagination for extraordinary architecture to life. Taking on new challenges with bold action and determination, we have created global landmarks that surpass the world's expectations, transforming urban landscapes with creative and experimental spaces that explore new possibilities for the future of architecture. Samsung C&T's differential technology and expertise serve as a foundation to support prosperous lives and industries worldwide. Breaking down boundaries and borders, connecting people and space, below and above the ground, across the skies and seas, expanding the realms of life. We have spared no effort in realizing the infinite value of resources that light up the world. Executing some of the largest power projects globally.
we have grown into a global top tier in the power market, enhancing our competitive edge in the field of renewable energy, keeping pace with changes in the energy paradigm. Through the distinctive creations of Samsung C&T, we are committed to building a better world, a better future for our Earth and humanity. Creating Futurescape. Samsung C&T. Can you do the next slide, please? So a little bit about our Samsung overview. You saw the video. We are a infrastructure energy business. We are a #1 company in Korea, a construction company, EPC company in Korea. We have been ranked as a #1 for past 10 years and very proud of it. And you can see that our financials are very good. And that's kind of the leverage that we can bring to projects globally. And we hope to bring that expertise come to us. And this is an area that I think we are very capable of providing support in Estonia. A little bit about our organization. We are a focus on energy solution business unit. You saw the power, PV, nuclear. We have recently reorganized, and we have a head of the overseas business development division, and I'm part of the division that's responsible for selling, providing nuclear construction and EPCs. A little bit about our Samsung E&C. Our construction and trading company is divided into 3 business areas. One is building, civil, infrastructures, and plant. As you can see from the plant side, nuclear power plant is just one of the experience that we bring, but we also have significant experience providing the power generation in combined cycle, renewable energy, and thermal energy as well. Civil infrastructure projects, we have projects globally building bridges, tunnels, railways, the water infrastructures. In terms of building, we are very proud of the building, the Burj Khalifa in Dubai. This is the tallest building in the world, and we have been part of the building mega structures like Burj Khalifa. Some of the new business area, SMR business is an area that we are trying to pivot to provide a complete EPC solution. As I mentioned, construction has been kind of the only kind of the business model that we had in the past, mainly large reactors that the Korea has been building over the past 40 years. And we like to kind of pivot and becoming a EPC provider for smaller modular reactors. We also have PV and ESS solutions along with high voltage cables, and we are currently working on a integrated hydrogen solutions for our clients. Some of the experience in the power plant experience, overall from a construction-only business, we have delivered over, now with the 2 ongoing projects, close to 12 gigawatts of nuclear construction. But really, at the end of the day, over 60 gigawatts of power generation experience that we provide is a experience that we can bring to the table and provide a solution, integrated solution to Estonia. Lastly, this is kind of the really important part of the conversation. The flexibility to bring financial solutions to the table is very important. We work with many of the Korea investors, including the ECA, the KXIMs, and other institutional partners. Both Korea and foreign is also I would say it's a big leverage for us.
and it's an important part of bringing private investment to deliver projects like nuclear power plant construction. In terms of global presence, we are truly a global company. We have presence over 28 countries. We recently opened our office in Poland in 2023. In Romania, we opened our office in 2024 last year to bring our growth in Europe. I'll talk a little bit about some of the things that we're doing in Romania. So our nuclear construction experience, let me kind of talk about that. In terms of the delivered nuclear power plant projects, as I mentioned, we have completed 8 projects, and there's 2 units that are ongoing today in Korea. And last year, both Sandor and Henry from Fermi Energia visited our construction site, and they were able to witness the enormous amount of the effort that's required to build infrastructure projects like nuclear power plants. In terms of our resource availability, we do have enough resources to deliver 3 large nuclear power plants simultaneously. So when we start getting to kind of scale up into delivering a SMR, we expect the amount of people that's required is not going to be less, because you still need the required number of, the management that's required to manage the nuclear project will be similar. So, but the amount of the labors that are required to build the plant will be significantly less than a conventional large reactors. So kind of sum up our competitiveness. What is our competitiveness? What we do like is to collaborate. Obviously, collaboration is very important, but having a single construction responsibility is very important in delivering a successful project, especially when it comes to on-time budget and on-time delivery. Samsung also brings a global supply chain, so having a proven supply chain is also important. And having that 30 years of providing nuclear construction experience is really the value add for our company and competitiveness. EHS, unlike the conventional infrastructure projects, having a strong EHS program is also very important to run a nuclear power plant project. And I'm sure, Sandor, you have witnessed the amount of the oversight that's required to manage the nuclear construction site. So having that systematic management approach to manage the very large crew of workers and supply chain that comes along is very important. And that is really the key to Samsung C&T's is competitiveness. A little bit about going back in history. We started our first project as a main constructor for Ulchin 5 and 6. And that's a project that began in 1999, and we finished it in 2005. This was one of those replicated units. So they were repeated of these projects before, and the construction period was actually reduced from 56 to 54 months. Shinwolsung is another project that we were the main contractor for, and this was the first optimized pressurized 1,000 reactor in Korea. And some of the highlight including introducing some of the technologies and methods to improve schedules. Obviously, if you look at the schedule alone, it wasn't the 50 months or 56 months, our standard plan. There were some challenges that we had to go through, and I could probably answer some of that questions during lunchtime or privately. This is a recently finished project in UAE Baraka nuclear energy plant.
There are 4 units that we were able to complete, and this is the first international project that we were involved in. Very proud of the milestones, and I'll talk a little bit about the lessons and some of the challenges that came with building these 4 units in the UAE. Low-level waste depository also, that's one of those areas that I know that as you start planning for reactor operation, we need to think about some of the low-level repositories that you need to be ready when you start operating these plants. This is the ongoing project that in Korea. There's 2 APR 1400 units that Samsung is currently constructing today. One of the highlight, at the end today is the end of maybe the middle of this summer. The fuel will be loaded, and commercial operation is scheduled for sometime this time next year. So it'll be a good big milestone. This project went through a lot of challenges, and it was not an easy from both politics and commercial because of some of the changes that occurred. Romina talked about some of the design changes and that occurred during the construction process, and this project faced many of the challenges that we've seen similarly globally. So another ongoing the project that we are involved today is a NuScale SMR project in Romania. We are currently performing a FEED study. So the FEED study is really to purpose. One is to come up with really the cost of the project. How much does the estimated project cost for this project to build in Romania? It is to replace a existing coal power plants. Now, as you can see in the picture, all those coal power plant infrastructures are all gone. So it's ready for deployment. As soon as this FEED is done, the final investment decision will happen sometime this year, next year, and we'll able to proceed with implementation of this project in Romania. So let me talk briefly about some of the lessons that we've taken from UAE and some of the technology improvements that we have gained, and we will continue to utilize these lessons learned. Greg from Aecon talked about lessons learned that are being gained in Darlington lead unit. Those are the kind of the lessons that we would like to work with our partnership. And later in my slide, I'll talk about the global SMR partnership that's required to successfully deliver these projects. And it is critical that partners and cooperation through construction companies like Samsung and Aecon to share those information in order for us to be successful in delivering projects over and over through the replication. So can you run the Baraka construction video, please? As you can see, 15 years ago, there was nothing but sand in this location.
So that was really a snapshot of the last 4 unit was completed commercial operation September last year. So over the 14 years of our past time, we were able to complete this project, I would say relatively on time. I say that because while the construction was complete, ability to operate the plant wasn't quite ready. So there was time period where the owner was standing up the operating company. And that's one of the kind of the lessons that we can take away from a new nuclear countries like Estonia, having to establish a operating company. You know, we talked about earlier in the conversation about having a license, a regulatory body established yesterday. Similarly, the operating company, having established an operating company is very important. So these are the key milestones that that went through. And right now, today, as of today, the UAE, those 4 units of Baraka nuclear energy plant is providing 25% of energy needs, electricity needs for the UAE. I'll just go, this is, you saw the video, so I won't go through the progress. This was a typical project milestone, which was standard 56 months. I think the construction to finish is about 60 months for Unit 1 of Baraka unit. However, commercial operation had some challenges. What are some of the construction packages that we developed and prepare? This is an area of civil architecture, piping, commissioning, infrastructure, other mechanical and electrical packages. These are all the things that you would have to be prepared for get ready for construction. And these are the things that we will bring to the table and systematically develop these packages to deliver the projects. 21,000 at the peak of the construction. That's a lot of people. And that's an investment. That's the risk, the volume of the risk that we talked about earlier in the conversation. And hopefully the level of the labors and intensity that's required for delivering an SMR will be much smaller and manageable as we go forward. I'll go back, talked about the nationalities was another interesting data that you could see that we have the nationalities from many different countries, and that was also difficult challenge that we had to manage. Some of the project challenges and lessons learned, the long distance transportation. UAE was in kind of the middle of the center of the Middle East, and we had to bring everything from outside, and that there's a significant transportation risk. Obviously, I hope that this region do not have as much transportation or the logistical challenge, but that is something that we had to manage, and one of the things that we managed was through the early delivery schedules. So obviously we have the project delivery schedules that we managed to be, but everyone worked to a early delivery schedule to mitigate those challenges. Having to work in extreme conditions, high heat, high humidity. We're going to have to think about similar things in this region because it's going to be cold, long winter. How do we mitigate that? And that's an area that some of the local experts will have to work with them to start thinking about and planning those sort of challenges. As part of the first MPP deployment country, many of the workers were not used to the nuclear construction environment, so we had to come up with a training program to deliver the basic theory, the concept of nuclear power. And we created a training school to teach some of the working level technicians and unskilled laborers to train their workers. And this actually turned out to be very useful because that created the nuclear safety culture for the entire
the community and the project. The challenges of the managing the lost time injury, that's very important as for any other infrastructure project, managing the HSE requirements and having to run a safe construction project is very important. Some of the technology improvement over the course of delivering our project. Unlike the X300, this is a conventional way of building, power plants, and concrete pouring has always created these voids, and we were able to come up with technology that prevents some of these voids that are found in concrete pouring process. Another important is it's similar to a modular concept. It is a lifting activity that requires a lot of planning and careful engineering, because these heavy lifting requires time and a lot of planning. So we were able to assemble these rings at the site at the same time, up to 3 rings at a time, and install them to improve our scheduling and the construction timing. Same thing with the automatic welding of the Ehituseks equipment. We were able to utilize our robotics and automatic welding process to improve defects, because all these weld points have to be 100% inspected. So in order to create a improved process, mitigate rework, these are the things that we have to do, and I'm glad that the ACON team is already going in and looking at the process to improve the welding process. Same thing with some of the modularization. We've tried to incorporate some modularization, but not the conventional power plants do not have heavily modularized equipment and components. So that's something I know the GE team and other technology companies are working on. So what is our global SMR strategy? So our strategy is centered around our desire in becoming an EPC solution provider, working with various different enterprise technology providers. The success in delivering the SMR is the ability to replicate through fleet deployment, and this will increase our delivery certainty. So what we're trying to create here is create a one-team delivery partnership. And what does that mean? Well, creating a partnership that enhanced collaboration and communication, improve efficiency, cost saving, better risk management, stronger stakeholder alignment, and most importantly, on-time project delivery. Having this integrated one-team model brings really important to the success, and we'd like to bring that solution to you to come up with a one-team delivery model. One of the areas as part of the global strategy is becoming bring other solutions like data centers and hydrogen solutions as part of our strategy, and that's something that we can leverage using our global supply chain, and also importantly, the localization. Nuclear quality management is also another important part of success, because without it, we are in a very unique construction environment. So there's a heavily regulated process and systems that you have to put in, and that's what we bring to the table. We'll work with the local companies in Estonia or in the Baltic region, and becoming a more collaborative effort. We're not going to bring 3,000 workers from Korea to Estonia. We're going to have to work with the Estonia local companies. We have the experience of delivering nuclear construction. We will work with them. We teach
you can learn, and after 2X300, maybe you can deliver more at a later time with your skilled labor forces from Estonia. So this is, I won't go through in details, but the localization really is an important part of our plan, and we'll leverage our experience from UAE project to bring those procedures and process to the table. Qualification, we'll use our process and procedures in place to qualify the workers in Estonia or from the region so that we have access to those right resources for the company, for the future projects. So really, at the end of the day, I'd like to finish, we have always been a forefront in innovation and excellence in nuclear power plant construction. And as the world moves toward a cleaner, more sustainable energy future, we are committed to leading the way with SMR technology by combining our expertise and a partnership, most importantly. We aim to redefine what it means to be an EPC provider. There's energy challenges in the 21st century, demand bold solutions, and Samsung C&T is ready to meet them head on. And together with Fermi Energia and the people in this room, we can usher a new era of clean, reliable, and sustainable energy. So thank you. We have a few questions, but in the interest of getting to lunch, I'm just going to tell everybody to mob you and not let you eat and ask all their questions there. So I think we're going to go straight to Elise's announcement about lunch and parking. Very good. Thank you very much. Yeah. Nüüd teeme kohe ühe pikema pausi, et kõhud saaksid täis, jutud saaksid räägitud, aga kes tulid nüüd autoga, siis praegu on väga hea hetk minna sissepääsu juurde, parkimiskioski juurde ja oma parkimist pikendada. Ja me näeme uuesti kell 14.00. Aitäh!
jah. Kell on 13.58, juba paari minuti pärast me jätkame, nii et palun hakata liikuma tagasi istumiskohtade poole. Gentlemen. Ladies and gentlemen, put that cake and coffee down, come back, and we're going to get started on time and on budget for the afternoon session. As you are making your way over here, and I'm speaking over your conversation to suppress it, I wanted to introduce myself and also my co-host, Elise. Elise? Go for it. Tere, mina olen Eliise ja ma olen täna üks moderaatoritest, aga ma olen ka Fermi 2022. aasta stipendiaat, kes on nüüd KTH-s õpingud peaaegu läbinud ja tuumainsenerina tööl ka. Ja mul siin kõrval on Mark. Hello, I run a consultancy, Radiant Energy Group, based in Chicago, Illinois, and we have a business also in London, in the UK. I think the most interesting part of my background that I wanted to share is that I got an engineering degree, but went immediately into an awful slump in the nuclear industry and found my way over to nuclear advocacy, where somehow converted an engineering education to policy and media work. I worked with Michael Schellenberger out in California as we tried to save nuclear plants from closure all around the world, from Korea to France and beyond. We've been successful as a nuclear energy movement in stopping the closure of Diablo Canyon, and it taught us an enormous amount about how to achieve such big goals that people thought were impossible. We'll be working on a nuclear power restart conference this spring in Berlin, Germany. Although it is, of course, a long shot, nuclear now has majority popularity in Germany, and it's sort of a collective action problem and a failure of leadership. So one of the things we're trying to see more and more of is nuclear advocates go into the nuclear industry and in government to pursue nuclear energy. What we're also seeing is young professionals consider it their duty and even an honor to be both professionals who might work at a place like Fermi Energia while also openly advocating for nuclear energy in their families, their communities, or online. I'm also helping support the Triple Nuclear Network, which pursues collective breakthroughs for the nuclear world, such as the 25-nation pledge in Dubai, where 25 nations, not Estonia yet, but like Estonia in the future, hopefully, agreed to work on tripling nuclear power by 2050. We also help get agreements from banks and other entities to finance such an increase in nuclear capacity. So in a way, I guess this is the first time I've said anything about this anywhere in the world, and where better to introduce it than this conference where new things get done. It looks like we're about time to start our afternoon session, so I'd like to introduce our first speaker, Aldrich Heijer. So the Netherlands is the same size as Estonia approximately, give or take 20–30%. The Netherlands has maybe 10 times more people, which has its disadvantages and advantages for developing nuclear energy. Fermi Energia has
for many years now, had strong ties with nuclear development efforts in the Netherlands. I'm going to be there in a few days to figure out what's going on and if there's anything that can be done to accelerate it. But one of the people at the forefront of developing nuclear in the Netherlands is speaking next. Aldrich is founder of Orange Hills Energy, which is looking to develop reactors, and he's here to give us an update on what he's working on. Aldrich? Yes, well, thank you, Mark. What we're working on in the Netherlands is something, of course, that is really important for us and for the Netherlands. But over the last couple of years, we have been mainly working on this below the radar. And the reason behind it is that we want to be ready, we want to do things right. And we also don't want to make sure that we create our own opposition too soon. Because, of course, nuclear is getting less of a debate, but still is in some areas a debate. And what we see in the Netherlands is that the progress we have made over the last years, we have made as a company, but also there has been a lot of progress in thinking about nuclear energy. And that's the first thing I want to take you on a journey with me. So, you know, 10 years ago, maybe 20 years ago, everything was going really, really well. And that means we have taken some things for granted. And we have forgot about our goals. Because the goal is to create things for others. And in economic terms, you call that products and services. We need to create things that are valuable to others. And unfortunately, to do that, we need energy. So energy is never the goal, energy is the enabler. I want less energy, but unfortunately I need more energy. So that is what I need. But in the European Union, we're now in a situation where we also realize some other things. We realize that maybe all the red tape isn't suitable for doing the things that we want to do. So we needed to refigure out what are the actual goals. And there are a couple of things that are really important in that. The main points are, we need to be able to do new things and we need to be able to do it fast. Whether you're an existing company or a new company, you should be able to innovate to compete in a world of innovation. And the second part is, it should be a no-brainer to invest in a European country, in my case the Netherlands, but also in Estonia. And how can you make it a no-brainer when you know that energy is the main enabler? Well, you need to focus on, can I get enough energy? So what are the sources? And 2 years ago I presented this same picture. I'm going to do the same again because maybe the audience is a little bit different, but this is really important. I cannot emphasize this enough. When you have a production process, but also when you have your home, you need energy, and energy is in form of two things. We have heat and we have electricity. We can convert electricity into heat and heat into electricity, and that's what we normally do in a coal-fired power plant, a natural gas power plant, or a nuclear plant. And how can we get heat at a specific location at a specific time? Well, we have some sources. So we have geothermal, biomass, fossil fuels, we have nuclear, hydropower, solar and wind, and that's it. So for the people here who are the policy makers and who say the word innovation daily, yes, we need to do new stuff, but this is it, right? And when you don't want biomass, for instance, you have less options to choose from. And when you go to the casino, you know, spread your odds to win. So in the Netherlands, we have, of course, left-wing, right-wing parties, green parties, and so on. Also a big party in the Netherlands this season of elections is the Farmers' Party. And it's quite difficult because the green parties are against burning biomass, of course against fossil fuels, against nuclear energy. Well, hydropower, we have in the Netherlands a mountain range which is 20 meters high, so it doesn't really work, the hydropower. And we have solar and wind, and maybe they're for that, but then we have the Farmers' Party, and they're not so much for solar panels on
land, wind on land, or wind at sea for fishing. So that's a problem. However, over the last couple of years, there was a strategy that was mainly focused on solar and wind, and the main focus in the Netherlands, I will show you the map later on, is wind at sea. So what happens when you place wind at sea? Well, a lot of windmills far away from consumption, so long cables, but also the energy density of these renewables is quite low, so not just long cables, but a lot of long cables. And what happens then to your cost? This. So we are a little bit a front runner in this. This was published a couple of months ago and presented to our cabinet. If you compare the Dutch grid fees to countries next to us, and we're not even comparing them to the United States and the Middle East and some Asian countries, right? This is major. And this is the current situation. If you look at the future projections of our national grid operator, these are the projections for the future. This is not going so well because the costs are going up. And if we want to be competitive, we need energy as an enabler. And we need the cost to go down, right? Well, you can look at energy costs. So these were the grid fees, the transportation costs. And here's the electricity prices from a couple of countries. You see it's roughly the same. We had some issues surrounding 2022, right? And we still have some issues, of course. And energy prices are at the levels over here. If you compare this to the Middle East and the United States and Asia, it's still not really competitive. We need to get this down. But there's another challenge that we have, and I think every country has this already. And I think the Netherlands is one of the champions in this, and that is grid congestion. You have two types of grid congestion. One is the supply, one is the demand. So here's a picture of the Netherlands. This is for suppliers. So if you want to build a solar park, a new power plant, and so on, you cannot get a connection. Depending on the area where you are, you have to wait. How long, you don't know, because the grid operator cannot tell you this. They're not allowed. But in some of the provinces, they have said at least for the next 10 years. So this is the supply side, this is the demand side, and you can lay it on top of each other. So we have a problem that new suppliers cannot connect to the grid. The funny thing is, and let's see what happens in Canada, probably I can build a nuclear power plant faster than they can build the grid, right? So that's really interesting. But you cannot connect to the grid, and the off-takers who need to electrify, who need to build new stuff and need to innovate and grow, they also cannot get a connection to the grid. And this is the Netherlands. If you look at the main high voltage lines in Europe, you can imagine what's going to happen, what is already happening and what's going to happen and what's going to increase, right? Electric cars, heat pumps for your home, electrification of processes, data centers, AI, and so on. So this is just the beginning. That means for nuclear power, we have just one option, and that's behind the meter, not connecting to the grid anymore. So SMRs in the Netherlands, well, the first thing here, of course, because of the grid connection, not connecting to the grid. But the other thing is the Netherlands is quite densely populated. So we need solutions that are high energy density, right? Small and then big power output. But we can supply electricity, of course, cost-effective heat, high temperature, low temperature, and so on to processes, to industry. So we strive to do this. Where are we? Remember, we are still below the radar, so I'm not going to tell you exactly where we are. But the main process in the Netherlands is that you need a building permit from a local municipality. This building permit is mainly about the door height and stuff like that. And the rest falls under our nuclear regulator, the ANVS. So we need local municipalities to be on board. And actually, we have quite a few local municipalities that are on board. I wasn't thinking that was easy, but actually it's easier than we thought. So this year, we're focusing mainly on the acquisition of the sites. Then we have the licensing process.
In the Netherlands, by law, if we put forward all the documents, they have to provide us with the license in 6 months. This is not feasible. And I think if you zoom out a little bit, there are a lot of laws also in the European Union that are thought up but not feasible, right? So what you do, you work around it. So we have a pre-licensing process, and in essence, that's a process. It will take us an estimated 3 years to go through everything. And when we don't get any questions anymore from the regulator, we know we're ready, we can apply, submit, and then they have the six months. Right. On top of that, our government has an SMR program, which is running now. The first step is there, the simulations with all the municipalities who want to take part, and all the provinces, and they simulate the licensing process. So who's going to do what knowledge do you need, who's going to do it when, and so on, and what's going to come out of that. They're going to have a timeline, and they're going to see how to shorten this timeline. That's the first thing. And then the second step, in a couple of months they will start with this, is based on the anticipation of SMRs. So they will model SMRs in our energy system, on and off the grid. And we take part in that. And then based on that, there's going to be programs of support for which there's already budget, right? Okay. And the final part in the Netherlands that's quite interesting is that we have already a solution, intermediate solution for the waste. So by law, there's an organization called COVRA. They take the waste that we produce, store it at least until 2130, and then they need to have a final solution. But the nice thing about COVRA is you can visit. Mark is going to do so. So this is the high-level waste facility, ESMC squared, right? Nice orange building, the Dutch color, and you see one of the elements lowered in. But you can visit and you can stand on top of the high-level nuclear waste. I recommend everybody doing that. Also take your municipality members, because when I stood on high-level nuclear waste for the first time, the thing that I thought was, I don't understand this, right? I thought it should be really scary, but I don't understand this, and that is how I got into nuclear energy, right? But let's go back to the beginning. We need products and services. Products made by machines, by industry, stuff like this. We need, for the industry to innovate, we need low energy prices. But we also need to consider something that maybe some of the things we have done and maybe some of the things of how we're thinking about them right now are wrong. So in the Netherlands, there is, and also the EU, of course, we have carbon pricing. In the Netherlands, we have additional carbon pricing on top of the EU carbon pricing. So now, let's say you are a company, an energy-intensive company. And let me remind you, you want to be an energy-intensive company, right? Because you want to do a lot of work with the least amount of people. That's how you create value for people, that's how we create progress, and that's how you create high wages and the society that you want. So let's say you're a factory. You have a really large energy demand, and it's completely based on fossil fuels. But you have the opportunity to make 50% of that green. Will you do that? No, not in the EU. Why? Because if I invest in 50% green, there still remains 50% gray. And this 50% gray is more expensive than in the US, the Middle East, or Asia, based on the carbon pricing. And not only that, because of our push for certain types of energy sources, energy carriers, also the green part is more expensive. So what we're doing with European policies right now, and also in the Netherlands, is actively pushing out industry and also actively stopping innovation of industry in Europe. Maybe with good intentions, right? Let's push them a little bit with carbon incentives, but basically we have created the world that is that example. We need to get rid of that, so we need to change the policies. I hope this will be done. On the 26th of this month, there will be a clean industrial deal
presented by the European Parliament, and that should be, I hope, it will be really different with less regulation and other options. But if you don't want to be dependent on that, you can have a solution. You can have an energy efficient, really energy intensive solution on a small area for your factory. And of course, those are the SMRs. Now, just to think about, in the Netherlands, we have plans for wind at the North Sea, plans for wind at land and solar on land. But the wind plants on the North Sea are 70 gigawatts. So even if we build 10 BWRX 300 units, it's not going to be enough. We need to build more. We need to scale it up quite fast and quite a lot if we want to have our production facilities, the chemical industry, everything that we have. And let me just focus again on this, because yes, we need energy, but remember, the energy is the enabler. We want to create services and products. We need to be able to, if somebody has a good idea, they can implement it quite fast, and they're not thinking about, do I have a future here in the European Union? And that is what we're trying to do with our SMRs. Thank you very much. Now, we don't have a question, but I had a question. How has your effort been received so far when you're making an effort, like here in Estonia, to do a private development when there's been so much talk from the government about doing their own projects? Yeah, so it depends on who you talk to. But if we talk to people living at the places we aim to build, there are a couple of things that come forward every time. So the first thing that comes forward is, if you build here, can we get rid of the solar parks and the windmills? Well, no, because we don't own them, right? But if we build, you don't have to put additional in. So that's the first thing. Then the second thing, and I don't know if that's positive or negative, are you the government? No. Okay, that's good. Because if you're not the government, you have to adhere to the rules. And that's not a good thing, right? And I think we have that all over Europe. Trust in the government is maybe not where it should be. But that is actually what we see. And that's the main feedback we get. And then that's the people living around, and then from the customers. So in our process, we want to secure the locations and then do the next step in the licensing, and then secure the PPAs, but we are getting actively approached by clients to have PPAs ASAP, because they need it. Thank you very much, Aldrich. Küllap on konverentsikülalistele teada, et Fermi Energia esitas 14. jaanuaril taotluse algatada riigi eriplaneering tuumajaamale asukoha leidmiseks. Planeeringud on vajalikud selleks, et suured arengud ei toimuks juhuslikult ja kontrollimatult ja neist oleks rohkem kasu kui kahju. Selle aasta esimesest päevast on planeeringute jaoks olemas Maa- ja Ruumiamet, mille peadirektor Kati Tamtik käsitleb järgnevas ettekandes tuumaelektrijaama planeerimise protsessi riigi perspektiivist. Tere, head külalised! Tõesti, meil alates 1. jaanuarist Eestis on uus amet nimega Maa- ja Ruumiamet. Räägin sellest lähemalt, mida siis see amet täna teeb, mida ta tulevikus hakkab tegema, ja tegelikult avan seda tausta, et mida siis on oluline silmas pidada just riigi vaatest tuumajaama planeerimisel. Ja võib-olla alustan sellega, et kui rääkida riigi eriplaneeringust, et nagu juttu oli, et Fermi Energia on ka taotluse esitanud, siis meil on seadusandlikul tasemel väga hea instrument, kuidas objekte planeerida. Aga me ei ole olnud väga edukad selle kasutamisel ja ma loodan, et see saab üheks edulooks. Ma ütlen kohe ette ära, et
meie väliskülaliste jaoks on ettekande slaidid inglise keeles, et kindlasti on neid lihtsam mõista kui eestikeelseid slaide, et siis on natukene hübriidesitlus. Aga kõigepealt siis Maa- ja Ruumiametist. Maa- ja Ruumiamet on kompetentsikeskus, kes tegeleb siis maa- ja ruumiloome küsimustega ja meie eesmärk tegelikult suures plaanis on pakkuda Eestis kvaliteetset ja jätkusuutlikku elukeskkonda, seda nii linnas kui ka maal. Ehk meie portfell on terve Eesti. Me alustasime selle aasta 1. jaanuaril ja see moodustati Eesti Riikliku Maa-ameti baasil. Sinna juurde liideti siis maaparanduse küsimused meie nüüd on hea küsimus, Agriculture and Food Board, mis ta eesti keeles on, Põllumajandus- ja Toiduamet. Ja siis toodi sinna juurde siis kõik ehitusega seotud küsimused Kliimaministeeriumist ja sinna juurde siis liideti Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist planeerimise rakenduslikud ülesanded. Ja seda nüüd tehakse kahes osas. Et täna on Marusse liikunud siis planeeringute järelevalve pool ja jooksvalt siis tõstetakse üle ka eriplaneeringute koostamine ja ka Fermi Energiat taotlus siis mingil hetkel liigub nii-öelda ministeeriumist Maa- ja Ruumiametisse. Aga rääkides sellest, et kuidas siis ikkagi planeerida tuumajaama riigi vaatest ja mida on oluline silmas pidada, et siinkohal ma mitte ei hakka teile ette lugema paragrahve, mis on meil planeerimisseaduses kirjas, vaid ma jagan teiega tegelikult sellist igapäevast praktikat, et mis on olnud need küsimused ja probleemid, millega me täna planeerimismenetluses oleme tegelikult põrkunud. Ja kui me vaatame nüüd planeerimisprotsessi, et mis on siis riigi vaatest oluline tuumajaama planeerimisel. Eelkõige oluline on ohutus ja riskide hindamine ja riskide haldamine. See tähendab seda, et see tuumajaama asukoht oleks selline, kus sellel tuumajaamal endal on olla ohutu ja ka ümberkaudsel piirkonnal oleks sobilik see, et see tuumajaam seal on. Ja et oleksid ka vastavad ohutuskaugused tagatud. Mis on veel väga oluline, on muidugi keskkonnamõju. Et selle tuumajaama rajamisega ei tehtaks kuidagi keskkonnale negatiivset kahju või kui mingisugune mõju tekib, siis meil on väga selged meetmed, et kuidas me neid mõjusid leevendame. Samamoodi, kui nüüd rääkides tuumajaamas, siis vesi on võtmetähtsusega, et kuidas see vesi sinna on tagatud, kuidas selle jahutamine käib, mis tuleb kindlasti läbi mõelda. Ja tuleb läbi mõelda ka logistika ja infrastruktuur. Seda mitmest vaatest, et nii toorme vaatest, et kuidas see toore sinna saab, kuidas seda käideldakse, kuidas see sealt ära saab, kuidas seadmeid transporditakse, kuidas on võimalik ühendada teda elektrivõrku ja rajada kõik muud ühendused. Igasugused rahvusvahelised nõuded tuleb ka ära täita, lisaks meie siseriiklikele nõuetele ja seda kindlasti riik väga kriitiliselt jälgib. Riigi vaatest on väga oluline veel ka sotsiaalne ja majanduslik mõju. Ja siin ma räägin edasi ka natukene rohkem kohalike kogukondade kaasamisest ja mis see tähendab. Aga riigi vaatest me soovime kindlasti näha seda, et mis on ka selle piirkonna enda perspektiiv selles tuumajaamaga seoses. Ja muidugi jäätmekäitlus, millest on ka täna juttu olnud, et mida me nende jäätmetega teeme, kuidas me neid käitleme ja kuhu me siis lõpuks need ladustame. Ja ma ütleks niimoodi, et kui me need küsimused läbi planeerime, siis tegelikult meil on väga selge arusaam, et kuhu see tuumajaam Eestis võiks tulla, mis on tegelikult riigiplaneeringu ja eriplaneeringu eesmärk, leida sobiv asukoht. Ja veenduda selles, et jah, me saame seda rajada. Aga see on, ma ütleks niimoodi, et see on see lihtsam pool, et see on kõik tehniliselt lahendatav. Ja kui rääkida sellest, et mis täna võib-olla planeerimisprotsessis on saanud takistuseks, siis kõige olulisemad punktid on tegelikult kaasamine ja koostöö. Tuumajaama planeerimine Eestis väga selgelt on koostööprojekt, et see ei ole kellegi arendaja erahuvi, see on ühine koostöö nii kogukonnaga, riigiga, riigiasutustega, kui ka siis vastavate erialaspetsialistidega. Ja nüüd kohalikud Eesti külalised kindlasti teavad, on kuulnud, mis näiteks täna toimub meie maismaa tuuleparkidega, mille planeeringuid siin järjest peatatakse.
sellepärast just, et arvatakse, et nad ei sobi meie piirkonda, et neil on mingisugused mõjud, nii edasi, et see on see kaasamise pool. Et me peame olema väga avatud, protsessi kaasama kõiki osapooli, sellepärast, et me pärast ei peaks võitlema selle projekti perspektiivi pärast. Ja kuidas siis jõuda selle eduka planeerimisprotsessi lõpuni, et me päriselt saaksime siis Eestis hakata tuumajaama rajama? Ma ütleks, et kõige olulisem märksõna on tegelikult usaldus. See on ka täna käinud siin mitu korda läbi, aga meil peab olema usaldus selle projekti vastu ühiskonnas tervikuna. Ehk see protsess peab olema niivõrd kvaliteetne, niivõrd läbipaistev, et ei tunduks, et tahetakse midagi lihtsalt ära teha kellegi huve kahjustades. Ja ma võin juba ette öelda, et usaldus on midagi sellist, et kui see on meil läbi projekti tagatud, siis tõenäoliselt projekt on edukas. Nii, aga mitte ainult. Meie Maa- ja Ruumiametis samamoodi oleme üheks eesmärgiks võtnud just andme- ja teaduspõhised lahendused. Et mis meil siin täna jälle Eestis arendustes toimub, on see, et me võitleme väga palju igasuguste pseudoprobleemidega. Et arvatakse, et midagi on kahjulik, et on mingisugused mõjud ja nii edasi. Ja sellepärast projektid takerduvad. Aga kui me tugineme andmetele, me tugineme uuringutele ja täna me oleme juba kuulnud väga palju rahvusvahelist kogemust, kus juba need küsimused on ära lahendatud. Ja me toome selle siia meile ja rakendame seda, siis tõenäoliselt see koll ei olegi nii suur, kui ta võib-olla esialgu tundub. Mis puudutab nüüd uuringuid, siis kuna tuumajaam on selline projekt, mis alati esimeses järgus võib-olla võrdub ohuga sellisele tavaisikule, meie tavakodanikule, siis see on see koht, kus tegelikult tasub teha rohkem uuringuid kui vähem. Just nimelt nende hirmude mahavõtmiseks, selle teaduspõhisuse tagamiseks. Teistes arendusprojektides me oleme näinud seda, et arendaja tuleb nii-öelda planeerimisprotsess ja ütleb, et jah, et me tegeleme sellega hiljem. Aga kui me räägime usaldusest, siis see hiljem ei pruugi sobida. Et see juba tekitab kahtlust, see tekitab vastuseisu. Et oluline on, et meil oluline info oleks kogu aeg olemas, me saaksime seda pakkuda ja me saaksime päriselt diskuteerida ja arutleda olulistel teemadel. Nagu ma ütlesin, tuumajaama rajamine Eestis on koostööprojekt. See tähendab ka seda, et tuleb aktiivselt kaasata ja koostööd teha erinevate riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, keda see puudutab, ja mitte vähem ka kohaliku kogukonnaga. Sest kui me vaatame nüüd tõesti neid ebaõnnestunud projekte, siis väga paljud projektid on ebaõnnestunud just selle sama kohaliku kogukonna vastuseisu tõttu, et lihtsalt ei soovita seda saada oma tagahoovi. Kommunikatsioon, mis on võtmesõna tegelikult, ma arvan, selle usalduse loomise kontekstis, on see, et olla proaktiivne, rääkida asjadest nii, nagu need päriselt on. Ja pigem rääkida rohkem kui vähem. Just sellepärast, et me oleksime teadlikud ja ka me ühiskonnas saaksime aru, mis meil siin toimub, millised riske me võtame, kuidas me maandame ja tegelikult, kui me selle ellu viime, siis me tegelikult energeetikas võidame, tööstuses võidame ja tänapäevased lahendused on väga ohutud. Ja kohalik kasu, et mida saab see kohalik kogukond selle eest, et see tuumajaam sinna tema tagahoovi tuleb. Ma arvan, see on väga oluline, sest kui me räägime siin meelsusest, see on üks võtmesõna ka meelsuse suhtes. Et seda küsitakse meie käest riigis kogu aeg, et jah, et kui ma luban selle projekti enda õuele, et siis aga mis mina sellest saan? Ja kogu planeerimisprotsess selleks, et oleks tagatud see usaldus, peab olema väga läbipaistev. Et projektid ebaõnnestuvad sellepärast, et tundub, et hakatakse midagi kellegi selja taga tegema või midagi tahetakse ära teha lihtsalt ära tegemise pärast. Ja seda me kontrollime täna ka järelevalvemenetluses kõigi planeeringute puhul, aga kuna tuumajaam on selline tundlik projekt, siis see läbipaistev planeerimisprotsess usalduse tagamise vaates on võtmekoht. Ja mida tuleb arvestada? Et me teeme seda planeeringut Eestis esimest korda. See tähendab seda, et ka riik teeb seda esimest korda.
Me ei ole seda enne teinud, meil on ka endal väga palju küsimusi. Meil on üks ja sama regulatsioon selle jaoks, kui me tahame rajada üksikpereelamut kuni tuumajaamani välja. Ja meil tekivad küsimused, mida meil varem ei ole laua peal olnud. Ja see tähendab seda, et ka meie oleme pidevas õppimisprotsessis. Meil tekib palju küsimusi, see protsess tõenäoliselt on pikem kui tavamenetlus, sest me peame ka ise kogu aeg ennast harima, olema seal kaasas ja saama aru, et mis on need olulised küsimused ja mis on mitte nii olulised küsimused. Ehk ikkagi koostööprojekt. Aga minu võtmesõna, mida siit täna kaasa võtta, et kui vaadata Eestis edukalt realiseeritud projekte, on see, et kui on tahe, siis on ka tuumajaama planeering. See tähendab seda, et me peame tahtma seda ühiskonnas, me peame tahtma seda poliitilisel tasandil, me peame tahtma seda seal kogukonnas ja siis asjad juhtuvad. Ja pigem isegi, kui on suur tahe, need juhtuvad kiiremini, kui me oskame arvata. Nii et siit arendajale kaasa võtta, et palun tekitage suur tahe. Aitäh! Nii, aitäh. Küsimusi siin hetkel ei paista olevat, aga tahaksin julgustada publikut, et kui kellelgi teist on küsimus, siis võib käega lehvitada, teile toimetatakse mikrofon ja saab otse siis esinejale oma küsimus esitada. Aga omalt poolt küsiksin äkki juurde seda, et sa ütlesid, et kuna teie teete ka seda esimest korda, siis ilmselt tekib küsimusi, läheb rohkem aega võib-olla millegi lahendamiseks. Kus sa näed, et võiks olla kõige paremini seda tuge leida küsimustele vastuste leidmiseks, et saaksite oma tööd hästi teha? Ja me rakendame riigis juba ammu seda praktikat, kui me ise ei tea, siis me küsime teistelt. Et nagu me täna nägime, siis neid projekte maailmas on väga mitmeid ja väga palju ja need regulatsioone on juba loodud ja need on olemas. Ja mitte ainult nendes küsimustes, aga me läheme ja küsime mujalt. Et see võimaldab meil kiiremini edasi liikuda, oluline on lihtsalt see, et kuidas me selle kohandame nii-öelda see Eesti konteksti. Just seal tundub olevat küsimus, et kui saaks mikrofoni nüüd tuua meil siit toredad abilised. Tundub, et läheb aega. You can tell me to me. I can speak up. Yeah. I was interested to hear how are you approaching public engagement? Is this something that you can organize yourself, or are you going to involve third parties to help you out? Vastan nüüd eesti keeles, jah. Et oleme rakendunud praktikas mõlemat pidi. Et selliste suurte projektide puhul on muidugi mõistlik kasutada ka välist abi ja päriselt tegeleda strateegilise kommunikatsiooniga nii-öelda vastavate ekspertide toel. Aga väiksemate planeeringute puhul riik teeb ka seda ise ja see on osa meie planeerimisprotsessist nii ehk naa, ehk et kõigil tegelikult on võimalus olla kaasatud ja on võimalus kaasa rääkida. Aga tõenäoliselt nii suure projekti puhul ma usun, et siin ka riik kasutab kolmanda osapoole abi. Ja keegi sealt poolt ka lehvitas? Kas sobib, kui ma eesti keeles küsin? Et nagu me teame, siis riigi tuumaenergeetikat puudutavat seadusandlust täna veel ei ole, on otsus selle välja töötamiseks. Kas eriplaneering on võimalik lõpule viia enne, kui see seadusandlus välja töötatakse, või me jookseme kuskil selle barjääri, et teatud küsimustele vastamiseks on vaja seadusandlust ja me võime jääda selle taha ootele? See on väga hea küsimus ja ma nüüd muidugi hea meelega küsiks ministeeriumilt, kas nad on seda analüüsinud ja mõelnud selle peale. Iseenesest, kui me vaatame planeerimisseadust kui sellist, siis seal planeerimisseadus meil ei näe ette seda, et meil peab olema nii-öelda täiendav regulatsioon. Meil peab olema lihtsalt veendumus, et jah, seda objekti saab rajada ja meil peab olema nii-öelda asukoht planeeritud, et kuhu see siis tuleb. Sest on ka ju järgmised, ka riigi eriplaneeringule lisaks tulevad järgmised menetlusetapid, kus siis täiendavalt veel hinnatakse ja lahendatakse ka tehniliselt nii-öelda see tuumajaam ära. Aga jah, ma lõplikku vastust ei oska anda, aga täna planeerimisseaduses endas takistusi ei ole. Ukraina kogemus ütleb, et tuumajaamad on seal paljude sündmuste keskpunktis, mis tähendab, et ka kõik julgeolekuasutused peavad planeerimisel osalema. On kindlasti küsimusi, millele ei ole neil ka vastust.
ja no kas või asukoht, kas ta on hübriidmeetoditega hõivatav ja nii edasi. Et kas te olete selle pealegi mõelnud? Pean tunnistama, et täna Maa- ja Ruumiamet selle peale ei ole veel mõelnud, kuna hetkel see eriplaneering on nii-öelda ministeeriumi enda menetluses, aga küsimus on väga õigustatud ja selle peale menetlusprotsessis kindlasti tuleb mõelda. Et tänast julgeolekuolukorda vaadates on enam kui selge, et kui me siin mõned aastad tagasi veel tuuleparkide puhul vaidlesime, et ja öeldi meile, et mis mõju te siin kardate, et ja tegelikult ega see vastane kunagi ei ründa meid, siis see on selge, et täna me peame julgeoleku küsimustega tegelema ka selles kontekstis. Selge, tundub, et rohkem küsimusi hetkel ei ole. Suur aitäh sulle. Aitäh. Ja Mark juhatab siis järgmise esineja. Our next speaker, Fermi Energia board member and environmental manager Diana Reviaco will come explain what Fermi has done to prepare for the special national nuclear siting. Tere, mul paluti ka teha ettekanne eesti keeles. Räägin teile siis võib-olla lühidalt, et mul on Katile kõigepealt suur aitäh hästi ja ülevaate eest ja mul on siit väga hea edasi minna, et olen tegelikult Katiga väga nõus, et tegemist on suure koostööprojektiga ja me kõik teeme seda siin meie riigis esimest korda, aga õnneks maailmas on seda tehtud juba mitmeid ja mitmeid kordi ja kuna ma ise tulen fossiilkütuste maailmas, siis mis mulle tuumaenergeetika maailmas väga meeldib, et on hästi mõnus ja kokkuhoidev kogukond, kus tegelikult rahvusvaheliselt teineteist väga palju toetatakse ja see julgustab palju ja ma arvan, et see aitab sul ka oluliselt kiiremini õppida. Nagu te siis ilmselt Eesti inimesed teavad, et oleme sisse andnud siis riigi eriplaneerimise taotluse, andsime selle sisse 14. jaanuaril ja võib-olla siis lihtsalt selline menetluslik pool, et mis sellest edasi saab, et nagu Kati ütles, seda menetletakse, uuritakse, vaadatakse, kas ta vastab nõuetele, see on saadetud erinevatele ametiasutustele siis veel täiendavaks ülevaatamiseks, kas kõik teemad on põhjalikult kaetud, peale mida läheb ta siis avalikuks ja siis on võimalus siis ka kõikidel teistel potentsiaalsetel tuumaenergia arendajatel liituda siis selle planeerimisprotsessiga, kui mõni siin Eestis veel on peale Fermi Energia. Ja peale seda siis tegelikult me ootame või eeldame siis, et vastavalt seadusandlusest on see 3 kuud keskmiselt, võib minna ka pikemaks, aga eeldatavalt siis kuskil aprillis võiks siis Vabariigi Valitsus teha otsuse, et kas ta siis algatab selle riigi eriplaneeringu või mitte. Hästi lühidalt võib-olla, et milline see protsess täna on, et ta koosneb, ta on siin siis üleval, see kõige ülemine rida, riigi eriplaneeringu asukoha valik, et kõigepealt liigutakse siis asukoha eelvaliku etappi, mis kestab siis orienteeruvalt kuskil 2,5 aastat, peale mida siis tehakse selline asukoha eelvalik, ehk siis kõikidest võimalikest asukoha alternatiividest valitakse välja siis üks, mis oleks kõige sobilikum. Ja peale seda tehakse siis teises etapis juba sellisem detailsem lahendus, mis siis baseerub sellele ühele asukohale, sellele tehnoloogiale ja kus siis saavad, ütleme, selgeks juba oluliselt täpsemad vastused, et kust lähevad teed, kuidas autod liikuma hakkavad ja nii edasi, et esimene on selline üldisem, et meil on vaja asukohta ja teine on siis juba natukene sellisem täpsem ja spetsiifilisem. Ja oli siin ka küsimus, et kas on vaja seadusandlust, et oleme ise ka uurinud enda jaoks erinevat praktikat, et tegelikult selle jaoks, et asukohta tuvastada, meie täna arendajana ei näe, et meil oleks midagi meie riigi seadusandluses puudu, sellepärast, et meil on olemas väga erinevaid arendusi juba täna, suuri projekte, meil pole ühtegi seadust, mis näiteks reguleerib tselluloosi tehase asukoha valikut ja nii edasi, et projektid on mitmekesised ja meil on olemas piisav regulatsioon selle jaoks, et see asukoht tuvastada. Vahet pole siis millisele tegevusele. Aga seadusandlust on kindlasti vaja järgnevateks etappideks, et veenduda ohutuses, anda välja litsents, ehitusluba ja nii edasi. Toon välja siin võib-olla sellise üldise pildi, et mis siis sinna planeeringusse läheb, et meilt kohalikud alati küsivad, et mida te siis tegema tulete, et mida see siis meile tegelikult tähendab.
et oleme siis üritanud seda võimalikult hästi visualiseerida, et tuumajaam on siis 2 energiaplokki, mille juurde kuuluvad siis erinevad kontorid, koolituskeskus, teenindavad hooned, jahutustornid võib-olla tulevad, võib-olla mitte, see sõltub nüüd, kas asukoht tuleb mere äärde või tuleb merest kaugemale, et kas neid jahutustorne on vaja või saab teha ka otsejahutust. Ja loomulikult siis jaotla, ja jaotlast edasi siis tuleb planeerida ka elektriliinid. Kuidas me siis asukoha eelvalikud tegime, et tegelikult on olemas, tuumaenergeetika puhul on mingil määral lihtne, et kõik kuidagi hästi kardavad seda, mis on arusaadav, et Eestis kogemust ei ole ja nagu varasemalt öeldi, et see tekitab sellise ohutunde. Samal ajal on ta tegelikult väga hästi reguleeritud Rahvusvahelise tuumaenergiaagentuuri poolt, et kui sa alustad, siis mul endal on võrdlus teiste suurte projektidega fossiilkütuste maailmas, siis seal ei ole see nii hästi reguleeritud tegelikult, et sul on olemas erinevad juhendid, mida sa saad ette võtta ja hakata vaatama, et mis on need kriteeriumid, mis on need valdkonnad, mida sa uurima peaks, millele sa mõtlema peaks, et tegelikult on see protsess ka rahvusvaheliselt päris hästi toetatud. Ja riik on teinud siis uuringu omalt poolt ka ruumianalüüsi, kust on ta siis tuvastanud erinevad alad, need on need rohelised ja sinised, kuhu siis potentsiaalselt võiks tuumajaama rajada. Ja siin on näha siis ka selline protsess minu selja taga, et kus on siis erinevad etapid. Esimeses etapis on siis sellised eeluuringud, kus sa siis selekteerid ja vaatad, et mis on siis need mõistlikud piirkonnad. Ja teine ja kolmas verstapost, mis on siis Rahvusvahelise tuumaenergiaagentuuri poolt ette antud, läheb tegelikult meil väga hästi kokku riigi eriplaneerimise esimese ja teise etapiga, kus sa esimese verstaposti lõpuks tuvastad ala ja teises etapis siis kirjeldad seda ala juba oluliselt detailsemalt ja paremini. Siin paralleelselt on näha siis, et ka meie arendajana oleme teinud koostööd üle 32, ma arvan tänaseks juba partneriga, viinud läbi üle 71 uuringu kuskil 1,4 miljoni euro eest. Kõik uuringud ei ole asukoha valikuks vajalikud, küll on nad aga olnud vajalikud selle jaoks, et aru saada, et see projekt on teostatav. Mõned olulisemad võib-olla uuringud, mis on olnud vajalikud just selle jaoks, et teha siis selline kvaliteetne riigi eriplaneerimise taotlus. Et meie eesmärk ei ole see, et me lähme kõikide võimalike tuvastatud aladega riigi eriplaneeringusse, sest et põhjalikumal kaalutlemisel oli selge, et nad ei ole tegelikult kõik sobilikud. Ja meie seisukoht oli see, et igat sammu me tegelikult jagasime ka kohalikega ja tahtsime minna võimalikult praktiliseks, et kui me juba mingite aladega sisse lähme, siis me teame, et nad on tehniliselt teostatavad ja nad on praktilised ja siis me saame juba rääkida konkreetsemalt nendest aladest. Ja selleks oli vaja siis läbi viia erinevaid uuringuid, asukohtade sõeluuring, erinevaid geoloogilisi uuringuid, et aru saada, et milline on siis erinevate asukohtade geoloogia. Jahutuslahendusi oli vaja eeluurida, oli vaja aru saada nendes asukohtades, mis on kaugemal mere lähedusest, et kas seal on piisavalt vett kätte saada. Fortum ja Hendrikson aitasid meil siis tegelikult kaardistada ka võimalikke keskkonnamõjusid, et aru saada, et milline on siis see tulevane uuringute kava ja mis teemadega tuleks põhjalikumalt võib-olla arvestada ka juba täna. Ehk siis oleme teinud selliseid eeluuringuid juba selle jaoks, et esitada taotlust. Aga loomulikult planeeringus viiakse läbi veel põhjalikemaid uuringuid ja veel rohkem ja küsimusi, mida on vaja lahendada, neid on veel päris palju. Kuidas me siis jõudsime nüüd nende 2 alani, mida me riigi eriplaneeringu taotlusesse esitasime, et nagu ma mainisin, Rahvusvaheline tuumaenergiaagentuur on andnud ette päris mitmeid juhendeid. Nende järgi oleme tuvastanud siis kuskil 150 erinevat kriteeriumit, tänu millele me siis neid asukohti või neid piirkondi omavahel ka võrdlesime. Teostasime riskianalüüsi, et loomulikult pole ühtegi ideaalset kohta, et igal kohal on omad plussid, omad miinused, omad riskid, omad võimalused ja lisaks sellele vaatasime siis ka finantsi poolt, sellepärast et
Ka Rahvusvaheline tuumaenergia agentuur ütleb, et iga projekt peaks olema ka majanduslikult mõistlik ja teostatav, sest et vastasel juhul läheb elektri hind ju liiga kalliks ja pole mõtet seda projekti teha. Ehk siis loomulikult on ka finantside pool väga oluline siin. Ja meie esialgne eesmärk oli siis tuvastada vähemalt 3 asukoha alternatiivi, et oleks ikkagi võimalikult presentatiivne valik. Siin on välja toodud siis, mille vahel me kaalusime, et me kaalusime siis 12 erineva sellise kandidaatala vahel. Need läksid kokku ka siis riigi poolt tuvastatud aladega. Ja nendest 12 me jõudsid tegelikult siis finišisse 6, millest 3 jäid siis Viru-Nigula valda ja 3 jäid Lüganuse valda. Ja mõned asukoha alternatiivid me tegelikult välistasime ka Viru-Nigula ja Lüganuse vallas, sellepärast et eeluuringud näitasid, et sellel ei ole mitte mingit potentsiaali. Et kohalikele võib-olla Aidu ütleb midagi, et vana karjääriala, ideaalis väga sobilik, hea tööstusala, kuhu võiks tuumajaama rajada, aga paraku uuringud näitasid, et seal ei ole piisavalt vett. Et sellised erinevad väiksemad võib-olla kriteeriumid, välistavad kriteeriumid tulid välja eeluuringutes, mille tõttu me pidime siis teatud alad ka välistama, kuigi ütleme niisugune common sense ütleks, et see oleks mõistlik ja hea sinna teha. Ja nagu eelnevalt ütlesin, me kaalusime erinevate selliste kriteeriumite vahel, nii projektile olulised kriteeriumid, keskkonnakriteeriumid, kui ka loomulikult kõige esimesed on siis just tuumaohutus ja julgeoleku kriteeriumid. Ja vee kättesaadavus on siis ohutuse seisukohast üks väga oluline kriteerium. Miks siis tegelikult, tihti küsitakse, et miks siis just see Lüganuse ja Viru-Nigula vald, et miks te need valisite, et miks te ei ole läinud siis kuskile Lääne-Eestisse või mujale. Et kaalumise käigus tegelikult seal oli päris mitmeid objektiivseid põhjuseid, et kõigepealt geoloogia oli võimalikult lähedane siis selle geoloogiale, mis on täna Kanadas, sest et me tahame hästi palju ikkagi lähtuda sellest, mis juba tehakse, et oleks võimalikult vähe muudatusi. Merelähedus. Meil on meri loomulikult Eestis igal pool, ümber Eesti, aga teine kriteerium lisaks merelähedusele, mis oli äärmiselt oluline, on see, et see meripõhi läheks ka piisavalt kiiresti sügavaks. Et meil Eestis eestlased teavad, kes on Pärnus käinud, enne väsid ära, kui rinnuni vette jõuad Lääne-Eestis, et tegelikult meri läheb hästi aeglaselt madalaks. Seal on olemas selles piirkonnas, siis Ida-Eestis on olemas vastava valdkonna inimesed, ehk kogu energeetika, põlevkivi energia on täna tegelikult selles piirkonnas. Seal on olemas inimesed, kellel on varasem tööstuskogemus, kes teavad, mis on torud, mis on rõhk, mis on pumbad, neil on olemas see teadmine. Väga hea sotsiaalmajanduslik sobivus, kuna ka riiklikult on oluline seda piirkonda arendada, siis tuumajaam tooks sinna piirkonda päris mitmeid hästi tasustatud töökohti ja looks ka sellist sotsiaalmajanduslikku väärtust. Väga hea koostöö on meil seal kujunenud kohaliku kogukonnaga ja kohalike ametnikega. On olnud hästi palju avatud suhtlust, ma pärast räägin sellest võib-olla natuke rohkem. Ja loomulikult, kuna seal on olnud ajalooliselt kogu meie elektritootmine, siis on seal ka tugevad võrgud ja head liitumisvõimalused ja väga head teed ja sadamad, mis on samamoodi olulised tegelikult ehitusetapis. Selline näeb välja siis meie planeeringuala. Need kollased on siis need kohad, kus oleks siis potentsiaalsed tuumajaama asukohad, see on siis Viru-Nigula vald ja see on Lüganuse vald. Aga planeeringul on oluliselt suurem, sellepärast et tuleb arvesse võtta ka, et võib-olla on mõnda teed vaja muuta, võib-olla on vaja võrke juurde ehitada, ehk siis see ala on oluliselt suurem, et planeerida ka kõik need liitumised ja võrgud sinna juurde. Et sellepärast see ala võib tunduda esialgu ehmatavalt suur, aga füüsiline tuumajaama ala on tegelikult oluliselt väiksem. Ja nagu Kati ka mainis, et see on koostööprojekt ja ma olen täiesti nõus, et kuna me kõik teeme seda esimest korda ja meil on väga palju ka sellist ajaloolist taaka ja hirme jäänud vanadest aegadest ja õnnetustest, siis
Ma ise igapäevaselt samamoodi käin hästi palju kohalike kogukondadega rääkimas, oleme teinud juba üle 50 infopäeva siis viimase 3 aasta jooksul, kus on osalenud üle 500 kohaliku ja tõesti sa kuuled neid hirme kogu aeg, iga päev ja see on täiesti normaalne, et inimestel on need hirmud, neil on palju küsimusi, nad tahavad vastuseid ja võib-olla nad alati ka ei usu, mida sina arendajana räägid. Sul on vaja näidata uuringuid, sul on vaja tuua fakte ja nendest infopäevadest alguses juba, kui me alustasime, tekkis see mõte, et aga me võiksime nad viia ja näidata neile, et milline see tuumajaam on. Sest et Eestis väga paljud ei ole kunagi tuumajaama näinud, võib-olla ainult pildi pealt, eks ju, aga see pildi pealt nägemine ei ole see, et sa päriselt tajud seda ja sa saad aru, et mis tunne on, kuidas inimesed seal ümber elavad. Ma ei tea, kohalikud küsivad, et kas ma saan oma karja kasvatada, kas ma saan marju korjata, et neil on hästi palju hirme. Ja sellest hakkas siis meil selline väga hea koostöö Olkiluoto, TVO-ga Olkiluoto tuumajaamadega, kus kohalikud said siis koha peale minna. Tänaseks on siis juba üle 150 inimese seal kohal käinud ja eeldus ongi, et nad on kohalikud elanikud, nad elavad nendes valdades. Huvi on hästi suur ja nad ongi kaasa tulnud vaatama, et kuidas see elu seal käib. Nad on saanud käia tuumajaamas, nad on saanud vaadata seda ümbrust ja tänaseks väga paljud elanikud juba ise tegelikult soovitavad teistele, et minge vaadake ja tegelikult on jumal äge. Et päris mitmed inimesed on öelnud, et ma ei saanud öösel magada, nii hirmus oli, et ma ei tea, mis sellest saab ja kuidas see kõik on. Ja siis, kui nad seal koha peal on, siis ütled, et jumal äge, et millal tööle saab tulla. Et minu enda seisukoht on see, et kui sa ise koged, ise katsud, ise näed, see ütleb oluliselt rohkem kui 1000 sõna. Et sa pead andma inimestele nii informatsiooni, tegema selle avalikuks, näitama igat sammu, mida sa teed, igat uuringut, mis sul on, kui ka andma neile võimalus ise tajuda, et mida see siis tegelikult tähendab. Ja niisuguse väikse algatusena avasime siis ka tuumaenergia infotoa, mis on esialgu niisugune tagasihoidlik Kunda linnas. Kindlasti ta kasvab, kui projekt areneb, aga juba tänaseks on seda siis külastanud üle 1000 energeetika huvilise. Eesti inimeste jaoks, ma arvan, see number on juba niisugune päris soliidne. Ja need on tegelikult tõesti, inimesed on Kundasse kokku tulnud siis üle terve Eesti, nii koolid, meie president on seda külastanud, poliitikud kui ka tegelikult erinevad ametiasutused, kes tahavad rohkem tuumaenergiast teada. Et see näitab ka väga selgelt, et inimestel on huvi tuumaenergia vastu, nad tahavad sellest rohkem teada ja seal on võimalus ka tegelikult siis nendele küsimustele vastuseid võib-olla paremini anda, et kui koha peale ei saa viia päris tuumajaama vaatama, siis seal on vähemalt võimalik natuke katsuda, võib-olla natuke rohkem näha. Ja oleme enda poolt siis kõik oma asjad, oma taotlused, oma uuringud ja materjalid üles pannud ka oma enda kodulehele, et meie seisukoht on olnud alati see, et tuumajaamas alaja ei ehita. Kõik meie asjad, mis me teeme, on avalikud, kui inimesed saavad nendele ligi, saavad küsida küsimusi, saavad neid vaadata. Kindlasti, kui riik otsustab algatada riigi eriplaneeringu, siis tulevad need materjalid üles ka riigi lehtedele ja keskkonnamõju hindaja lehtedele, aga juba täna oleme meie enda poolt teinud kõik avalikuks, et inimestel ei tekiks seda tunnet, et midagi tehakse kellegi selja taga. Ja see on kõik. Nii et tänan tähelepanu eest. Nii, siia on nüüd paar küsimust tulnud. Esiteks anonüümselt küsitakse, et kas võib olla oht, et projektile tõmmatakse kriips peale, kuna asukohad on idapiiri lähedal? Oleme seda kaalunud, sest et loomulikult see on hästi hea küsimus ja õigustatud küsimus, arvestades tänast olukorda, aga oleme saanud tegelikult siis riigi poolt ka selge suunise, et 50 kilomeetrit riigi piirist on täiesti okei ja oleme aru saanud ka, et tegelikult iga meeter Eesti riigist, iga kilomeeter Eesti riigist peab olema hästi kaitstud. Aitäh! Ja kuidas hallatakse seda, et ajutiselt on selles ehituspaigas rohkem töötajaid ja nõudlust?
ja kas see mõjutab publiku arvamust, tähendab rahva arvamust, vabandust, ma otsetõlkisin inglise keelest. Et sa mõtled, et kuna seal nii palju inimesed, siis... Et ajutiselt ehitusajal on seal palju rohkem töötajaid, nõudlust teenustele, et kuidas seda hallatakse pärast seda, kui enam ei ole nii palju nõudlust? Et kindlasti ehitusajal on seal suurem sotsiaalmajanduslik mõju, sellepärast, et erinevad ärid saavad võimaluse teenindada, seal on väga palju rahvast, aga ja see aeg on päris pikk, et see on tegelikult 4 aastat on üks tuumajaam, teine 4 aastat on teine tuumajaam, ja peale seda siis pakub Fermi tegelikult stabiilseid töökohti, et ma arvan, et kui see on avalik projekt, siis kõik on teadlikud, kui kaua see kestab, mis toimub ja sellega jõutakse siis ka kohaneda, kui mingi hetk on seal rahvast vähem, aga ütleme niimoodi, et positiivse efekti annab ta püsitöökohtade näol niikuinii. Just, tänan. Ja kas äkki publikust on veel lisaküsimusi? Meil on veel 2 minutit aega, kui keegi tahab miskit. Olgu, sel juhul suur aitäh sulle. Nii, aga kuhu tuumaenergiat müüa, kui taastuvenergia kogu Eesti vajaduse juba ära täidab? Kas maismaatuule vähempakkumiste voor ikka tuleb täis? Kas tuumaenergia vajab sama palju dotatsioone kui tuuleenergia? Energeetikas on praegu põnevad ajad, kus iga päev toob uusi küsimusi ja neile proovime koos Urmas Votiga vastused leida. Aitäh! Minu nimi on Urmas Vot, ma olen Fermi Energia tiimist ja nendele küsimustele, mis esitasid, ma isegi ei tea, kas ma ühelegi vastan, aga ma usun, et see ettekanne on põnev ja saab olema veerand tundi ja siis te saate küsida, kui teil on küsimusi. Ehk siis, aga sellele küsimusele kindlasti vastamise ekraani peal, et kas tuumaenergia mahub turule. Me teame, on üldlevinud teadmine, et meestele meeldib ehitada masinaid. Ja minu fookus täna on siis, et sellele, et tegelikult see ei ole projekt, kus mehed tahavad masinaid ehitada, vaid et see võiks olla ühiskonnale ka kasulik, et see on see, miks me seda teeme. Ja Prisma on siis läbi Kliimaministeeriumi plaani, kuhu me tahame jõuda läbi nende aastate, mis on siin ekraani peal, ja ma keskendun siis 2030. aastale ja mis siis sealt edasi võiks tulla või võiks olla. Hästi palju on räägitud sellest, et me ootame energiatarbimise vähenemist, mille juures elektrienergia tarbimine kasvab, ehk et me liigume kütmises elektri poole, me liigume transpordis elektri poole ja viimane niisugune suurem tõuge on olnud siis igasugune arvutuste tegemine, AI ja andmesidekeskused, et see on siis see viimane niisugune verstapost, mis siis nõuab elektrit rohkem. Aga kui me vaatame tagasi, et mis on juhtunud ja kohalikud inimesed ja tõenäoliselt ka mittekohalikud inimesed teavad, et viimase 20 aastaga on tegelikult majandused arenenud väga palju. Aga mida me näeme on see, et elektritarbimine, vähemalt Eestis ei ole viimase 19 aastaga peaaegu muutunud. Me näeme mingit üles-alla liikumist, aga me ei näe tegelikult mingisugust märkimisväärset muutust. Ja need 2 viimast tulpa on viimasest Eleringi varustuskindlusaruandes siis prognoosid 2025. ja 2030. aastaks. Et me näeme, et seal see hüppe on ja meil on põhjust arvata, et hüppe tuleb, aga kui suur ta tuleb, kas tuleb selline või väiksem, et seda näitab aeg. See on graafik ja nüüd ma pean vabandama nende inimeste pärast, kes ei ole kohalikud. Et ma võtan näiteks Eesti tarbimisandmed ja tootmisandmed, aga kuna me oleme Eestiga tegelikult sarnasel teekonnal enamus Euroopa riikidega, siis ma arvan, et see põhimõte on paljudele kaasa võetav või kaasa mõeldav. Et te näete siin ekraani peal Eesti tarbimist 1 aasta jooksul ja tundide kaupa. Ja siis te saate aru sellest kontekstist, et mis see on see, mida me lahendama hakkame. Siin on kokku 8760 andmepunkti. Ja kui te kindlasti ei märganud, sest seal oli teksti palju, mõned teavad, aga neile, kes ei tea, siis 2030 selles Kliimaministeeriumi plaanis on see, et me ehitame maismaatuulikuid. Ja see nende tuulikute hulk on 2008, mitte hulk, aga siis see võimsus, mida nad välja peavad andma, on 2850 megavatti igas tunnis. Ja ma panin selle siia peale.
Ja kui te vaatate, siis tõenäoliselt teie peas tekkis mingi müra, sest et see on 2 hästi volatiilset graafikut üksteise otsas, mida on raske lugeda. Ja ma teen selle teile natukene lihtsamaks. Aga enne veel ma panen siia peale ka, võtan selle tuuleenergia sealt pealt ära ja panen siis riigi nägemuse päikeseenergiast aastaks 2030. Me näeme, et seal on võib-olla natukene nagu selgem muster, aga tegelikult ikkagi on seal ka väga palju volatiilsust, üles-alla volatiilsust. Aga te näete, kuidas need suhtestuvad siis sellesse, mida me 2030 tarbimise poole pealt sooviksime saavutada. Selle graafiku peal läheb pilt natukene selgemaks ja ma tõin siia peale tagasi tuulevaate. Kõige vasakpoolsemas otsas te näete kõige tuulevaesemaid tunde ja parempoolses servas siis kõige tuulerikkamaid tunde. Ja need on võetud siis päris tuuleenergia tootmise andmete pealt ja seesama on siis mudeldatud üle lihtsalt suurema võimsuse peale, selle 2850 megavatti peale. Te näete, ka sulgudes on toodud, kui palju see energia hulgas tähendab. See on umbes 60% sellest, mida me eeldame, et Eestis tarbitakse 2030. aastal. Mis on murettekitav, on see, milline see kõver välja näeb. Sest me näeme, et seal on küll 60% vajadusest, aga ilmselgelt on hulk tunde, ma pakun mingi 3-4 tuhat tundi, mis ei ole kõige optimistlikumad siin vaates. Ma jagasin selle siis 3 tsooniks, selle slaidi, see on siis toodetud ja tarbitud kasulik elektrienergia. See on see, kus kohas tootjate ja tarbijate huvid langevad kokku. Siis on see võib-olla ka ühiskonna probleem, võib-olla ka väljakutse, ehk et see on see koht, kus kohas ühiskond soovib tarbida, aga vähemalt tuuleenergia, ainult kitsalt maismaa tuuleenergia ei paku veel lahendust selle plaani juures. Ja see on 3. tsoon, mis on elektritootjate probleem. Päriselt see ei ole ka nagu probleem, et see on mõnes mõttes väljakutse, mida aitavad lahendada kaablid meie naaberriikides, nii põhjas kui lõunas, kuigi väga raske on näha, kuidas seda põhjast tulevad kaablid tagurpidi tööle panna. Aga vähemalt on see tehniliselt see võimalus olemas. Ma tõin siia juurde nüüd tuulele, panin ka päikse juurde ja tegin samasuguse graafiku, kus päike ja tuul on koos. Ja mis siit välja paistab on see, et selle vasakpoolne serv on suht sarnane ja parempoolne serv on isegi natuke veel rohkem üles võimendatud. Ja te näete, et nüüd on juba peaaegu 80% meie vajadusest on kaetud, aga endiselt on kuskil 2/3 tunde, kus meil on puudujääk sellest, mida me tegelikult vajame. Näeme, et sellest 1,6 terabaist tunnist, mida päike juurde tõi, kuskil 45% läheb kasuliku poole peale ja selle võrra väheneb siis ühiskonna probleem ja 55 läheb kasuliku poole peale ja 45% läheb sinna, kus kohas siis tekib väljakutse elektritootjatele. Ja ilmselgelt, kui te järgite seda ühiskondlikku debatti, mitte ainult meil, ka tõenäoliselt mujal, siis igasugune salvestus on see, millega tahetakse seda probleemi siis lahendada, ehk et tuua sealt tootjate probleemi poole pealt lahendust ühiskonnale. Ma toon ühe näite. Meil on tegelikult üks eraldiseisev suurim salvestusprojekt, millest me oleme kuulnud Eesti avalikus ruumis, on pumphüdroelektrijaam. Ja ma toon lihtsalt näite, et see kuidagi suhtestuks siia, et meil on olemas Leedus niisugune projekt, mis töötab 1993. aastast ja selle võimsus on 900 megavatti, ehk et ta suhtestub kuidagi sellesse, mida meile Eestis soovitakse teha. See on umbes poole väiksem, natukene vähem kui poole väiksem. Ja see on võimeline liigutama, vähemalt mitte võimeline, vaid praktikas eelmine aasta umbes 2 korda suurem projekt liigutas sealt probleemitsoonist lahenduse tsooni umbes natuke üle 0,5 teravatt-tunni. Et kui nüüd vaatate seda numbrit, see oli 1,4, siis 2 korda suurem projekt on võimeline sealt liigutama 0,5 teravatti ühiskonnale kasulikuma poole peale. Et see on midagi, aga seda ei ole palju. Ja mõte, miks see konteksti panna, on see, et me saaksime aru, kuhu panna rohkem või vähem energiat, mitte et kas seda peab tegema või ei pea tegema. 2030 pluss tulevad samamoodi sellest samast Kliimaministeeriumi dokumendist või siis nägemusest, ma ei tea, kas see päris dokument on, aga sellest nägemusest ja tulevad mängu tuleb meretuulepark mängu. Et neist on räägitud mitmetest, aga ma usun, et
avalik suhtlus ja ka poliitika tegijate poolt on see, et ei ole päris kindel, kas siin on ruumi rohkem kui ühele. Ja seal plaanis oli siis 1000 megavatti meretuuleparke. Ja see siis niisugune peaaegu lineaarne joon siis näitab seda, et mida see meretuulepark pakub sama loogikaga, et kõige tuulevaesemad tunnid on vasakul ja tuulerikkamad paremal. Me näeme, et see on palju stabiilsem joon oma dünaamikalt, kui oli maismaa tuulepargi joon. Ja see on see, miks räägitakse, et meretuulepark pakub meile midagi, mida maismaa tuulepark ei paku. Aga siiski, kui me vaatame mõlemat otsa, siis me saame aru, et see ei lange väga hästi kokku sellega, mida sinise joone esindajad ehk mida ühiskond küsib. Ja siin on siis pandud kõik need 3 tükki kokku. Tuul, päike ja meretuul. Me näeme, et 3,7 teravatt-tunnist läheb kasuliku poole peale 1,1 ehk natuke vähem kui 1/3. Muidugi me võime vaielda selle üle. Siin ma olen pannud selle loogikaga, et tõenäoliselt see maismaatuul ja päike on ennem olemas. Et meretuul ongi see, kes lisandub. Pärast me saame teada, kes tegelikult peab lootma selle peale, et me suudame kaabli kaudu seda Lätti suruda. Väga vähe tõenäoliselt, et Soome, aga võib-olla siiski, sest nemad lahendavad seda oma ülesannet sarnaselt meiega. Et kuidas see päriselt pärast juhtub, kas päike peab taganema või maismaatuul peab taganema või meretuul peab taganema, kuidas seda me täna ei oska öelda, et ärge seda võtke, et see meretuul on see, mis siis peab selle eest taganema. Ja samamoodi siis kasuliku poole peale liigub ainult 1,1 teravatti ehk alla 1/3 sellest energiast ja kasvab probleem. Mis on nagu see üks mõte, mida kaasa võtta siit, kui me kuulasime seda Orange Hill Energy tegevjuhi ettekannet, on see, et me näeme, milliseks võivad kujuneda võrgutariifid. Me nägime, mis see kontekst oli võrreldes nende naaberriikidega. Et see kindlasti ei juhtu üleöö ja see on niisugune asi, millele peab varakult silma peal hoidma, sest et tuleb vaikselt, kui te nägite ka tema järgmises slaidis oli näha, et milline on põhivõrguettevõtte plaan sealt edasi. See tuli vaikselt, samm-sammu haaval läks järjest kõrgemaks ja sellesse tänasesse punkti jõudsid nad ka tõenäoliselt mingisuguste sammude haaval, mitte nagu ühe ropsuga. Et see vastuseis ei tule selliselt, et kas tuumajaam tuleb või ei tule, kas selluloosjaam tuleb või ei tule, see võrgutasu tuleb vaikselt. Ja tõenäoliselt ka heade kavatsustega, mitte sellega, et kellegilt lihtsalt raha veel kätte saada. Et see on üks asi, mille puhul peab tähelepanelik olema, et kuhu see pool meid viib, kui me erinevaid tehnoloogiaid arendame. Selle slaidi peal on tuumajaam, aga see ei ole üks tuumajaam, vaid see profiil on võetud Soome elektritootmise profiilist ja on siis taandatud selle peale, et nende tuumajaamade asemel, mis neil on, oleks siin siis 2600 megavatist väikest moodulreaktorit. Ja sellepärast on seal need siksakke rohkem sees, et kuna tegelikult seal on 6 tuumareaktori peale erinevaid tegevusi, hooldused ja mingid muud lühemad seisakud. Et seepärast on näeb siksakkine välja. Minu poolt ei oleks olnud nagu adekvaate tõmmata sinna lihtsalt ühte joont. Sest et ma ei saa öelda, et täpselt selliselt tuumajaam toodab, aga ta toodab väga selle ühe joone laadselt. Et see lihtsalt võib-olla aitab natuke mõista, et miks need siksakid seal siiski sees on. Aga minu hinnangul, ma ei teinud küll korrelatsiooni arvutus, mida on väga lihtne Excelis teha, et kui hästi need omavahel korreleeruvad need jooned. Aga ma usun, et te saate aru, et tuumajaam sobitub paremini sellesse tarbija konteksti. Et me keegi ei mõtle selle peale väga palju, kui me läheme õhtul magama, et tegelikult, kui me oleme kõige sügavamas unes, siis 2/3 Eesti elektritarbimisest jääb alles. Sest me magame, me ei tee mitte midagi. Aga tegelikult sellega kaob ära ainult 1/3 elektritarbimise vajadusest. Ja kui me toome veel uusi valdkondi sisse nagu autode laadimine, ehk siis mobiilne transpordi elektriga, et siis tegelikult tõenäoliselt see öine osakaal võib veel kasvada. Sest see on kõige rahulikum aeg, kus saab kodus pikalt elektriautot laadida. Tähendab seda, et tarbimine ei kao ära siis, kui me läheme magama. Ma panin selle tuumajaama siia peale 4,8 teravatt-tunniga, täpsemalt mis vahetasin tuumajaama välja seekord meretuulepargiga. Ja me näeme, et
1,1 asemel liigub kasuliku poole peale 2,2 teravatt-tundi. Mis ei muutu, on see, et täpselt sama hulk energiat liigub ka siis sinna tsooni, kus kohas tarbijad ei vaja seda, mille puhul siis tuleb mõelda, et kas see on siis eksporditav naaberriikidesse. Ja nii tuuleenergia puhul kui tuumaenergia puhul ma tooks selle vaate, et me tegelikult ei ole Eestina üks turg. Meie üks turg on Balti riigid. Meie vahel on piisavalt palju ühendusi, et me saame siit poolt elektrit liigutada sinnapoole. Meil on ka Soomega piisavalt ühendusi, aga me ei saa sinna väga hästi liigutada, sest nende portfell on tehniliselt, nagu ma ütleks, kvaliteetsem tootmisportfell kui meie oma hinnavaates. Ehk et ennem lükkavad nemad meile sealt energiat ja me saame lükata siit siis edasi lõunanaabrite poole, sest me täna ei tea väga palju selliseid stabiilse tootmise projekte oma Läti ja Leedu naabritel, mis ei tähenda, et neid ei pruugi tulla. Aga et tõenäosus on see, et see liigub ikkagi, energia liigub siis põhjast lõuna poole. Ja see 2,6 teravatt-tundi liigub tegelikult tundidele, kus teistel riikidel meist lõuna pool ei ole tarbimist vastas. Et kui nemad arendavad tuuleparke, meretuuleparke ja päikeseparke, siis tõenäoliselt neil tundidel, millal siin tuleb see 2,6 teravatt-tundi täiendavat energiat, on seal vajadus suurem ka selle järgi. Viimane vaade on siis natukene see vaade, mis tarbijat puudutab, et tuumaenergial on suurem potentsiaal teistest tehnoloogiatest kõnetada tarbijat või pakkuda lahendust tarbijale hinnavaates ja stabiilsest. Et kui tänane süsteem või niisugune toimimismehhanism näeb välja selline ja tõenäoliselt see tulevikus ainult võimendub, et riik erineval moel, erinevate mudelitega toetab ja soodustab taastuvenergia arendamist ja annab selleks riigi poolt garantiid, mille ta saab loomulikult tarbijate käest selle katte, finantskatte, aga et riik on see hinnagarantii andja. Ja kuna meil pool nägime, et tootjate tarbijate profiilid ei lähe kokku, et kui sa hommikuti armastad kohvi juua, aga sul ei ole kohvimasinat, siis sulle sobib see, kui ma ütlen, et ma sõidan siit iga hommik mööda, mul on niisugune auto, kus on kohvimasin sees ja võib-olla hot dog, et ma toon sulle hommikuti. Aga kui ma ütleks, et ma sõidan sinu juurest mööda ainult öösel kell 3, et kas sa soovid seda, siis tõenäoliselt sa ei soovi seda. Ja kuna need tootmisprofiilid ei lähe liiga hästi kokku tootjate ja tarbijate poolt, siis hakatakse energiat tõenäoliselt ikkagi müüma läbi börsi. Mis tähendab seda, et hinnagarantiid tarbijal on väga raske saada. Ta saab õiglase hinna, mis on turuhind, mis võib-olla samas nii ebastabiilne, et näiteks kes pakuvad tooteid ja teenuseid, mis sellest energiast on toodetud, on raskustes, kuidas seda hinnastada nii, et oleks ka konkurentsivõimeline, sest me ju võistleme Poola, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra tootjatega. See on see piirkond, kus me peame konkurentsivõimet hoidma. Et kuna tuumaenergia profiil langeb paremini kokku tarbimisprofiiliga, siis Fermi Energia on, ma ei ütle, et see on otsus, aga on võtnud selge seisukoha, et nad tahavad omada otse kokkulepet või otse kokkupuudet tarbijatega ja mitte teha seda läbi börsikeskkonna kaubeldes. Ja see tuleneb sellest, et nendel kahel on omavahel olemas sobivus. See on seesama see 2/3 tarbimist, mis ei lähe ka öösel ära, sõltumata, kas on tuulevaikne või on talv või suvi, et selle sobivuse tõttu on ta hea hinnastabilisaator. Ja see oli minu viimane slaid. Täpsemalt eelviimane, aga viimane ei ütle väga palju. Nii et kui teil on küsimusi, ma olen nendeks valmis, kui mitte, siis aitäh tähelepanu eest. Siin meil üks küsimus on, otse tõlginud inglise keelest, aga kuidas oleks väikemoodulreaktor koormatud suvel, kui seal on ülejääk päikeseenergia tootmise tõttu? No loogiline on see, et kui energiat on üle, siis keegi peab midagi seiskama, kui tarbimist ei ole. Tarbimist motiveeritakse tavaliselt ja me oleme seda juba kogenud. Hollandlased tõenäoliselt Euroopas eelmise aastal kõige rohkem, soomlased meie, et siis tulevad nullhinnad ja miinushinnad. Ja siis sa saad seda tarbimist võib-olla juhtida, et see on üks viis, kuidas seda teha. Aga kui energiat vaja ei ole, siis keegi peab alla koormama. Et tõenäoliselt koormab see alla, kellel on majanduslikult kõige valusam toota kas null- või miinushinnaga,
kui tal ei ole mingeid kokkuleppeid sinna hinnaliselt peale tehtud, aga selge on see, et elektrit, mida ei tarbita, ei ole võimalik toota. Õnneks ma näen, et Eesti on olnud väga tubli Balti kontekstis, kuhu seda elektrit saab edasi suunata oma arendustega ja Leedu on ka olnud ikkagi suhteliselt tubli, aga õnneks tuumajaam asetub sinna, kus kohas Leedul ei ole liiga head lahendust. Kindlasti on neil lahendus, ma ei taha öelda, et nad hädas on, aga meie vahel jääb veel Läti. Ja kuna ma olen hästi ühendatud, siis ma näen, et tuumaenergia võimalus on liikuda ikkagi lõuna poole. Ja ma ei tea täpselt jälle ka Poola täpset situatsiooni aastal 2035, kui tuumaelekter võiks olla, aga meil on tulemas enne seda veel täiendav kaabel Poolasse, nii et võimalused, kui sellised on olemas. Ja me näeme ka seda, et Lõuna-Rootsis, kust Leedust läheb kaabel, ka seal on hinnad tegelikult suhteliselt kõrged, sest seal on vähe tootmist ja hästi palju tarbimist. Et ma arvan, et on võimalus ikkagi suunata ekspordiga. Aga kui see ei ole võimalik, kui te nägite seda graafiku parempoolset serva, siis ega lõpuks keegi peab panema seisma. Ja kui ta peab panema seisma, siis tekib küsimus, et kas tal on tekkinud vahepeal mingi riigigarantiist õigustatud ootus midagi saada, kui tal kästakse seemab või mitte, aga see on juba niisugune juriidiline ja regulatsiooni dilemma. Aitäh. Kas publikust, siin on käsi üleval, mikrofon ka, kohe liigub. Ma proovin eesti keeles küsida. Kui me võrdleme, teame praegu, et Soomes ja Rootsis on odavamad elektrihinnad, aga milline oleks tulevikus, kui meil on see tuumajaam, kui me võrdleme näiteks Soome hindu ja Rootsi hindu, et milline oleks Eestis see elektrihind? Seda hinda on raske öelda, aga on võimalik anda mingi aimdus. Et kui täna vaadata, milline on Põhjamaade keskmine, kogu Põhjamaade keskmine tulevikutehing, mida pakutakse, on 35 eurost kuni 40, kas 5 või 47 euroni, see on 10 aasta vaade. Ja meie oleme nendest pluss 50 eurot kallim. Mis juhtub on, et see pluss 50 läheb kindlasti väiksemaks. Me kindlasti sai Soomega võrreldes, aga üldse Põhjamaadega võrreldes miinusmärki sinna ette, aga see eesmärk võiks olla, et me ei maksa 2 korda rohkem. See on kindlalt ülesanne, mis saab lahendatud. Et numbreid on väga raske sinna taha anda, aga see võiks olla indikatsioon, et kui me saaks sama hästi teha kui soomlased või natukene kallimalt, siis see oleks minu arust täiesti okei veel. Aga kui me oleme 2 korda kallimad, siis ma arvan, et asjad ei ole hästi. Nad ei ole hästi tööstusele, ei ole ka kõikide nendele andmesidekeskustele ega mobiilsele, elektrimobiilsusele. Seal on ka käsi üleval, kui mikrofon sinna jõuab. Hello, your neighbor from Latvia, Oleks. A question, do you believe that we need a single bidding zone in the Baltics? And then will all of us have benefits from the nuclear power in the whole Baltics? One question. And second question, do you believe in additional consumption from electrolyzers, electric vehicles, Rail Baltica, what else? Name it. Electricity for heating and so on. Because it can raise a price again. Yeah. You need headphones now. Because I will answer in Estonian. Minu vastus on esimesele küsimusele jah. Et ma arvan, et see oleks väga hea mõte, kui Eesti, Läti, Leedu oleks üks hinnapiirkond ka turu mõttes, nii-öelda siis Nord Pool Spoti mõttes, see aitab teha kõigile Balti riikides paremini suuremaid või keskmise suurusega projekte. Ja me oleme kuulnud ka tuulearendajad ütlevad, et see turg on liiga väike, et PPA turg võiks välja kujundada, see on siis pikaajaliste elektrimüügilepingute tegemiseks. Ma arvan, et täiendav tarbimine tuleb. Ta võib-olla viibib natukene, aga ta kindlasti tuleb. Et kui suur see saab olema, mina usun pigem niisugust tagasihoidlikku kasvu, aga ikkagi kasvu. Ja selleks on erinevaid põhjuseid, mida ma juba mainisin ka. Et me tahame ikkagi osaleda selles, et meie majandus kasvab ja mitte ainult mõttetöö tulemusena või teenuste tulemusena, vaid me ikkagi midagi toodame ka. See on hästi oluline, et me toodame midagi. Kõik toodavad midagi, neid asju meie jaoks, sest tegelikult me ei saa aru, aga kriisi olukorras me oleme abitud. Ja ma arvan, et me ei peaks või ei peaks tahtma olla abitud. Aitäh! Aitäh!
For our final panel of the day and the famous Fermi speech, we're going to have a quick coffee break. Please return 40 minutes after the hour so we can get started on time. I myself must run off to the airport, so this is the last you'll see of me. You're in good hands with Elise. It's been an honor to co-host this event again this year. Thanks.
Minutike on jäänud meie viimase ploki alguseni, nii et palun hakata jälle suunduma oma istekohtadele. Alustame varsti minipaneeliga. Ja veel natukene parkimisinfost. Mulle sain info, et see väike spiraaldee alla parkimisgaraaži on väga-väga libe, nii et palun olge ettevaatlik. Ja selle parkimisaja pikendamisega on natukene veidrad lood, aga loodetavasti laheneb kõik hästi. Ei, oota natuke. Nii, aitäh kogunemas, kes ei taha veel oma kohvitassi juurest ära tulla, võtke oma kohvitass kaasa. Saate vaikselt rüübata, kuni tuleb viimane mõnus vestlusblokk. Nii, ja hakkame pihta. Nüüd viimane plokk on meil minipaneel potentsiaalsete asukohavaldade ootused eriplaneeringu eel. Tuumajaama võimalik naabriks tulek toob kaasa mitmesuguseid küsimusi ja ootusi. Need on nii lähielanikel, kaugema kandi rahval, omavalitsuste ametnikel, aga arendajatel ja neil, kes alles mõtlevad, et kas oleks mõtet osta kinnisvara kohta, kuhu 10 aasta pärast võib tulla tuumajaam. Mina olen ise pärit samuti Virumaalt ja tahangi nüüd nii Lüganuse kui Viru-Nigula vallajuhtidelt teada, mille peale mõtlevad nemad, kui räägitakse, et tuumajaam võiks tulla just nende valda. Niisiis palun lavale Lüganuse vallavanemad Dmitri Dmitrijevi ja Viru-Nigula vallavolikogu esimehe Ainar Sepniku. Nii, tere! Aitäh tulemast! Tahan siia paneeli ette öelda, et me ütleme selle kohta minipaneel, aga tegelikult see võiks olla natuke selline nagu vestlus, et võite minult ka küsimusi küsida. Ja samuti, kui publikus tekib küsimusi, siis jälle käsi üles, lehvitage ja teeme sellest ühe huvitava diskussiooni. Nii, aga alustuseks ma kohe küsiksin, et kuidas teie valdadel praegu läheb? Kuhu poole näiteks liiguvad demograafsed tendentsid, kuidas on üleüldine pilt? Et võime alustada äkki siit poolt. Tere päevast kõigile. Tahaks olla positiivne, aga tuleb öelda, et läheb negatiivselt, et demograafia läheb aina allapoole. Et just vaatasin, meie vallas on kokku 5500 elanikku. 6 aastaga pärast ühinemist on muutus ligi 500 inimest, mis protsentuaalselt on nagu väga suur. Ja aina keerulisemaks läheb, kui me oleme kõigile vastu. Ehk selles osas, kui me täna sellele teemale tuleme, siis ma arvan, et me peame avatud olema. Et siis võib-olla inimesed tahavad ka tulla maa kohta. Et me ei peaks hirmutama nii palju. Aga me saame ikkagi hakkama. Meie valla eelarve on 12 miljonit. Oleme väike maarahvas, tööstuspiirkond, kus on väga-väga suured tootmisettevõtted ja me oleme sellega harjunud ja ega meil ei ole ka muud varianti, sest teistpidi tahetakse ikkagi tasuta teenuseid, tahetakse ujulaid, spordihooneid, rajatisi, aga kui elanike arv aina väheneb, siis millegiga tuleb seda üleval pidada, et töökohad ja ettevõtlus on ikkagi number 1 ja kõige tähtsam. Kui sa ütled kõigele vastu, siis kas sa mõtled uutele ideedele või millele vastu? No vaadake, mis täna toimub Eesti riigis näiteks tuulikute teemaga, et see on ju kõige parem näide, et laias laastus ma ei julge või ma ei karda seda välja, et mingi kitsas seltskond liigub Nursipalus, liigub tuulikute vastu, liigub siin-seal üle Eesti ja lihtsalt taob nagu seda trummi, et ärge tehke tuumajaama, ärge tehke tuulikuid ja ärge tehke kaitsetööstusala, aga samas tahavad nagu teenuseid saada, et meie vallast Estonian Cell on väga hea näide, et kuidas hästi kiiresti menetleti 2006 aastal vist Kunda külje all
tselluloosivabrik, on ju, et ta oli aasta ettevõte 2020, annab ligi 500 inimesel tööd ja muide on ta ka Eesti suurim elektritarbija, et tipu ajal oli 3,5%, et täna ma ei oska vastata, ma arvan, selle 2,5 peal, kuhu kõrvale tuumajaam ideaalselt sobiks, on ju, et selles mõttes nii see olukord on. Jaa, aitäh. Ja Dmitri, kuidas Lüganuse vallal läheb? No ega demograafilises olukorras me väga palju ei erine nagu muuest Eestist. Ida-Virumaa tervikuna on kaotanud päris palju inimesi, aga kokkuvõttes Lüganuse vallal on praegu huvitavad ajad, päris palju planeeringuid ja ma ütleksin ka perspektiivi, et niimoodi negatiivselt ma küll ütleksin, et läheb halvasti, et ma arvan, tulevikus meil läheb ikkagi päris hästi. Tore kuulda ja siit küsin kohe edasi, et mida sa oma valla tugevuseks peaksid? No eks kõik need samad arengu- ja planeerimisprotsessid, mis on hetkel, kas on algatatud, kas on juba finišjoonel või mõned on hetkel veel idee tasandil, kõik need nii riigi eriplaneeringud, kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, muud detailplaneeringud, ma arvan, Lüganuse vald üks nendest omavalitsust, kus on erinevatest valdkondades, nii energeetikas, tööstuse, muudes valdkondades päris mitu planeeringut on korraga algatatud ja pean tunnistama, et vahepeal pidime ka teist planeerimisspetsialisti endale tööle võtma, aga õnneks hetkel teenistus saab selle koormusega hakkama ja asjad edenevad. Tahaks ka riigi poolt natuke võib-olla kiiremat reageerimist ja paremat koostööd. Kokkuvõttes, nagu ma ütlesin, perspektiivi on ja selle kallal me kõik meeskonnaga praegu töötame. Hästi. Mis Viru-Nigula valla tugevus on? Kindlasti selline avatud suhtumine ja vallavanemad paljud tunnevad, et tema juba ees heas mõttes buldoosrina proovib kõike meie valda tuua ja tegelikult on ettevõtjana väga nagu hea signaali andnud, et selles osas ma täielikult toetan teda ja mõtlen ka ise niimoodi, et kui meie, kes me tegelikult ei ole ju ei tuumafüüsikud, ei doktorikraadiga spetsialistid, et ei mina kohaliku poliitikuna ei ole see, kes ütleb, et tohib või ei tohi või kas on õige või mitte, et selleks on ikkagi tippspetsialistid, haritud inimesed, teadlased, kes peaks need asjad selgeks tegema ja tänases olukorras samamoodi riigi eriplaneering on ju. See on ju kõige õigem lahendus küsimustele vastused saada. Aga ikkagi ma arvan, et kõige suurem tugevus on see, et me ei lükka ettevõtjaid ära, me arvestame samas enda elanikkonna arvamustega, see on meie kogukonna arvamus on väga oluline ja tuleb ka looduskeskkonda vaadata, et see peab nagu kompleksne teema olema, et ei saa ainult dollareid lugeda või mõelda, et elektri hind soodne oleks, et loodus on samamoodi väga oluline, et kõik see kokku, aga kiire menetlus, täpselt nagu Dmitri ütles, et markeerikski siin võib-olla ära, et riik paraku paneb meile korralikult kaikaid kodarasse erinevate menetlustega, et kui meie oma üldplaneeringut siin 7 aastat juba nagu üritame lukku saada ja selle tõttu kogu tuuleparkide asi seisab, et andke andeks, et niimoodi ei tule varsti Eestis üldse ettevõtjad, et pigem nagu riik peaks natukene saama aru, et elu hääbub kogukonnas, kui neid asju kiiremini ei menetleta, et näed, siin Dmitri võttis teise planeerija, keda ei ole muideks üldse lihtne saada, et tegelikult kohalikud omavalitsused on valmis asju menetlema kiiremini kui 30 päeva kiirele vastamine, et see ei ole minu arvates okei. Ja üldplaneeringu menetlemisega pean seda muret nagu jagama Viru-Nigulaga, et meil on sama probleem, et mitu aastat juba üldplaneering nagu kehtestamata, et ma arvan, protsesside kiirem menetlemine oleks meile kõigile kasuks hetkel, nii riigile tervikuna kui ka igale omavalitsustele ükskõik, mis teema on praegu päevakorras. Jah, muidugi. Kui teil oleksid kõik vahendid olemas, millises suunas te tahaksite oma valda kujundada? Väga lihtne, millises suunas mina ehitaks korraliku taristu, meie kõige kriitilisem olukord on vallateed, ehk külakohtades on tohutu arv kruusateid, kus elavad üksikud pensionärid, kelle jaoks peab iga päev saama kiirabi ja lumelükke ligi. Lumelükkeja läheb hea meelega, aga selleks on raha vaja, et teha taristu korda, et maakoolid oleks olemas, et oleks ujulad ja väiksed sportimisvõimalused ja see on ainult siis võimalik, isegi kui sa ütled, et need vahendid on olemas, need vahendid ei tule seina seest. Et ka mina olen alati mõelnud, et raha selleks, et kulutada, tuleb teenida. Et
et ettevõtlus peab olema, elukeskkond peab olema, et paraku meie vallas on sama asi, et tippjuhid tulevad Tallinnast Kundasse, see 100 kilomeetrit tund aega, et mõni tegelane sealt teiselt poolt Tiskrest tuleb siia kesklinna sama kaua, et mugav on Tallinnast käia Kundas tööl, et me tegelikult tahaks, et need võtta kas või eelmine Estonia Celli juht, et 7, 8, 12 aastat, ma ei mäleta peast, 9 aastat sõitis Tallinna vahetus, et palju tunde ta nagu raiskas, on ju. Tegelikult oleks tore, kui tema pere elaks Kundas või kuskil, aga meil ei ole elamufondi. Et täna me oleme lõpuks need edusammud nagu teinud planeeringutega. Ja ka ma ise tegelikult pole aastaid elanud näiteks Kundas või meie keskuses, ma olen kõrval elanud, sest lihtsalt ei ole normaalset elupinda, et noored ei taha paraku Hrutšovkates elada, ja võib-olla niisugusele kallile suurele majale hakkamas peale, et selles mõttes elamufond on samamoodi probleem. Ja kuidas Lüganusel? Üldjoontes on samad eesmärgid, loomulikult me soovime, et inimesed ei läheks ära, aga tuleks pigem tagasi ja elanikkond kasvaks ja loomulikult lisaks töökohtadele peab olema ka meeldiv kaasaegne elukeskkond, mis hõlmab endas erinevaid nii ütleme elamisvõimalusi kui ka erinevad teenuseid, mis koha peal pakutakse ja loomulikult ka meelelaaduse ja vaba aja veetmist, aga selle kõigi juures me peame ka säilitama ilusaid asupaiku ja keskkonda, et kõik neid nüanssi me peame nagu kogu aeg nagu arvestama kogukonnaga, arvestama arengu vajadusega ja võimalustega. Ja ma arvan, iga valla juht ja meeskonnaliigi töötavad selle kallal, et ükskõik mis omavalitsus, vald või linn areneks kokkuvõttes. Ja liikudes siit pealt nüüd edasi tuumateemadele, siis kas tuumajaam aitaks nende suundadeni jõudmisele ja kas need samad tugevused, mis te mainisite, kehtiks ka siis tuumajaama ehituse puhul, kui peaks tulema teie valda? Äkki mina siis alustan. Jah, alusta, räägi. Ilmselt tuumajaama teema on ikkagi üks laiem teema, mis mõjutab kogu riiki ja energeetikasektorit. Et mis puudutab meid, neid omavalitsusi, kes valmis planeerimisprotsessis osalema, kes ootavad seda arengut ja näevad ka selles väga suurt potentsiaali, eks loomulikult me ootame nii töökohti, me ootame lisaks sellele, et riiklik suurem energeetika küsimus oleks lahendatud ka arengut koha peal. Ja ma arvan, siin on erinevaid koostöövõimalusi, on see jääksoojus, on see otsene ja kaudne töökoht, on see ümberkaudne infrastruktuur ja muu taristu, mida on võimalik koostöös arendada. Seda kõike me meeles peame ja koostöös oleme valmis nagu arendama. Et kohalikud elanikud tunneksid, et sellest võidab mitte ainult nagu riik ja energeetika tervikuna, aga võidavad ka need kohalikud, kes mitte väga kaugel nagu elavad. Ja sooviksid midagi lisada Viru-Nikola kohta? Ma olen laiemalt kogu aeg mõelnud, et tegelikult me ei peaks rääkima kitsalt ainult nagu tuumajaamast ja tuumafüüsikast, et numbreid on erinevaid toodud, on selle ühe reaktori kohta 75–100, et tegelikult tuumafüüsikud, ma ei tea, võib-olla ma eksin, on ühe või kahe käe näppudel, et kes on eriharidusega, et me näeme ju seda väga hästi lihtsal tee-ehitusel, mis läbib küla 2 kilomeetrit, kohvikud saavad süüa, ehitusmehed on kohal, majutus elavdub, see mõjutab ju majandust nii palju, et ma nagu näen pigem nagu seal kõigepealt seda efekti, et juba selle ehitusprotsessi raames on nagu nii suur edu piirkonnale laiemalt. On ta siis lõpuks Rakvere küljel, ettevõtjad saavad tuge Viru-Nikolas Lüganusel, et mina võin otsa öelda, et minul igal juhul oleks hea meel, kui ühel hetkel Eesti on tuumariik ja kas see tuumajaam on Lüganusel või Viru-Nikolas, ma olen mõlemal juhul nagu rõõmus, et piirkonnale ta on ikkagi kasulik, et olgem ausad, me oleme ikkagi üks Virumaa. Et jah. Eks kuigi jah, me oleme natuke konkurendid selles mõttes, aga kokkuvõttes nagu suurem eesmärk on ikkagi see, et me suuname
oma energeetikas nagu suuri küsimusi ära lahendada, kes võidab rohkem, kes vähem, ma arvan, see on teisejärguline küsimus, aga siin võiksime võib-olla ka vastu küsida, et me kõik ootame, et tulevad tagasi need noored spetsialistid, võib-olla ka mõni tuumaenergeetika valdkonnas töötav inimene tuleks Viirumaale tagasi, ma ei tea, kas Viru-Nigulale või Lüganusele või Viirumaale ükskõik kuhu kohta, aga see võib-olla oleks ka üks selline tõuke või põhjus või motivatsioon nagu tagasi tulla ja midagi arendada ka koha peal, et äkki oskad ise natuke kommenteerida, et... No kui head võimalused on kodukandis, siis muidugi oleks hea meel naasta. Sellised autosed, kesklinna teed ei ole üldse minu maitse, aga nagu sa ütlesid, et tahaks elada kuskil, kus oleks siis hea ja ei peaks pool tundi pauga automaati sõitma või et oleks asjad olemas. Aga võib-olla ma tahaks lisada juurde, et me peame ikkagi arvestama ka seda, et väga suuresti Virumaalt on see elekter tulnud ja kui riik tahab teatud tööstusharud sulgeda, siis tegelikult need samad spetsialistid seal kaevandustes on tegelikult väljaõppega inimesed, keda saab tegelikult ju ringi õpetada. Et tegelikult nad on seal olemas ja kui me midagi paneme kinni, siis nad vajavad töökohti. Ehk seega on nagu üsna loogiline, et need inimesed tuleks sinna piirkonda jätta ja nendele uued võimalused tuua. Jah, see oleks väga suur tugevus, kui õigesti ära kasutatud. Ma tahtsin just väga provokatiivselt hakata küsima, et kummal tuumajaamal sellest kasu oleks, kummal vallal sellest tuumajaamast rohkem kasu oleks, aga see juba rääkisite, et teisejärguline, nii et jätame ja meile oleks rohkem kasu. No peab tõdema seda, et tegelikult Lääne-Virumaa on ikkagi Ida-Viru ja Tallinna vahel selline võileiva mõttes selline, kuidas ma ilusti ütlen, vaeslaps. Või tegelikult olgem ausad, et need on tohutud toetused, mis on läinud Ida-Virumaale, et mingid investeeringud võiks ka Lääne-Virusse tulla. Et teatud vallad, näiteks Rakvere vald on üldse, kuhu põhimõtteliselt ehitada üldse ei saa, seal on nii palju maavarasid, mis on nagu täiesti veel teine teema ja ka haakub sellega, et võib-olla seal Lüganusel on juba piisavalt investeeringuid tehtud või tuleb sinna veel. Kardan, et püssi alajaam on natuke parem koht ühendamiseks. Ai, nüüd läks võitluseks, saada. Võt. Aga keskkond, kus on palju tööstusi, erineb paratamatult nendest kohtadest, kus kõik on ehitatud, seda silmas pidada, et oleks hubane ja ilus ja hästi elamisrajoonide teeniv erinevate teenustega. Ja kui me vaatame vanu tööstuslinnu, siis nad on tihti sellised natuke toonised ja hallid ja ei ole nii tõmbavad. Et mida te arvate, kuidas saaks seda teha niimoodi, et tööstuslikus piirkonnas oleks okei elada, et ei tekiks sellist halli betoonikõrbe? Aga ei ole ju tegelikult, et sa oled Rakveres sündinud, sa Estonian Celli oled näinud. Kas Rakvere on tööstuslinn samas või? Ei, ma räägin, et Rakvere külje all Kundes on Estonian Cell väga kaasaegne tehas, väga ilus, väga värske. Et mina arvan, et me mõlemad Dimitriga saame siin öelda, et me oleme tööstuspiirkonnad, me oleme ja jääme nendaks, meil on Kunde, Aseri, Ida-Viru pool on, see lihtsalt on nii ja see on loogiline ja need inimesed on seal sellega harjunud ja see on normaalne, sest kuskilt peab raha tulema. Et meil on Eestis väga palju ilusat loodust, metsa, kõiki kohti, kus saab ka seda muud energiat maha laadida või sealt puudest seda ammutada, aga tööstused on ja jäävad, ma arvan. Kas Dmitri arvab samamoodi? No, enda kogemust ütlen, et kui lapsepõlves Kundas käisin, siis linn oli päris hall, et tänasel päeval muru on ikkagi roheline ja päris palju investeeringuid on tehtud ja Estonian Cell on loomulikult üks suur ettevõte, kes on väga palju ära teinud selleks. Mina rääksin võib-olla pigem Ida-Virumaalt ja ma vaatasin, siin saalis on ka mõned endised kolleegid ja uued parlamendiliikmed, et ma arvan, mis puudutab Ida-Virumaad ja tööstuslinnu, et siin on ikkagi, jällegi pean tulema tagasi riigi mõned tegemata jäetud asjad, me kogu aeg räägime nendest keskkonnatasudest, mida meie suured tööstusettevõtted tegelikult maksavad riigieelarvesse. Ja kui me kogu aeg võrdleme, aga palju tuleb tagasi piirkonda, siis need numbrid on, mina ütlen viisakalt suhteliselt väikesed. Tegelikult vaadates, kui palju neid suuri ettevõtteid, me saaksime ise hakkama ja need väsinud võib-olla sellise väljavaatega nagu linnad, nad oleksid juba muutunud millekski muuks,
aga seda ressurssi oli aastaid või aastakümneid ebapiisavalt. Ja see ongi see natuke auku kukkunud piirkond, mis vajab nüüd natuke rohkem investeeringuid selleks, et neid või meid välja tõugata. Ja selleks me teeme seda tööd, et me otsime nagu neid uusi väljakutseid ja kuna siin head koostööpartnerid, kaasa arvatud ka Fermi Energia, kes pakub praegu üht suurt lahendust tervele riigile ja võimalikud asukohad näiteks on pakutud Viru-Nigula ja Lüganuse vald, loomulikult riigi eriplaneeringu käigus selguvad võib-olla ka muud võimalikud asukohad, mis otsus tehakse, me ei oska öelda. Aga kokkuvõttes kõike on võimalik paremaks teha, kui me kõik suuname jõudu selle eesmärgiks. Et nii kohalikul tasemel kui ka räägime jällegi regionaalpoliitilistest meetmetest, fiskaalpoliitikast. Ega ilma ressursita midagi välja ehitada ei ole võimalik. Meie käes küll kohalikud inimesed ootavad, aga kui ressurss on piiratud, sa võid lubada 100 asja, aga kui raha on ainult 2-3 jaoks, siis sul plaanid jäävadki sinna sahtlisse kahjuks. Ma tahaks naabrit korra kiita, et ta rääkis siin nendest ressurssidest ja kui on võetud, siis tuleb tagasi anda, et tegelikult Lüganuse vallas on väga head kergliiklusteed, mis on suuresti tänu kaevandustele ja sellele, mis sealt on välja võetud, et tegelikult tahaks kiita, et tegelikult ikkagi tehakse väga palju seda, kui on võimalus, et mina pean tunnistama, et meie koduvallas on see taristu oluliselt halvemas seisus, et omavalitsused tahavad teha, nad tahavad tagasi sinna anda, aga paraku riik annab meile kohustusi, aga raha kaasa ei anna suures osas. Ja siin vahepeal tekkis üks küsimus, mis natuke haakub praeguse teemaga, natuke eelmisega. Ja küsimus on, et mida konkreetselt olete teinud, et tippjuhte oma peredega meelitada elama enda valda. Aga ma võib-olla pööraks selle sinna poole, et kuidas neid meelitada peredega elama enda valda. Sa räägid siin nende töökoha ja elamiskoha vahel liikumisest, aga kas see on toodab sama palju hüve, kui päriselt nemad elames sinu vallas? No on ikkagi raske nagu tuua, et täna, mis me saamegi teha, et kui me mõtleme Kunda linn Tallinnast 1 tund, 100 kilomeetrit, 120 ligi, et 3000 elanikuga linn ja seal nüüd 10 aasta jooksul esimene elamuarendus, kus on 18 krunti ja nüüd üks on 5. Et tegelikult mitte midagi pole tehtud, et täna me seda teeme, aga kõik on ju selge, et kui sa tahad kuskil piirkonnas olla, siis punkt 1, sul peab olema korralik kool, hea haridus. Et haridusvõrk on täna nagu üks väga suur probleem ja sul peab seal taristu kõrval olema. Meil on väga head, ütleme, sporditaristud asjad on ju, aga kui see pere tahab maakodu metsa, siis ta ütleb, sorry, me ei tule siia, vaadake, palun te vaeva suudate teid lahti lükata. Et see on nii kompleksne teema, et COVID on lihtsalt raske, aga me nagu näeme vaeva ja teeme selle jaoks palju. Miskit lisada? Ma ütleksin sama, et kõik need haridus, huviharidus, tervishoid, muud teenused, mida pakutakse koha peal, nad peavad olema heal tasemel ja loomulikult ma arvan, igas kohas on põhjuseid, miks nagu tulla nii tööle kui ka jääda nagu elama. Et ma ei tea, suviti meil on väga ilusad rannad, nii ma arvan, Liimala kui Võsurand on väga ilus. Meil on Kunda. No, Võsu võib ma ka ära võtta. Ma mõtlen Lääne-Viirumaa kui Ida-Viirumaa, et me ikkagi tõmbame siia piirkonda inimesi, et kui me räägime suurest Viirumaast, et vaatame natuke laiemalt. Et jällegi meil kogu aeg see piiratud ressurssi on ees, et tahaks nagu rohkemat teha, eks inimene ei tule töö pärast. Ta tahab ka tarbida muud teenused koha peal, ma ei tea, on need restoranid, kohvikud, kui kriitilist massi, selle teenuse tarbijate kriitilist massi ei ole koha peal, siis ükski ettevõtja 10 korda mõtleb, kas ta võtab seda riski enda peale või mitte, kas ta avab teenuse koha peal või pigem ta niimoodi gastroleeribki 2 koha vahel, et tuleb tööle ainult ja siis läheb tagasi pere juurde. Aru saada. Kriitilise massi kohta teema hästi. Nii, aga räägime edasi planeeringutest. Teie valdates on mitmete tuuleparkide näol juba planeeringuid olnud, nagu Purtse tuulepark Lüganusel ja Tükrikula tuulepark Viru-Nigulas. Ja kuigi tänases energiaturu olukorras on iga tootmisvõimekus positiivne, siis on uudistest aeg-ajalt kostunud ka murekohti alates tuule varjutamisest ja tuulikute kõrgusest kuni hiljutist arutelune pesapuu teemal. Et mida te olete õppinud tuuleparkide arendusest ja kuidas oleks saanud vald midagi paremini teha?
Meie vallas on täielik patiseis, et üldplaneering ei saa lukku, mingis osas ollakse natukene eriplaneeringute algatamise vastu, kuna me tõesti üritasime riiki survestada, et me saaks üldplaneeringu lukku, aga taaskord me oleme ettevõtjate suhtes väga avatud olnud, me oleme proovinud kaasa aidata, et nad saaks teha, aga ettevõtjal iga päev on raha, et tegelikult on seis nagu väga keeruline ja siin ongi nagu raske rääkida sel teemal, et Dimitril on seal need planeeringud rohkem töös, meie oleme täielikult ootusseisundil, et nii ta paraku on. Jah, et selle küsimusega ilmselt panete mind seisu, kus ma pean jällegi riigi kohta midagi natuke negatiivset öelda, et paraku me ootasime ka üldplaneeringu kehtestamist ja tegelikult päris mitu arendajat ootasid, et minna detailplaneeringutega edasi. Vahepeal juhtus nii, et kuna asi hakkas venima, siis meil tekkis päris mitu eriplaneeringut meie territooriumil ja see oligi üks nendest põhjustest, miks me teist planeerimisspetsialisti pidime kohe kiiresti nagu otsima ja tööle võtma, sest vald on hetkel ülekoormatud planeerimisprotsessidega, et neid asju võiks natuke paremini koordineerida just kui me räägime energeetikast, ka tuuleenergeetikast, et me ikkagi vaatame natuke ka riigi suunas selles mõttes, et kõik need tingimused võiks ikkagi kuidagi ühtlaselt nagu kokku leppida ja kehtestada selle asemel, et iga omavalitsus nagu mõtleb nagu ise välja, et kui kaugel need tuulikud peavad olema, kas üksteisest või majapidamistest või muud küsimus. Infraheli on praegu järgmine teema, mis igal pool on tõusanud, meil ei ole nagu lahendus sellele hetkel. Et teadlased omavahel või teadlased ja kogukond omavahel arutlevad, konkreetset suunist ei ole. Et kõik need asjad nagu natuke pidurdavad protsessi, tekitavad ärevust, me peame kogukonnaga suhtlema, selgitama, tegema seda võimalikult läbipaistvalt, kõik peavad olema kaasatud ja see puudutab nii tuuleenergeetika, tuumaenergeetika, ka muid planeerimisprotsessi. Et siin paraku asjad nii, nagu nad on praegu. Torkan siia vahele ühe publiku küsimuse, et Lüganuse vald hoiab vist tõesti Eesti rekordit samal ajal menetlevatavate keeruliste planeeringute osas. Mida riik saaks planeerimisvaldkonnas paremini teha, et valda toetada? Sa siin juba neid suuniseid mainisid, mida võiks rohkem olla. Ma põhimõtteliselt kõik juba välja öelnud, et tuuleenergeetikas võiksid olla asjad natuke konkreetsemalt reguleeritud riigi tasandil ja üldplaneeringute menetlus loomulikult ei veniks nii pikaks, sest ausalt öeldes, kui seda kehtestatakse, me peame juba hakkama tegema uut üldplaneeringut. Jah, nii on tõesti raske midagi tehtud saada. Aga kui vaataksime nüüd arendajale otsa, siis kuidas oleks nemad saanud seda kõike paremini hallata? Oleksid nad saanud? Arendajad tegelikult suuresti teevad ju kõik endast oleneva, ja otsivad ka kontakti ja võib-olla kohati jääbki muljet, et arendajad on kuidagi nagu agressiivsed, aga arendajad on ettevõtjad, on ju. Et seal on taga investorid, kes ei saa lõputult oodata, eks. Samas, kui me oleme siin piltlikult öeldes riigile käega laksu andnud mitu korda, et tegelikult riik on teinud ikkagi ühe väga hea meetme selle planeerijate osas, et tegelikult see 200 000 on väga hea toetus, et vähemalt midagi on nagu tehtud, et see on tõesti suur abi, sest KOV-i rahakotid on nagu nii väiksed, aga paraku selle asja juures on niimoodi, et just kogukonnale on väga lihtne maalida pilti, et arendajad tulevad jõuga suruvad, et tegelikult on ju nii mitmeski Lääne-Virumaa vallas on probleem ju selles, et juba algatamist vaidlustatakse, et andke andeks, et laseks keskkonnamõjusid uurida, laseks vaadata, et nagunii on seal kotkad, erinevad, mis iganes albiinod on ja ilvesed ja loodusteed, et nagunii need kukuvad ära, et mulle tundubki, et siin riik on teinud valesti, ma ei mäleta nüüd, keda ma pean tsiteerima, just üks päev ma kuskil kuulsin,
Et miks me nagu toome näiteks, et meil on 150 tuulikut ühes koobis nagu maksimum, et hakkaks vastupidi, et me ehmatame selle suurega ära, et meil on 11 ala, on ju, 150 tuulikut, tegelikult lõpuks jääb 23 heal juhul, on ju. Et me inimesed nagu ajame juba enne leili, et tegelikult see peaks nagu vastupidi tulema, et ja ütleme, et vaat sul tuulikut tuleb see maja taha, kui sa seletad, et kuule, see protsess on 3 aastat pikk, on ju, me uurime kõik asjad läbi ja volikogul on teises või 3. astmes oluliselt lihtsam ei öelda. Et paraku nagu ma tunnen, et see on nagu täna väga suur probleem, et me kohe esimeses etapis hakkame hirmutama ja teatud grupid Eestis nagu hirmutavad niimoodi, et vähe ei ole, et väga tore on enne valimisi seda mantrat taguda. Väga hea vastus. Kas on miskit lisada? No, riigi puhul selles mõttes ongi ettepanek, et teemegi seda paremat koostööd selle sama ühise eesmärgi täitmiseks, mis on energiamajanduse arengukavas on sihiks võetud hetkeseisuga ja omavalitsused ongi, riik koosnebki omavalitsused, ega meie üksinda nagu seda probleemi ei lahenda. Et ma arvan, koostöö seda on võimalik natuke paremini lahendada, kuna küsimus oli arendajatest, minu meelest meil on selles mõttes hea kogemus, et arendajad lisaks nendele etappidele, mis on seadusega ette nähtud, planeerimisseadusega, nad teevad muidu ka oma algatusel lisakohtumisi, selgitavad, tõstavad ka seda informatiivsust nagu ühiskonnas. Et Ljuganuse valla puhul mina ütleksin, et tehakse võimalikult palju hetkel, et protsessid laabuksid või liiguksid võimalikult sujuvalt. Loomulikult tekib neid momente, kus tekivad hõõrumised või keegi on vastu, aga tulebki teha selgitustööd ja otsida seda kompromissi varianti, et mis sobiks nii kogukonnale, vallale tervikuna, aga ka riigi eesmärk oleks täidetud. Ja rääkides riigist, lähme natuke selle teemaga edasi, et kui Eestisse rajatakse tuumajaam või mõni muu suurem tootmisüksus, siis sellest on kasu kogu riigile. Samas peab mõni konkreetne piirkond selle enda kanda võtma, kui teises Eesti otsas saavad inimesed lihtsalt hüvesid nautida. Kas see on õiglane? Kuidas teie tunnete, kas riik peaks seda kuidagi tasakaalustama või kompenseerima, et näiteks Virumaal toimub tootmine, aga mujal on neil nagu lill jäänud tarbitakse? Tiima enne juba sellest rääkis, et pikalt on Ida-Virumaalt võetud on ja siis näpotsaga tagasi antud, aga samas mina arvan, et see ei ole nagu probleem, et kui meie Virumaal toodame elektrit või võimalikult võib-olla tuumajaamast tulevikus, et siis Võrukas peaks nagu kõvasti kannatama, et võib-olla selleks ongi need otsetoetused on ju, et äkki teeks need regionaalsed toetused siis ausamaks. Et ei oleks näpotsaga, aga ikka, et annaks 2 peoga, jah? Jah, ajaloolisele kogemusele tuginedes ütleksin, et nagu otseselt ei pea, aga hea oleks. Et ma arvan, ka arendajatega endaga on võimalik koostööd teha nii, et kokkuvõttes saab kasu lisaks nii-öelda üldelektri hinnale, mis võib-olla jääb stabiilsena ja teatud tasemele, et saavad ka kohalikud ja ka omavalitsus nagu võita, et lisaks otsestele kaudsele töökohtadele ka üldine areng tuleb. Aga jah, kui riik valmis nõus nagu toetama, ega me vastu ei ole. Aga üks hästi väike hea näide positiivne, et tuumajaama ei ole kuskil otsustatud paika pandud, aga sama ettevõte, kes seda konverentsi korraldab, tegelikult tegi Kundasse tsemendimuuseumis aatomitoa. Ja tegelikult need numbrid, mis seal on fantastilised. Võib-olla siit Liis täpsustab, kas 1000 või 1400 inimest, ma tean, et see on üle 1000. Lihtsalt muuseumis on käinud tänu sellele aasta jooksul üle 1000 inimese väikses Kunda linnas. Ma arvan, et see on nagu fantastia vägev. Et tegelikult üks toakene, kuhu natukene investeeritud arendaja poolt, see on nagu ainult positiivne. Ja ilmselgelt ta võib-olla läheb kuskile kohvikusse ja tee pealt käib kuskil Mahurannas või võib-olla läheb Liimale landa, ma ei tea, aga see on ju ainult hea. Vot, mis muuseum kõik ära teeb, see on tõesti väga vahva. Torkan siia ühe publiku küsimuse vahele, et mis on peamised mured või kõhklused, mis on teie valla elanikel seoses tuumajaama võimaliku rajamisega nende kodu lähedale? Eks see ohutuse teema nagu tavaliselt on inimestel, et nad tahavad olla kindlad, et võimalikult kõik riskid on maandatud või vähemalt minimiseeritud niimoodi, et nad võivad rahulikult nagu magada ja teada, et
midagi ei juhtu. Ja kõik need keskkonnaga võimalike mõjudega seotud küsimused, mis nendel tekivad vahepeal, kus tuleb lihtsalt korralikku selgitustööd teha, mis on ka enne tehtud, aga ilmselt tuleb ka edaspidi teha. Aga loomulikult keskkonna temaatika, et mõju, ohutus, need teemad on põhilised, mida küsitakse. Ja oled Viru-Nigula elanike puhul No midagi eks täheldanud? ohutus on ilmselgelt nagu number 1 on, et teistpidi ma saan täielikult aru sellest, et kui keegi kodanik on kuskile metsa sisse mere äärde endale suvila rajanud ja see on tal võib-olla 2 või 3 põlve ja ta on tuumafastane, siis kes siis tahaks seda tuumajaama aia taha, aga võib-olla sel hetkel ongi mõistlik käiagi maailmas ringi, et vaadata, kuidas tegelikult need tuumajaamad, ja need ei ole täna, meil ei ole ju võrreldavat asja, et meil on nagu suured tuumajaamad, aga siia tahetakse väikest teha, et ma arvan, et need on nagu koolimajad, et need kõrgused ei ole ju suured ja kui mõni teaks, et see tuumajaam kuskil seal metsas või Kunda sadama territooriumil on, kus ta väga hästi sobiks, et siis miks mitte. Aga ilmselgelt inimestel tuleb aru saada, et looduslähedus ja nende privaatsus on ka oluline. Jah, muidugi. Ja eks see tundmatus tõesti tekitab hirmu, et kui milleski väga hästi ei tea, siis ta tundubki selline kahtlane või veidike hirmutav. Aga ma tean, et teie valdade inimesi on viidud Olkiluoto jaamadesse tuumajaamaga tutvuma ja ilmselt nad nägid seal seda jäätmete keskhoidlat ja kuulsid ka lõppladestusest. Et kas olete märganud, kui palju need külastajad on aidanud seda hirmu ja ohutuse või ohu ees madaldada, vähendada? Ilmselgelt on, et ma ei tea täpselt arvu, palju Viru-Nigula vallast on käinud, aga see on tore, et sinna tegelikult mitte ei viida nagu neid, keda tahetakse viia, vaid need, kes ka peavad nägema. Ehk alati on mündil 2 poolt, et igal juhul need, kes on vastu või pigem on skeptilised, et nendele peab selle võimaluse samamoodi tagama ja ma võin ka iseenda näitel öelda, et ma olin pigem pooldaja, lihtsalt nagu emotsionaalselt, ja läksin Fosmark ja otse öeldes minul kukkus nagu suu lahti, et nii vana tehas sellisel ajal, nii suured tehased ja kui puhas, kui korrektne, et ma olin väga üllatunud, kui aus olla nagu positiivses mõttes, et see telefon, mis muidu on siin taskus, praegu on sõbranna käes, et tegelikult see on ohtlik meie jaoks ja lennureisid on ohtlikud, et tegelikult see kiirus on seal nii väike, et ma arvan, et seda hirmutamist on nagu rohkem kui asi väärt, et igal juhul need reisid on vajalikud ja on kaasa aidanud. Täs lüganuste inimesega on, inimesed kardavad vähem. Igati see tõstnud informatiivsus ja eriti need, kes teist on kahtleval seisukohal olnud, et kes tahtnud just oma silmaga näha või katsetada vaadata, et kuidas asjad nagu toimivad koha peal. Et Olkiluoto minu meelest on väga hea koht külastada, nende külastuskeskus, mis annab kogu informatsiooni põhimõtteliselt, kogu see asukoht, kus põhimõtteliselt tunduvalt suurem ehitis koos selle loodusliku nii metsamassiiviga kui ka rannaga väga harmooniliselt nagu välja näeb, et küll võivad eksisteerida üksteisega kõrval ja ei näe mingisugust probleemi ja käisime nii sees kui väljas ja siiamaani elus. Väga positiivne. Räägime edasi koostööst. Üks tuumasektori hästi suur pluss on see, et teadmisi ja kogemusi jagatakse väga avatult ja on olemas isegi sellised nii-öelda tuumavaldade klubid ehk õige nimega tuumaobjekte võõrustavate omavalitsuste globaalne partnerlus, mis on Euroopas GMF nimega. Nad jälgivad omavalitsuste rolli oleks tuumas kaasatud, läbipaistvad dialoogid, majandushuvid, ohutus ja muud sellised. Aga tuuma võõrustav vald teeb samas tublisti koostööd ka naabervaldadega, nii ohutuse teemadel kui ka majanduslike võimaluste maksimaalseks ärakasutamiseks, näiteks infrastruktuur, töökohad, transport, hariduse projektid. Kuidas teil valdade vaheline koostöö on olnud? On teil olnud koostööd? Loomulikult on, et ega lõppkokkuvõttes me peame nagu aru saamagi, et võib-olla ei ole mõtet seda tekki nagu ainult enda peale tõmmata, et eks me peame seda tekki jagama, et me oleme nii lähedalt naabrid ja täna elab see pere Lüganusel, võib-olla aasta pärast elab ta Kundas või kuskil mujal, et me teeme koostööd ja suhtleme ja oleme ikkagi ühe Virumaa asja eest väljas. No
mina ütleksin, et enne haldusreformi me ilmselt oleme sunnitud natuke rohkemat koostööd tegema, siis omavalitsused olid natuke väiksemad ja Kiviõli regioonis meil oli 6 omavalitsust, kes väga tihedat koostööd teinud, needsamad kergitusteed, tegelikult see võrgustik, idee ja teostus kasvaski sellest Kiviõli omavalitsuste liidust, kus me leppisime kokku, et me hakkame seda võrgustikku arendama ja siduma kõik need looduslikud paigad, ajaloolised paigad läbi Kiviõli keskusse. Aga hetkel loomulikult ka pärast haldusreformi, kuigi rohkem paljud asjad muutusid nagu vallasisesteks asjadeks, et me teeme ka nüüd koostööd meie teiste naabritega, et meil on ühised näiteks tööstuse valdkonna puudutavad planeeringud, Alutaguse vallaga näiteks teeme mõnes küsimus koostööd ja ma arvan, siin ikkagi teemasid leidub. Turismiteemaline valdkonna selline koostöö käib nagu Ida-Virumaal, meil väga tublisti töötab turismiklaster näiteks, kus kõik omavalitsused kaasatud. Et siin neid teemasid küll ja küll, kus koostööd tuleb teha, kui me tahame saavutada parimaid tulemusi. Ega üksinda mõnikord sa võid olla edukas, aga ma arvan, koostöös ikkagi mõnda asja on parem ja ka lõbusam teha. Absoluutselt, tuginaabritelt siis olemas. Repliigiks võib-olla peab ütlema ka, et seda koostööd tehakse hästi palju omavalitsusliidu lõikes, on Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa, aga tehakse ka üldiselt täpselt nagu see turism, et siinkohal taaskord peab kiitma, et tegelikult Ida-Virumaa on teatud asjades nagu mitte 1 samm ees, vaid 4 sammu ees. Sama on turismiga, et meil on nii mõndagi õppida neilt. Aga me võime Virumaa kokku panna, nii et... Just, meil sai just aeg läbi, aga kui publikust on mõni põletav küsimus, siis võtame äkki selle veel lõpetuseks. Tundub, et mitte. Aga väga suur aitäh meeldiva minipaneeli eest. Ja, aitäh teile. Nii, ongi käes pika konverentsipäeva lõpp. Mis nüüd juhtuma hakkab, ei vaja ilmselt pikka tutvustamist neile, kes ka varasematel aastatel Fermi Energia aastakonverentsidel on käinud. Nimelt Kalev räägib Fermist ja ühest teemast veel. Aga meie täname innuka osavõtu eest ja kohtume juba aasta pärast 7. uue põlvkonna tuumaenergia konverentsil Mandri-Euroopa sagedusalas. Ilusat õhtut! Tere õhtust kõik, kes on lõpuni vastu pidanud. Et täna ma räägin Fermist ja rahast. Et Enrico Fermi eesmärk noore füüsikuna oli teha teadust, avastada aatomi savadusi. Tema koos oma noorte füüsikute uurimisgrupiga avastas 1934. aastal Roomas peale 100 eksperimente eri materjalide neutronidega kiiritamist, uute elementide teke, mis hiljem osutus aatomite poolitamiseks, aatomituumade poolitamiseks. Siis ta veel seda ei teadnud. Samuti avastas ta tuumaenergiat üldse võimaldava võtmelahenduse, ehk et siis neutronite aeglustamise. Algselt parafiiniga, siis teiste materjalidega, sealhulgas vesi. Et see tõenäosus, et uraani tuum pooldub seal aeglusti tagajärjel, selle avastas Enrico Fermi oma töörühmaga. Nende avastuste eest pälvis 37-aastane Enrico Fermi aastal 1938 detsembris füüsika Nobeli preemia ja kasutas siis ka seda võimalusena, et koos perega fašistlikust Itaaliast põgeneda New Yorki, et jätkata füüsikateaduse tegemist Ameerikas. Fermi energia eesmärk on tänu Enrico Fermi avastatud tuumalõhestamise tehnoloogiale tuumareaktori abil energia tootmine fossiilkütuste kasutamise vähendamiseks ja Eesti tarbijate hüvanguks. Hüve ühiskonnale realiseerub aga ainult siis, kui millegi loodav väärtus ületab selleks kulutavat pingutust, mida võib mõõta rahas. Seega räägin
tuumaenergia tehnoloogiast ja rahast. Enrico Fermi konkreetne saavutus Ameerikas oli esimese tuumareaktori Chicago Pile 1 katsetamine, projekteerimine ja rajamine. Tegelikult see katsetamiste periood kestis 2 aastat ja rajati 28 kuhja, mille siis kulminatsioon oli Chicago Pile 1, sest vaja oli paika saada grafiidi kvaliteet, uraani kvaliteet ja terve rida mõõtmisseadmeid ja elemente ja siis kõige olulisemana, kui suur see kuhi peab olema selleks, et saavutada kriitilisus. Chicago Pile 1 maksumus oli 2,7 miljonit USA dollarit toonases rahas, mis tänases rahas on circa 40 miljonit dollarit. Selle tehnoloogia abil on 83 aasta jooksul rajatud üle 100, tegelikult mitmesaja uurimisreaktori maailmas, üle 500 tuumaelektrijaama, üle 10 lennukikandja reaktori, üle 400 allveelaeva ja 8 tuumajäälõhkujat. Tuumaenergia on tootnud elektrit sadades tuhandetes teravatt-tundides ja väärtuses tuhandetes miljardites eurodes või dollarites. Säästetud on kümnete, sadade miljardite tonnide CO2 heide atmosfääri. Tuumaenergiata oleks kliima soojenemine kindlalt olnud kiirem ja täiendav õhusaaste tõttu oleks kindlalt enneaegselt surnud 10 000 inimesed. See on tuumaenergia väärtus. Chicago Pile 1 reaktori saavutatud järjepidev vahelreaktsioon ja Manhattani projektis saavutatud uraani rikastamine võimaldas Hyman Rickoveril projekteerida ja arendada maailma esimene veereaktoriga toimiv allveelaev Nautilus 1953. kuni 1955. aastal, 2 aastaga. Selle ehituskulu oli 53 miljonit dollarit, tänases rahas siis 870 miljonit. Võrdluseks kaasaegne ründeallveelaev Virginia hind on kuskil 4 miljardit dollarit ja see oli kõige esimene Nautilus. Hyman Rickover määrati president Eisenhoweri poolt ka esimese tuumaelektrijaama Shippingport projekteerijaks ja ehitusjuhiks. See 60 megavatine elektrijaama ehitamine maksis 1955. aasta rahas 73 miljonit dollarit, tänases rahas 786 miljonit dollarit ja tootis 25 aastat elektrit ja tõestas kommertsliku tuumaelektrienergia tootmise. Shippingporti edu järel järgmisel aastal juba tellisid 2 USA eraettevõtet, rõhutan eraettevõtet, kommertslikud elektrijaamad. Ühe 145 megavatise elektrijaama Yankee Row surveveereaktor, tarnija Westinghouse ja Massachusetts ja teine keevaveereaktor 192 megavatti Dresdenis, Illinoisis. Mõlemad valmisid enne ehitustähtaega ja Yankee Row isegi 23% alla kõrgema ehituseelarvet. Dresden 1 oli tõesti rajatud siis meie hea partneri GE poolt ja riiklik panus oli see, et esimesse rajamisse kapitalikulusid kaeti 10% ulatuses. See oli kogu riiklik tugi. Ja need kommertslikult tõestasid ennast. Ja võiks rääkida paljudest reaktoritest, aga minu lemmikreaktor on maailma ja Euroopa kõige edukam tuumaelektrijaam. Kõige edukam elektrijaam üldse maailmas. Ja seda on korduvalt juba mainitud. Selleks on Olkiluoto 1.
Kui see 1978. aastal valmis, oli selle neto elektriline väljund 660 megavatti elektrilist. 2019. aastaks tänu täiendavatele turbiinivahetustele, parematele soojusvahetitele oli nimivõimsus tõusnud 890 megavatiks ja täiendavate investeeringutega teoliisuuden voima, mis on eraettevõte, planeerib nimivõimsust 970 megavatti. Ehitus kestis 4 aastat. Selle hind oli 1,4 miljardit Soome marka 79. aasta rahas, mis transleerub 283 miljoniks euroks toonases eurode mõttes ja siis tänases eurode mõttes inflatsiooniga kohandatult alla miljardi, 970 miljonit eurot. Ja miks ta on maailma parim, on sellepärast, et tema eluea, mis on umbes vana kui mina, ta on tootnud elektrit koormusteguriga 92,6%. Mitte ükski soojuselektrijaam, mitte ükski ka tuumajaam ei ole nii kõrge näitajaga. Enda eluea jooksul on ta tootnud 288,9 teravatt-tundi elektrienergiat, mis arvutades keskmise elektrihinnaga 40 eurot näiteks, annab 11,5 miljardit eurot väärtust tänastes eurodes. Ja kui realiseerib teolisuuden voima plaan, et nad saavad tänu eluea pikanduse investeeringutele opereerida kuni 2048. aastani, ma ise tahaks nii kaua opereerida isiklikult, siis nad toodavad veel täiendavalt 185 teravatt-tundi. Ja selle väärtus on 9,2 miljardit eurot, kui arvutada sellist elektri hinda 50 eurot megavatt-tund. Ja miks ma tõin selle reaktori skeemi siia, sest kui kõrvutada seda meie valitud tehnoloogiaga GeoVereaktor PVRX 300, siis see on märkimisväärselt sarnane. Ainult asi, et meil puhul siis reaktor on pikem, aga tal on ka terved rida ohutussüsteemid, neid lihtsalt ei ole ja need on pandud siis isolatsiooni kondensatsioonisüsteemidesse ehk et siis isoleeritud radiaatoritesse reaktori kohal, mis on nagu vaadates seda skeemi tundub hästi loogiline. Olkiluoto jaam ei olnud siis kõige odavam lahendus Soomele. Kõige odavam, kõige lihtsam lahendus oleks olnud teha seda, mida tegi Saksamaa ja Taani. Ehitada kivisöeelektrijaamu, mida nad täna püüavad kinni panna. Või nagu Holland ja Suurbritannia, kuna neil oli Põhjamerest gaas, või siis Gröningeni gaasiväljast, teha gaasielektrijaamu. Aga sellega kaasnesid heitmed ja tänaseks on nende elekter kallis. Selle väärtus ei ole ainult nagu selle tuumaelektrijaama väärtus ei ole olnud tegelikult ainult see, et ta siis on tootnud raha nagu oma omanikele, vaid ta on terve läbi aasta siis ka mõjutanud elektri hinda nii Soome börsil turuhinda kui ka meil siin Eestis, Lätis, Leedus. Rootsi jaamad samamoodi mõjutavad. Ehk et see ühiskondlik hüve realiseerub lisaks sellele ja nagu tegelik kasu tarbijatele realiseerub nii selles elektrihinnas, mida tegelikult väga paljud teie tarbijad saavad terve aasta soodsamalt, kui oleksid mingid alternatiivsed lahendused. Et Soome inimesed saavad sellest aru, aga see ongi sampo. Ehk et tõeline külluse sarv, mis annab hüve ühiskonnale aastakümneid. Ainuke midagi võrreldav on hüdroenergia, aga seda võimalust meil ei ole. Fermienergia planeeritav PVRX 300 eeldame konservatiivselt nimivõimsus 300 megavatti, aga võib-olla saab ka rohkem olema. Me täna veel täpselt ei tea.
et toodang peaks olema 2,4 teravatt-tundi aastas ja 80 aasta jooksul on toodang siis 192 teravatt-tundi. Meil Eestis on paraku elektrihinnad tulevikus, kindlalt ka tulevikus, jäävad kallimaks kui Soomes, Rootsis. Mis iganes me ei saa endale hüdroenergiat nii palju, kui on Soomes, Rootsis ja mitte kunagi ei saa me endal vanasid tuumaelektrijaamu, me ei saa aega tagasi pöörata. Seega me peame arvestama natukene kõrgemat elektrihinda. Nii et ka 60 eurose hinnaga selle ajaperioodi keskmise peale arvestades see väärtus, mida see jaam toodab ainult selle elektrimüügina, on 11,5 miljardit eurot. Arvestamata siin seda väärtust, mis ta siis mõjutab, kuidas ta elektrihinda alla toob turul. Teadaolevalt ehitushind peaks olema 1,5 miljardit eurot ja opereerimiskulud, sealhulgas kütus ja sealhulgas dekomisjoneerimine ja jäätmekäitlusfond 5,2 miljardit eurot. Nii et on päris ilmne nendest numbritest, et hüve on suurem kui kulu. Need eelnevad näited, aga siin võiks tuua jaama kaupa Euroopast samasuguseid näiteid, sealhulgas need jaamad, mis Saksamaal kinni pandi. See on tõendus, et tuumajaama rajamine on tõepoolest suur investeering, kuid samuti on tõestatud GVV-reaktorite pikaajaline kõrge töökindlusega töö ja tootmisvõimsuse kasv eluea jooksul. Tõendatud on ka see, et mul seda kõnes ei ole, aga Ameerikas on 32 GVV-reaktorist 31 on litsenseeritud 2-aastasele kütusevahetustsüklile. Et kui konventsionaalne on see, et iga aasta vahetatakse kolmandik kütust välja, siis Ameerikas on jõutud tänu kütuse kvaliteedile, aga ka süsteemide kvaliteedile, on sinnamaale jõutud, et GVV-reaktorite kütusevahetustsükkel on 2 aastat, mis tähendab seda, et jaam töötab pikemalt ja sul jäätmeid tekib 2 korda vähem. Aga ka seda, et siis natukene peab olema kütus enne, kui ta reaktorisse läheb, natukene rohkem rikastatud. Aga ikkagi selles on ilmne võit. Mis meil paraku on üks majanduses ja inimtegevuses möödapääsmatu reaalsus on see, et aastate jooksul toimub hinnakasv. Euroopa Keskpank prognoosib 2%, aga pahatihti kipub see rohkem olema. Kui tänu enda kapitalikulude kandmisele ja suhteliselt väikestele opereerimiskuludele on tuumaenergia tõendatud kõige kindlam aastakümneteks toimiv energiahinna inflatsiooni vältimise lahendus. See on väga oluline. Ja jällegi Soome ja Rootsi on väga hea tõendus selle kohta, et see tegelikult nii on. Eestlased on enda loomult, kitsid on vahest liiast öelda, aga säästlik, hästi majandav, tark, haldussuutlik ja enda riikluse pikaajalises kindel rahvas. Tuumaenergia on tõestatud ökonoomne energialiik. Eesti riik, Eesti investorid ja Fermi-Energia seni on suutnud tuumaenergia osas teha tarku otsuseid. Ja olen kindel, et vaatamata kõhklustele, aga tegelikult väga vajalikele uurimistele, vaidlemistele ja kaalutlustele suudame teha ka õigeid otsuseid edaspidi. Ja me oleme korduvalt rääkinud tänase päeva jooksul ka kaasamisest ja arutelust ja ka tänane formaat on üks arutelu formaat. Ja see ongi hädavajalik lääne tsivilisatsiooni tunnus. Kreeka kogemusest alates ongi, seda nimetatakse kas võistlevaks õigusmõistmiseks, võistlevaks demokraatiaks, aga mõtleme ka teaduse peale. See on eksperimenteerimine,
kui lähed doktoritööd kaitsma, siis sa pead seda kaitsma. Seal on sul oponendid ja sina siis kaitsed enda seisukohti, esitad tõendeid ja see on see viis, kuidas teha tarku otsuseid. Ja see kahtlemata ka tuumaenergia puhul niimoodi peab jääma, aga peab jääma ka ülejäänud energeetika, ülejäänud majanduse ja ülejäänud otsuste osas, mida me enda ühiskonnas teeme, sest meil ei meeldi ja me teame, et ei toimi autoritaarne ja ülevalt alla käskiv majandus. Ja loomulikult on ka väga oluline see, et vabas ühiskonnas lõppkokkuvõttes jääb otsustusõigus, väga oluline otsustusõigus tarbijatele. Et ma nüüd lähen kõnest välja, aga me tihtilugu riigi asjades on kalduvus arvata, et planeerijad teevad kõige õigemaid otsuseid. Tehakse suurepärane plaan ja siis hakatakse plaani ellu viima. See on osaliselt tõene. Päriselu on nagu hübriidauto rohkem. Et peab olema nii ühtaegu plaan, aga samal ajal konkurents. Sest lõppkokkuvõttes, mõtelge tarbija vaatest. Tarbija mõttes on ju nemad on need, kes otsustavad, kelle käest ma mis hinnaga toodet ostan. Ja ses mõttes peaks jääma konkurents ja tehnoloogia neutraalsus oluliseks põhimõtteks tegelikult vabas, tegelikult toimivas ja kaasaegses euroopalikus ühiskonnas. Aitäh täna kõikidele tulemast, aitäh arutelude eest, aitäh panustamast, kes kõik on panustanud. Teie tugi on emotsionaalselt ja sellel pikal ja raskel teel väga oluline ja koostöö on see, mis viib meid nii rahvusvahelises mõttes kui ka Eestis endas edule ja tänu veel kord kõigile. Aitäh!